Hello everybody, this is Tarun Tiwari. Vanakkam, ellarthukkum vanakkam. Welcome to this new session of Botany. And in the session la நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இந்த செஷன்ல நம்ம 4 சாப்டர் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். And இந்த 4 சாப்டர் ரொம்ப முக்கியமான 4 சாப்டர். சரியா? ஏன் முக்கியமான 4 சாப்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சாப்டர்ல 3ல இருந்து 4 क्वेश्चन ஒவ்வொரு சாப்டர்ல இருந்து கேக்குறாங்க. பிளான்ட் growth தவிர நீங்க அதை மட்டும் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா மீதி எல்லா சாப்டர்ல இருந்துமே 3 to 4 क्वेश्चंस கன்ஃபார்மா கேக்குறாங்க. வருஷம் கேக்குறாங்க. அதனால ஒரு 3 சாப்டர் 4 क्वेश्चन அப்படினா 12 क्वेश्चन ஆச்சு. 12 क्वेश्चंஸ்னா எவ்வளவு மார்க்ஸ்க்கு ஆச்சு? 48 மார்க்ஸ். ஆல்ரெடி லாஸ்ட் கிளாஸ்ல 52 மார்க்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ 48 மார்க்ஸ். சோ கால்குலேட் பண்ண எவ்வளவு ஆச்சு? 100 மார்க்ஸ். சோ லாஸ்ட் கிளாஸ் இந்த கிளாஸ் மட்டுமே படிச்சிருந்தாலே 100 மார்க்ஸ் கேரண்டீட். சரிங்களா? சரி, ஹாய் ரிதேஷ், ஹாய் குட் ஆஃப்டர்நூன், ஹாய் காஸ்மோஸ், ஹாய் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எஸ், வெல்கம் டு திஸ் ஒன் மோர் பிராண்ட் நியூ புது செஷன் ஆஃப் எஸ் PW Tamil, and in this botany session we will study very important questions. ஆல்ரைட், அண்ட் நீங்க அந்த ஷார்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். காலையில உங்களுக்கு போட்டிருப்பாங்க ஷார்ட்ஸ், இல்லை மேபி மத்தியானம் போட்டிருப்பாங்க. அந்த ஷார்ட்ஸ்ல நான் காமிச்ச அந்த லீஃப், அந்த கலர், அந்த பிக்மெண்ட், அது ரிலேட்டட் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஹாய் கவின், ஹாய் குட் ஈவினிங் சாமுவல், குட் ஈவினிங். வந்துட்டீங்க, பரவாயில்ல, ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துட்டீங்க, வெரி குட். ஹாய் அஞ்சலி குப்தா, குட் ஈவினிங் அஞ்சலி குப்தா. எஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன் சாமுவேல், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? ஐ ஹோப் நீங்க எல்லாம் ப்ரிப்பரேஷன்ல பயங்கர பிஸியா இருக்கீங்க. கண்டினியூஸா டே அண்ட் நைட் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. எஸ், குட் ஈவினிங் கவின். ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம நீங்க படிக்கிறீங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு நீங்க இதை படிக்கிறதோட ரிசல்ட் அஸ் அ ஃப்ரூட் கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்லதா கிடைக்க போகுது. ஸோ எஸ், இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போற 4 சாப்டர் என்னென்ன, இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போற அந்த 4 சாப்டர் என்னென்ன. இனிமே ஸ்டார்டிங்கே ஃபன் தான். ஓ, அதனாலதான் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துட்டியா? சரி, நல்ல விஷயம் தான். See, learning is very important. படிக்கிறது, studying and learning, these are the like these two different words are different from each other. கரெக்ட் தானே? ஸ்டடிங்க்கும் லேர்னிங்க்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. ஹாய் RS ஃபிட்னஸ், ஹாய் குட் ஈவினிங். லேர்னிங் அண்ட் ஸ்டடிங் ரெண்டு வேற விஷயம். கரெக்டா? ஸ்டடிங் அப்படின்னா வெறும் படிக்கிறது, லேர்னிங் அப்படின்னா அதுல இருந்து நம்ம கத்துக்கிறது. நீட் எக்ஸாம்ல அப்ளிகேஷன் பேஸ்ட் क्वेश्चंस கேக்குறாங்க. கரெக்டா? ஜேஇ எக்ஸாம்ல அப்படிதான் கேக்குறாங்க, ஃபுல் அப்ளிகேஷன் பேஸ்ட். ஏன்னா அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க? லேர்னிங் எதிர்பார்க்கறாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து, லேர்னிங். ஸோ நீங்க அந்த லேர்னிங்கை வந்து என்ன பண்ணணும்? லேர்னிங்கை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணுமே தவிர ஸ்டடிங் இட்ஸ் அ பார்ட். ஆனா ஃபன் பண்றது, லேர்னிங் ஃபன்னா இருந்துச்சுன்னா லேர்னிங் ஈஸி ஆயிரும். கரெக்டா? கரெக்ட் தானே? ஸோ ஃபன் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஃபன் மிக்ஸ்டு லேர்னிங் இஸ் த பெஸ்ட் லேர்னிங். ஏன்னா டியூரேஷன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 11 o'clock வரைக்கும் போகாது, கவலையில் 10 மணி வரைக்கும் இருக்கும் கிளாஸ். சரி, கிளாஸ் வில் பி அப் டு 10 o'clock, 10 PM. எஸ், ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ டக்குன்னு நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். Yes, I was in that organization, but now I'm not in that. Now I am in what? I am in physics वाला. Okay, क्या आप हिंदी नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? Of course I can. But this channel is dedicated for what? Tamil students, for like Tamil speaking and Tamil understanding students. So that is why adanala da we are like talking. That's why we are speaking and explaining everything in Tamil. Yes, Sanjita, hi, welcome. சரி, இப்போ என்ன பண்ணலாம்? இப்போ நம்ம செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? பாட்னி. எஸ், நேற்று கெமிஸ்ட்ரி செஷன்ல நீங்க நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டீங்க. இன்னைக்கு பாட்னி செஷன், நாளைக்கு ஜுவாலஜி செஷன், மறுபடியும் கெமிஸ்ட்ரி வரும், மறுபடியும் பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி. சாட்டர்டே அன்னைக்கு மார்னிங் செஷன் இருக்கும். பிகாஸ் ஈவினிங் உங்களுக்கு கிளாஸ் கொடுத்து நைட்டு 10 o'clock வரைக்கும் செஷன் அப்படியெல்லாம் கொடுத்து உங்களை டார்ச்சர் பண்ண எங்களுக்கு இஷ்டமே கிடையாது. அப்படிதானே? அதனால that is why what we are going to do, we are going to have that zoology session. Last
session of zoology in the morning itself. காலையிலேயே அந்த செஷன் முடிச்சிடலாம். சாட்டர்டே மார்னிங் அந்த செஷன் முடிஞ்சிடும். சாட்டர்டே மார்னிங் 10 o'clock. ஓகே, அதுவும் வந்துட்டு 6 hours செஷன்லாம் கிடையாது. 6 hours செஷன்லாம் கிடையாது. 4 hours அந்த மாதிரி செஷன் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் we will have one motivational video, one have one live session later. அதுக்கப்புறம் உங்களை விட்டுருவாங்க. ठीक है, physics ஏமாத்தீங்க, என்னடா பண்றது. சரி, let's get started with the first what we are going to see in this particular session. All right, so in this session we are going to talk about, first will be your sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants. And in the chapter la irundhe உங்களுக்கு 4 questions கேட்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. approximately 4 questions கேட்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Second, we are going to talk about respiration in plants. And இங்கிருந்து 3 to 4 questions இங்கிருந்துமே கேட்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Then when we talk about photosynthesis in higher plants, and இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன், இந்த ரெஸ்பிரேஷன்ல இருந்து ஒரு சில வருஷத்துல ரெஸ்பிரேஷன்ல இருந்து ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க, ஒரு சில இயர்ல ரெஸ்பிரேஷன்ல இருந்து 2 கேட்டிருக்காங்க, ஒரு சில இயர்ல கேட்கவே இல்ல, ஒரு क्वेश्चन கூட கேட்கல. பிசிக்ஸ் எடுக்க ட்ரை பண்றதா? எந்த மேம் பிடபிள்யூ இங்கிலீஷ்ல உள்ளவங்க? யார் பிடபிள்யூ இங்கிலீஷ்ல இருக்கிறவங்க? யார் அது? Is it Anjali Gupta? யார் அந்த பிடபிள்யூ இங்கிலீஷ்ல உள்ளவங்க? ரிதேஷ் ஜஸ்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். என்னமோ ஏதோ உள்ள போயிட்டு இருக்கு, எனக்கு சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. ஆல் ரைட், ஸோ ஒரு சில வருஷம் என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஒரு சில வருஷம் ஒரு क्वेश्चनமே கேட்க கிடையாது ரெஸ்பிரேஷன்ல இருந்து. ஸோ அதனால என்ன எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறது கால்குலேட் பண்றது கஷ்டம். பட் லாஸ்ட் 5 years ட்ரெண்ட் பார்க்கும்போது ஒரு 3 to 4 questions இதுல இருந்து வரலாம். போட்டோசிந்தசிஸ்ல இருந்து அதே மாதிரி தான் 2 to 4 questions வரலாம். 2 to 4 questions இதுல இருந்து வரலாம். 4 questions அப்படின்னு ஏன் சொல்றேன்? பிகாஸ் 4 question கேட்டிருக்காங்க, ஹையஸ்ட் இவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க. லாஸ்ட் plant growth and development. இதுல இருந்து அப்ராக்ஸ் 2 questions இதுல இருந்து கேட்கலாம். ஓகே, பிசிக்ஸ் எடுத்துடலாமா? சரி, பிசிக்ஸ்ல என்ன சாப்டர் படிக்கணும்? பிசிக்ஸ்ல என்ன படிக்கலாம்? ஃப்ரிக்ஷன், ஃபோர்ஸ், கிராவிடேஷன், என்னென்ன இருக்கு? வெக்டர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? இல்ல சார், அந்த பிடபிள்யூ இங்கிலீஷ் தமிழ் சேனல் இன்ட்ரோ போட்டப்போ பாட்டனி மேம் பேரு என்னன்னு பசங்க கேட்டப்போ அவங்க படையாப்பான்னு சொன்னாங்க சும்மா. ஓ அப்படியா, சரி, ஓகே சரி, பயாலஜியை பார்க்கலாமா? சரி, ஓகே. இல்லைன்னா வெக்டர் பார்க்கலன்னா சொன்னீங்கன்னா பயாலஜி வெக்டர் எல்லாமே ஒண்ணுதான். இப்போ பயாலஜியில வெக்டர் இருக்கா? பயாலஜியில இருக்கா வெக்டர்? நீங்க இல்ல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தப்பு. பயாலஜிலயும் வெக்டர் இருக்கு. ஓகே, பயாலஜியில கரண்ட் இருக்கா? இருக்கு. பயாலஜிலயும் கரண்ட் இருக்கு, கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி பயாலஜிலயும் இருக்கு. ஸோ எல்லாமே மிக்ஸ்டு தான். பயாலஜி அப்படிங்கிறது கெமிஸ்ட்ரியும் வரும் பயாலஜியில, பிசிக்ஸும் வரும் பயாலஜியில. ஸோ பயாலஜி இஸ் லைக் ஆல் இன் ஒன் அழகு ராஜா மாதிரி. பயாலஜி என்னது? ஆல் இன் ஒன் அழகு ராஜா, எல்லாமே அதுல இருக்கு. ஸோ நவ் இதுதான் நம்ம படிக்க போறது. இதெல்லாம் தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? படிக்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we are going to start with sexual reproduction in flowering plants. Yes, sexual reproduction in flowering plants. அதுல ஓகே, அதுல நம்ம பார்க்க போறது என்ன? ஓகே, இதுல நம்ம பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन, உங்களுக்கு என்னது குவிஸ் இருக்கு, போல் இருக்கீங்க. ஸோ நான் போலும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். பிசிக்ஸ்ல பயாலஜி இல்ல, பிசிக்ஸ்லயும் பயாலஜி இருக்கு. நீங்க ஐ பாத்தீங்கன்னா ஐல இருக்கிற லென்ஸ் பத்தி எல்லாம் படிப்பீங்க.
ஓகே ஸோ ஃபிசிக்ஸ்லயும் பயாலஜி இருக்கு, கெமிஸ்ட்ரிலையும் பயாலஜி இருக்கு, ட்ரக்ஸ் நீங்க போனீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரிலையும் பயாலஜி இருக்கு. சரியா செல்குட்டே? எல்லாமே எல்லாத்துலயுமே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாம். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் sexual reproduction flowering plant of first question, very important question. Adventitious embryony in citrus is due to. இதுதான் question number 1. ஆன்சர் பண்ணுங்க. Adventive embryony in citrus is due to. Adventive embryony in citrus is due to. Adventive embryony in citrus is due to. Yes. What is that? சொல்லுங்க. So it is primarily due to what? Primarily due to nucellus or integuments? Nucellus or integuments? Primarily due to. ஓகே தியரி ரிவைஸ் பண்ணிடலாம்டாக்கன்னு இதில் என்ன இருக்குது. ஆனால் என்ன நம்மக்கிட்ட we have 150 questions in total. 150 question இருக்கு in total. So because of 150 questions, it will like அவ்வளோ complete detail we cannot go. But basic details, basic idea, yeah, of course, definitely I can brief you the question or the topic related to the question in short so that it will be easy for you. Seriya? Of course we can do it. All right. So just give me a minute. Just give me a minute. I have little issue with my lips. I have எனக்கு கொஞ்சம் எனக்கு அங்க அலர்ஜி மாதிரி வந்துருச்சு. So just give me a minute. I'll be back. Yes. What is the correct answer? The correct answer for this question. The correct answer for this question is adventitious embryony in citrus is due to nucellus. Nucellus is the correct answer. Nucellus is the correct answer. சரி அப்போ இது என்னது adventitious? Okay, what is this adventive embryony? What if adventive embryony? Adventive embryony அப்படின்னா என்ன? So here adventive embryony என்ன? First நம்மளுக்கு தெரியணும் nucellar embryony, okay, zygotic embryony. There are different type of embryony. Correct? Yes, Rishi Sharma. Yes, you are right. A is the correct answer. So நம்ம ஆப்ஷன்ல பார்த்தா இங்க யார் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கா? லீடர் போர்ட் போல்ல ரிசல்ட் நிஷாந்தினி பழனிசாமி. வெரி குட் நிஷாந்தினி. மாதங்கி, காஸ்மோஸ் அண்ட் ரிதீஷ் 4 பேர் தான் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆல் ரைட். அண்ட்
இதுல டாப் 3 பார்க்கிறதுல என்னடா இருக்கு அப்படி ஒண்ணும் இல்ல. So let's talk about this question, adventive embryony. இப்போ embryony அப்படினா என்ன? What is embryony? See, embryony, there are different types, correct? Yes, there are different types. In a tissue, ovule எங்க இருக்கும்? embryo சுத்தி என்ன இருக்கும்? ovule இருக்கும், கரெக்ட்டா? So என்ன இருக்கும்? nucellus எதுக்கு? nucellus here it is for providing what? nutrition. இது எதுக்கு இருக்கு? nucellus nutrition provide பண்றதுக்கு இருக்கு, கரெக்ட்டா? So அதனால தான் nourishment provide பண்ணுது of the developing embryo க்கு என்ன provide பண்ணுது? nourishment provide பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றோம், கரெக்ட்டா? nourishment provide பண்றதுக்கு help பண்ணுது. எதுக்கு? nourishment to the developing embryo, to the developing embryo. So embryo develop ஆயிட்டு இருக்கு. adventive embryo is due to this nucellus only. Okay, so what is adventive embryony? adventive embryony என்னது? இப்போ nucellus adventive embryony கான main reason what is called adventive embryony அப்படினா, see நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுது? nourishment கொடுத்துட்டு இருக்கு. sometimes என்ன ஆகும் அப்படினா embryos வந்துட்டு parent plant மாதிரியே, so it's like very similar, like embryos sometimes starts to produce embryo genetically identical to the parent plant. Okay, this mechanism is called what? nucellar embryony or adventive embryony. nucellar embryony or adventive embryony. So next question பார்க்கலாமா? Next question, anemophily type of pollination. Anemophily type of pollination is found in. Anemophily type of pollination is found in. கொடுங்க, come on, answer பண்ணுங்க. Anemophily type of pollination is found in. Anemophily na enna? First நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? What is anemophily? What are the different types of pollination we have? है ना? self pollination, cross pollination அது ஒன்னு இருக்கு. self pollinationலனா ஒன்னு பிரச்சனை இல்ல. cross pollinationல டோட்டலா இப்படி பார்த்தா animalsல pollinate பண்ணலாம், wind pollination, water pollination, है ना? insect pollination, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. so anemophily அப்படினா என்ன? anemophily is also known as what? wind pollination, correct? anemophily na wind pollination. anemophily na wind pollination. So wind pollination type of pollination found in what? salvia கிடையாது. yes, coconut இருக்கலாமா? salvia கிடையாது. bottle brush கிடையாது. vallisneria is a water plant, so water pollination வருவீங்க, கரெக்ட்டா? இது என்னது? water plant. so இது water pollination வரும். so the correct answer is coconut. இது தான் என்னது? air or wind pollination. இது என்னது? air or wind pollination, coconut. Correct? So the D is the correct answer here. And D is the correct answer, only 20%, which means yaar Rishi Sharma correct answer பண்ணிருக்கீங்க. very good Rishi Sharma in sense you understand Tamil. Rishi Sharma, you understand Tamil? yes Rishi, chalo, very good. chalo, next question. Okay, in angiosperms, all the 4 microscopes of tetrad are covered by a layer which is formed by. In angiosperms, all the 4 microspores of tetrad are covered by a layer which is formed by. What is that? Tell me. yes, இப்போ நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு? நம்ம கிட்ட இருக்கா? என்னோட டயகிராம் அவ்வளவு நல்லா இல்ல, பட் ஹியர் இதுல என்ன இருக்கு? இதெல்லாம் என்னது? what is this? these are all what? callose, கரெக்ட்டா? என்னது? callose. cellulose கிடையாது. they are very similar. cellulose and callose are very similar.
பட் இது வராது. ठीक है, what is the correct answer? என்னது correct answer? என்னது? callose. Callose is the correct answer. Callose is the correct answer. correct? Yes. Yes, yes. Tetrads are initially covered by what? They are covered by callose. Yes, very good. So B is the correct answer. எத்தனை பேரு? சாமுவல் அருள்சாமி. சாமுவல் அருள்சாமி மட்டும்தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. இது எல்லாமே பண்ணியிருக்கீங்க பட் லேட்டர். அஞ்சலி குப்தா கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. தமிழ் மூவி வுட்ஸ் நீங்களும் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க பட் கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இன்னைக்கு புதுசா ஜாயின் பண்ணியிருக்கவங்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்லிடுறேன். இந்த போல்ல நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும், இந்த போல்ல உங்க நேம் இங்க அப்பியர் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? போல் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் போல் கொடுத்துட்டேன்னா போல் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். அந்த டைம்ல நீங்க என்ன பண்ணணும்? அந்த டைம்ல நீங்க ஸ்டார்ட் ஆன உடனே உங்களோட ஆன்சர் கொஸ்டின் படிச்சுட்டு உங்களோட ஆன்சர் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வெதர் இட் இஸ் ஏ ஆர் பி ஆர் சி ஆர் டி நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிடும்? உங்க பேர் போல் முடியறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஆப்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, ஆப்ஷன் கமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்க உங்க பேர் வந்துடும். ஸோ பி கேர்ஃபுல். போல் ஸ்டார்ட் ஆனதுல இருந்து போல் எண்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஒன்லி 30 செகண்ட்ஸ் டைம் யூ ஹேவ். 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். ठीक है, ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க பேர் இங்க வந்துரும். சோ தட்ஸ் ஆல். புரிஞ்சுதா? சரி, வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட் சாமுவல், வெரி குட். சோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாம். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन, what is the direction of micropyle in the, சோ நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். what is the direction of micropyle in anatropous ovule? What is the direction of micropyle in anatropous ovule? Anatropous ovule. இதுல what is this? This is chalasal end. அப்போ இது என்னது? inverted என்ன? towards downward. இது என்ன இருக்கு? இது என்ன இருக்கு? towards downward. so அதனால இது என்னது? இது anatropous ovule. so the correct answer is downward. right? clear ஆ? generally உங்க NCERT ல எப்படி இருக்கும்? தலைகீழ மேல இருக்குமா? towards upward, chalasal end கீழ இருக்கும். பட் இங்க பாருங்க chalasal என்ன இருக்கு? மேல இருக்கு. right? சரி, next question. next question. yes. in angiosperms, pollen tube liberate their male gametes into in angiosperms, pollen tubes liberate their male gametes into yes, yes, yes. Yes, right, right, right. The correct answer is what? Synergid cell. Correct? The right answer is synergid cell here. So synergid cell அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். Very simple question. So Ritesh, Priyadarshini, Rishi Sharma, Jasmine, Cosmos and Tamil movies would correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Very good. சலோ அடுத்த question போலாம். So இது pollen tube already உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா liberate their male gamete into what? Synergid. So pollen tubeல நமக்கு என்னது? pollen tube வழியா male gamete transfer பண்ற ஒரு ப்ராசஸ். ஏன்னா என்ன ஆகும்? மேலே வந்து உட்கார்ந்தோன்னா அங்கிருந்து ஒரு pollen tube மாதிரி டெவலப் ஆகும். அண்ட் அதுலயும் என்ன இருக்கு? எந்த வழியா போகும்? மேல இருந்து டைரக்டா போயிருமா? சைட்ல இருந்து போகுமா? கீழே இருந்து போகுமா? அப்படிங்கிற டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் இருக்கு. ஸோ அதுல அதுக்கப்புறம் எங்க போகும்? சினர்ஜிட். சினர்ஜிட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்.
Okay, so in a flowering plant, okay, start poll. In a flowering plant, okay, Archaeosporium give rise to, Archaeosporium give rise to what? In a flowering plant, Archaeosporium gives rise to what? What is the correct answer? கரெக்டா? இதுல இது என்னது? ஆர்கெஸ்போரியம் அப்படின்னு என்ன? ஆந்தர்க்குள்ள இருக்கிற ஒரு லேயர். கரெக்டா? ஆந்தர்க்குள்ள இருக்கிற ஆந்தர், inside anther a wall, a layer inside the anther எப்படி வரணும்? layer inside the anther. அப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன வரும்? both anther, இங்க anther அப்படிங்கிறது மிஸ் ஆயிருக்கலாம் மேபி. both anther wall and sporogenous cells. ஏன்னா both anther wall and sporogenous cells will be the correct answer for this question. Okay, very good. யார் யாரெல்லாம் ஜாஸ்மின், குமரேசன், பிரியதர்ஷினி and ரிஷி சர்மா 4 பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. வெரி குட். அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம போலாமா? எஸ், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம போலாம். ரைட். Very good, very good. An ovule which becomes curved so that the nucellus and embryo sac lie at right angles to the funicle is. An ovule which becomes curved so that the nucellus and embryo sac lie at right angles to the funicle is. Yes. Yes, right. All right, so what is the correct answer? Yes, very good. Yes, hemi anatropus அப்படிங்கிறது சொல்லலாம். ஏன்னா hemi anatropus or hemitropus. Hemi anatropus னு படிச்சிருப்பீங்க, or hemitropus is the correct answer. இதுல என்ன இருக்கும்? Here the ovule which becomes curved. Ovule என்ன ஆயிரும்? Curved ஆயிரும். So ovule இங்க curved இருக்கறனால what is happening? Ovule curved இருக்கு. Nucellus and embryo sac எங்க இருக்கு? ஸ்டாக்குக்கு பர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. ஸ்டாக்குக்கு என்ன இருக்கும்? பர்பெண்டிகுலரா இருக்கும். அதனால this is called hemitropus. The hemitropus. Yes, okay, fine. Chalo, next question. யாரெல்லாம் leader board ல இருக்கா? Jasmine, Rishi Sharma, Priyadarshini, Ritesh, Cosmos, top 5. All right, very good. அடுத்த question போலாம். Which one of the following represents an ovule where the embryo sac becomes horseshoe shaped and the funiculus and micropyle are close to each other? Okay, இதே மாதிரி தான் question தான். லாஸ்ட் question இதே மாதிரி தான் question தான் இருந்தது. Similar type of question. இது previous year question பா, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இது previous year question. So இங்க என்னது மெயினா? இங்க horse shoe shaped what? Your embryo sac. Okay, horse shoe shaped. So horse shoe shaped இருக்கு. என்னது? embryo sac எப்படி இருக்கும்? embryo sac horseshoe shapeல இருக்கும். embryo sac எப்படி இருக்கும்? horseshoe shapeல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட funicle, micropyle எல்லாமே they will be close to each other and such type is called amphitropus. So D is the correct answer. Anatropus na already last question la nama பார்த்தோம். What is anatropus? And amphitropus is the correct answer for this question. 100% correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Jasmine, Priyadarshini, Madangi, Samuel, Rishi Sharma, Ritesh, Praveen, Cosmos and Nishantini. Okay, Anjali Gupta, you have to answer before the poll ends. Okay, poll முடியறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். You have to answer before the poll ends. Okay, chalo. Next question. To start poll, which one of the following, same question ah? Yes, I think same question. है ना, same question. Okay, amphitropus, same question. Next. Same question, amphitropus will be the correct answer here, right? Okay, next question.
Yes, welcome Javeria. Through which cell of the embryo sac does the pollen tube enter the embryo sac? Very good question. Ellame previous year important questions. Previous year important questions. Yes. So the pollen tube enters through the synergid. है ना, synergid कुள்ள தான் enter ஆகும், and that too the degenerating synergid. Initially எதுல degenerating synergid வழியா தான் enter ஆகும், or sometimes என்ன பண்ணும் sometimes between what synergid and egg cell. है ना, between synergid and egg cell அதுக்கு இடையில நம்ம enter ஆகும் pollen tube. So in that case your degenerated synergid is given here. So this will be the correct answer, C. Alright, இப்போதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் சொன்னேன், என்டர் ஆகிறது வழி எப்படி இருக்கு, டைரக்ஷன் இட் டிபெண்ட்ஸ். So degenerated synergid will be the correct answer here. So Jasmine, Ritesh, Priyadarshini, Praveen, Rishi Sharma, congratulations. Javeria, Nishantini, Madangi, Samuel and Cosmos. Chalo, next question. Ready? Yes. இதுதான் next question. So top-shaped multiciliate male gametes and the mature seed which bears only one embryo with two cotyledons are characteristic features of. Yes. In answer varum. Yes, very good. Takka answer பண்ணுங்க. போல் முடிய போகுது and done. So இது என்னது? The correct answer is a kind of gymnosperm. இது என்னது? Cycad. It's a gymnosperm. Correct? Gymnosperm is the correct answer. What is a cycad? Cycad is the correct answer. எல்லாருமே correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Yes. Largest male gamete இதுதான். என்ன இங்க தான் இருக்கு. So A is the correct answer. Jasmine, Samuel, Rishi Sharma, Javeria, very good. Praveen, very good. Priyadarshini, Nishantini, Madangi, Anjali Gupta, பரவாயில்லை இந்த அடி ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க கரெக்ட் டைம்க்கு. Cosmos, right, very good. Chalo, next question போலாம். You can go. Yes. In a type of apomixis known as adventive embryony, embryos develop directly from. Again ஒரே மாதிரி questions இருக்கு, ஏன்னா இந்த மாதிரி questions தான் கேட்டுட்டு இருக்காங்க, இந்த மாதிரி questions repeatedா கேட்டுட்டு இருக்காங்க. See, நான் என்ன சொல்றேன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. questions வந்துட்டு previous year question நம்ம ஏன் டிஸ்கஸ் பண்றோம்னா, from this concept they are taking questions, they are framing questions from these concepts. So இதெல்லாமே concepts எல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணிரணும், தரோவா படிச்சு வச்சிருக்கோங்க. So what is the correct answer? Yes, very good. A type of apomixis embryo developed directly from your nucellus or integuments. Or nucellus. This is the correct answer. Yes, this will be the correct answer here. Jasmine, Madangi, Ritesh, Nishantini, Javeria, Priyadarshini, Cosmos, Rishi, Samuel and Praveen. Chalo. Next question. Pineapple fruit develops from, simple question. Pineapple fruit develops from a unilocular polycarpellary flower, a multi-pistillate syncarpous flower, a cluster of compactly borne flowers on a common axis, a multilocular monocarpellary flower. monocarpellary அப்படின்னா சிங்கிள் கார்பல், ஒரே ஒரு கார்பல் இருக்கு, ரொம்ப பெரிய விஷயம் எல்லாம் கிடையாது, புரியா இருக்கு. polycarpellary அப்படின்னா நிறைய இருக்கு, more than one. Okay, so multi-pistillates அப்படி multi-pistil, ஏன்னா pistil நம்ம படிச்சிருப்போம். pistil நம்ம ஃப்ளவரிங் பிளான்ட் படிச்சாலே இதெல்லாமே படிக்கணும். பிஸ்டில் படிக்கணும், பாலன் டியூப், பாலன் அதுக்கு பேர் என்ன, ஸ்டிக்மா, ஸ்டைல் ஓவரி, இதெல்லாமே நம்ம படிக்கணும். அண்ட் ஆன்தர், பிஸ்டில் எல்லாமே படிக்கணும்.
so multipistillate syncarpus ovary है ना இந்த மாதிரிலாம் படிச்சு syncarpus ovary flower படிச்சிருக்கீங்க தானே syncarpus flower syncarpus ovary and inferior ovary superior ovary இதெல்லாம் morphology hi கோபிகா இதெல்லாம் morphologyல படிச்சிருப்பீங்க so pineapple fruit எப்படி develop ஆகும் yes chalo so the correct answer for this question யாரெல்லாம் correct answer பண்ணிருக்கீங்க பார்க்கலாமா yes யாரெல்லாம் correct answer பண்ணிருக்கீங்க all right the correct answer is a cluster of compactly bound flower on a common axis pineapple அப்படிங்கிறது என்னது pineapple எப்படி இருக்கும் pineapple பார்த்திருக்கீங்களா இந்த மாதிரி இருக்கும் கட்டம் போட்ட மாதிரி இப்படி இருக்கும் हैना இந்த மாதிரி கட்டம் போட்ட மாதிரி இருக்கும் and இங்க நிறைய leaf இந்த மாதிரி develop ஆயிருக்கும் हैना leaf இந்த மாதிரி develop ஆயிருக்கும் so it's a cluster of compactly bound flower on a common axis one single axis la right so this is the correct answer here all right this is the correct answer so actually என்ன சொல்லலாம் அப்படினா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது it's a multiple okay so நம்ம அடுத்த question போலாம் இதுல explain பண்றதுக்கு வேற எதுவும் கிடையாது okay so it's a cluster of compactly bound flowers on a common axis that is the correct answer so எத்தனை பேர் கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க we'll see 81.82 that is Nishantini Palanisamy Madangi Jasmine Praveen Javeria Ritesh Rishi Sharma Priyadarshini and Rosemary welcome இப்போதா வந்திருக்கீங்க நினைக்கிறேன் all right these are the top 9 students who participated who gave the correct answer actually chalo next question பார்க்கலாம் என்னது parthenocarpic tomato fruits can be produced by so what is parthenocarpy அப்படினா என்ன parthenogenesis நம்ம படிச்சிருப்போமா அதே மாதிரி தான் hi jay parthenogenesis படிச்சிருப்போம் so parthenogenesis parthenocarpic fruits கிட்டத்தட்ட என்னது கிட்டத்தட்ட அதேதானா இல்ல வேறயா seedless தானே seedless in the process of producing seedless foods yes seedless without seed that is called parthenogenesis right so parthenocarpic tomato fruits can be produced by yes very good now gibberellic acid இதெல்லாம் maybe plant growth and developmentல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க gibberellic acid and auxins எல்லாமே what are the growth regulators and inhibitors நீங்க படிச்சிருப்பீங்க हैना growth inhibitorsல என்னென்ன இருக்கு growth inhibitorsல நம்ம கிட்ட இருக்கு என்னது gibberellic acid growth inhibitor हैना இந்த மாதிரி இருக்கு நம்ம படிக்கலாம் plant growth and developmentல பார்க்கலாம் auxin cytokinin gibberellin auxin cytokinin gibberellin are the promoters abscisic acid and ethylene they are what they are inhibitors so இதுதான் so இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் treating the plant removing androgen from the flower before the pollen gets released தப்பு treating the plant with low concentration of gibberellic acid or gibberellins and auxins is the correct answer okay yes abscisic acid is a growth inhibitor ethylene is a growth inhibitor these two are growth inhibitors gibberellic acid or gibberellin not gibberellic acid gibberellic acid or gibberellins cytokinins and auxins these three are growth promoters all right raising the plants from fertilized seeds no so the correct answer is treating them with a low concentration of gibberellic acid and auxins jay congratulations top 20 hai jasmine praveen priyadarshini nishantini ritesh rishi sharma javeria labna madangi cosmos and gopika next question the arrangement of the nuclei in a normal embryo sac in the dicot plants is very simple question நீங்க டயகிராம் வரைஞ்சீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்ட்டா போலர் and இல்ல கிட்டத்தட்ட இப்படி இருக்கும் ஏனா சோ இங்க இருக்கு என்ன இருக்கு இங்க இருக்கு 1 2 3 சோ 3 இங்க இருக்கு 2 இங்க இருக்கு 3 இங்க இருக்கு so 3 plus 2 plus 3 so this will be the correct answer synergy diagram இப்படி தானே இருக்கும் embryo sac இதானே embryo sac of angiosperm கரெக்ட்டா
எஸ் எனர்ஜி எம்ப்ரியோ சாக் ஆஃப் ஆஞ்சியோஸ்பர்ம்னா இதுதான் கரெக்டா. இது என்னது ஆன்டிபோடல் செல்ஸ். ஆன்டிபோடல் செல்ஸ். இது என்னது சென்ட்ரல் நியூக்ளியாய் கரெக்டா. இது என்னது சென்ட்ரல் நியூக்ளியாய். அதுக்கப்புறம் மேல இருக்கிறது என்னது, மேல இருக்கிறது சினர்ஜிட்ஸ். இங்க என்ன இருக்கு சினர்ஜிட்ஸ் எக் கரெக்டா. அண்ட் பேலன்ஸ் சென்ட்ரல் இருக்கிறது சென்ட்ரல் செல். So this is embryo sac. டயக்ராம் பார்க்க என்ன மாதிரி இருக்கா, அழகா இருக்கா? தேங்க்யூ ஸோ மச் சாமுவேல் அருள்சாமி. இந்த மாதிரிலாம் கமெண்ட் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. என்ன பார்த்து அழகா இருக்குன்னு சொல்ற பத்தியா, கிரேட். நீ நீ நீட்ல டாப் பண்ணுவடா டே. நீ பொழைச்சுக்குவடா, அதுதான் உண்மை. வாழ்க்கையில நீ பொழைச்சுக்குவ. வாய் இருந்தாலே போதும். வாய் வச்சு உனக்கு வாய் மட்டும் இல்லைன்னா பிரச்சனை, வாய் இருக்கணும். வாய் ரொம்ப முக்கியம். அடுத்த கொஸ்டின் போலாம். ஸோ லீடர் போர்டில் பார்த்தா ரிதேஷ் டாப்ல இருக்கீங்க, ஜாஸ்மின், நிஷாந்தினி, சாமுவேல் அலுசாமி, காஸ்மோஸ், ஜவேரியா, லுப்னா, பிரியதர்ஷினி, கோபிகா, ஜார்ஜ் வர்கீஸ். ஓகே, வெரி குட் ஜார்ஜ். நீங்க வெல் அண்ட் வெல்கம் டு த செஷன். அஞ்சலி குப்தா, வெரி குட் அஞ்சலி குப்தா. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. What would be the number of chromosomes in the cells of the allurone layer in the plant species with 8 chromosomes in its synergids? Yes. என்னது ஆன்சர்? கரெக்ட் ஆன்சர் என்னது? 8 தப்பு. எப்பறா 8 வரும்? how 8 வராதுல, 24ல வரும். ஒரு பிளான்ட் ஸ்பீஷிஸ்னா அதுல எவ்வளவு குரோமோசோம் இருக்கும் டோட்டல்? குரோமோசோம் நம்பர், குரோமோசோம் இஸ் 8. கரெக்ட்டா? குரோமோசோம் எவ்வளவு இருக்கும்? 8 இருக்கும், ரைட்? so total will be 24. so 24 will be the correct answer. 8 into 3 is equal to 24. So 24 is the correct answer. So Jasmine, Rishi, Priyadarshini, George Varghese, Praveen, Javeria, Gopika and Cosmos, நீங்க எல்லாரும் correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Congratulations, very good. அடுத்த question போலாமா? Yes. In a cereal grain, okay. In a cereal grain, the single cotyledon of embryo is represented by ஐயோ இது B இல்லம்மா, இது by. நான் சொன்ன டபுள் மீனிங்கா சிங்கிள் மீனிங்கா? டேய், நான் பேசுறது எப்பவுமே சிங்கிள் மீனிங் தான். நான் டபுள் மீனிங் பேச மாட்டேன். ஐ எம் அப்பாவி, பாவம். எனக்குலாம் சிங்கிள் மீனிங் தான் தெரியும். எனக்குலாம் உங்களை மாதிரி டபுள் மீனிங்லாம் தெரியாது. நீங்க தான் ரொம்ப டபுள் மீனிங்ல பேசுற. சாமுவேல், யூ ஆர் வெரி வெரி நாட்டி. So the correct answer is scutellum. Correct? What is scutellum? Scutellum is very very important. என்னதுன்னு சொல்லுங்க scutellumனா? scutellum என்னது? yes, endosperm கிட்ட இருந்து நியூட்ரியன்ட் வாங்கி டெவலப்பிங் எம்பிரியோக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ற யாரு? scutellum, right? So this is the correct answer here. The cereal grain, the single cotyledon of embryo is represented by scutellum. Very good. Jasmine, Cosmos, Rishi Sharma, Gopika, Javeria, Lubna, Praveen, George, Samuel and Nishantini Palnisamy. கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. அடுத்த क्वेश्चन போலாம். வாய் இருந்தா பொழைச்சுக்கலாம்னு சொன்னீங்கல, அதுதான் கேட்டேன். ஆமா, வாய் இருந்தா பொழைச்சுக்கலாம். வேற வாய் இருந்தா பொழைச்சுக்கலாம், பட் இதுவும் வேலை செய்யணும், கரெக்டா திங்க் ஆகணும். அது இருக்கு அவங்க கிட்ட, அது யோசிக்கணும்ல. Which one of the following is surrounded by a callous wall?
Which one of the following is surrounded by a callose wall? Microspore, mother cell, male gamete, egg, or pollen grain? What is the correct answer? Yes, yes, yes. Sir, callose na what is callose? Callose is a temporary wall, है ना? Kavyas. PVT Academy அடையார்ல இருக்கு. Physics and Chemistry செமையா டீச் பண்ணுவாங்க. Can you hire? See, callose அப்படிங்கிறது என்னது? Callose is a temporary layer. Okay, callose is a what? Temporary layer. கரெக்டா? Callose is a temporary layer. எதுக்கு? One more thing. Calloseலாம் நம்ம படிக்கும்போது பயோமாலிகுல்ஸ் படிக்கும்போது நீங்க பாலிசாக்கரைடுக்கு ஒன்று படிப்பீங்க. எக்ஸாம்பிள் மோனோசாக்கரைடு, டைசாக்கரைடு, ட்ரைசாக்கரைடு, டெட்ராசாக்கரைடு அண்ட் பாலிசாக்கரைடு. அது ஆலிகோசாக்கரைடும் சேர்த்து படிப்பீங்க. ஸோ பாலிசாக்கரைடு படிக்கும்போது மியூகோ பாலிசாக்கரைடு, கேலோஸ், செல்லுலோஸ், கிளைகோஜென் அப்படின்னு படிப்பீங்க. அதில் கேலோஸ் வரும். இனுலின், ஃப்ரக்டோஸோட பாலிமர், அதுக்கப்புறம் கேலோஸ் வரும். கேலோஸ் இஸ் ஆல்சோ அ பாலிசாக்கரைடு. கரெக்டா? எஸ். ஸோ மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்லை சுற்றி இருக்கிறது தானது கேலோஸ். Microspore mother cell சுத்தி, okay, surrounded by a callose wall, right? Microspore MMC is surrounded by callose wall. So this is the correct answer here. Ritesh, Jasmine, George, Rishi, Gopika, Praveen, Nishantini, Javeria, Lubna, Madangi, Samuel, நீங்க correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Very good. Yes, for NEET 2026, DPP, chapter wise test, part test, full test, classes, lectures, paid batch, live batch, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதனால தயவு செய்து என்ன பண்ணுங்க, நீங்க 2026 பேட்சுக்கு ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா நீட் எக்ஸாம் முடிஞ்சோன்னே ஆர் இப்போ இருந்தே நீங்க இதுல கண்டினியூ பண்ணுங்க அண்ட் யூ வில் லைக் கெட் டு நோ எப்போ இது ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க, எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிறது. அதனால ஸ்டே டியூன் வித் திஸ் பிசிக்ஸ் வாலா தமிழ் மீடியம், ஸோ தமிழ்நாடு பேட்ச் ஆர் சேனல், சாரி. ஓகே, ஆல் ரைட், ஃபைன். ஸோ எவ்வளோ பேர் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லியாச்சா? சொல்லியாச்சு. Okay, next question போலாம். Male gametes in angiosperms are formed by the division of. Male gametes in angiosperms are formed by the division of. All right, in angiosperms, yes, the generative cell will be the correct answer. Male gametes in angiosperms are formed by the, yes, generative cell. है ना, நிறைய செல் இருக்கும், generative cell இருக்கும், vegetative cell இருக்கும், right? Who is the physics teacher? That was just okay, fine. चलो அடுத்த question போலாமா? சரி, இப்போ ரிதேஷ், ஜாஸ்மின், கோபிகா, ஜவேரியா, லுப்னா, ஜார்ஜ் வர்கீஸ், congratulations. All right. Now, endosperm is consumed by developing embryo in the seed of. Endosperm is consumed by developing embryo in the seed of. No. யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க.
Yes, yes, Javeria correct, Ritesh correct. Javeria, Ritesh Shalame correct. The correct answer is what? P. இதுக்கு என்ன பேரு? Non albuminous. Non albuminous. கரெக்டா? Non albuminous. இது ஏன் non albuminous seed சொல்றோம்? Non albuminous இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. Non albuminous னு சொல்லலாம் or non endospermic seeds. ஏன் இதுக்கு இப்படி பேர் இருக்குன்னா இதுதான் ரீசன். ஏன்னா இதுதான் என்னது ரீசன். எண்டோஸ்பெர்ம் இஸ் கன்சியூம்ட் பை டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோ. ஸோ அதில் என்ன இருக்காது? நான் எண்டோஸ்பெர்மிக். எண்டோஸ்பெர்ம் இருக்காது. ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் பி, தட் இஸ் சி. Alright, Jasmine, Ritesh, Javeria. Jasmine, Ritesh and Javeria. Alright, சரி. அடுத்த question போலாமா? Okay. What does the filiform apparatus do at the entrance into ovule? Okay. What does the filiform apparatus do at the entrance into ovule? It helps in the entry of pollen tube into synergid. Okay. It prevents entry of more than one pollen tube into the embryo sac. Okay. It brings about opening of the pollen tube. It guides pollen tube from the synergid to egg. Okay. இது கொஞ்சம் lengthy question. இந்த மாதிரி questions வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Okay. இந்த மாதிரி questions வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால lengthy-ஆ இருக்கு but useful. ஓகே, ஃபிலிஃபார்ம் apparatus எதுக்கு? இது டூர் கைடு மாதிரி வர பாலன் டியூபுக்கு என்ன பண்ணும்? வர பாலன் டியூபுக்கு டைரக்ஷன் கொடுக்கும். ஓகே, இப்படி போங்க, அப்படி போங்க, இப்படி போங்க. அதுதான் அதோட வேலை ஃபிலிஃபார்ம் apparatus. கரெக்டா? ஸோ ஃபிலிஃபார்ம் apparatusக்கு அதான் வேலை. ஸோ என்ன ஆப்ஷன் வரும்? ஹெல்ப் த என்ட்ரி ஆஃப் sperm in the it guides the pollen tube from the synergid to egg. So D should be the correct answer here. Okay. So yes, D should be the correct answer. Samuel, Arulsami, Javeria, Lubna, Ritesh and George Varghese. நாலு பேர் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. See, filiform apparatus is for the direction காமிச்சு அது கரெக்டான எக்குக்குள்ள என்ன கேமெட் போய் ஃபியூஸ் ஆகி ஃபர்டிலைசேஷன் என்ஷூர் பண்றது தான் filiform apparatus ஓட வேலை. சரியா? So filiform apparatus is like just like a tour guide. Okay. Next question போலாம். Which one of the following pairs of plant structures has haploid number of chromosomes? What is the chromosome number of megaspore mother cell? மெகாஸ்போர் மதர் செல்லுக்கு எவ்வளவு குரோமோசோம் இருக்கும் எம்எம்சில? எம்எம்சி இதுதானே எம்எம்சி, மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ். எம்எம்சி மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ், அதுதான் இதோட ஷார்ட்கட். ஸோ எவ்வளோ இருக்கும்? எஸ், 2 sets ஆஃப் குரோமோசோமா? 2 sets இருக்கும். தட் இஸ் யோர் 2n. சரி, ஆன்டிபோடல் செல் எவ்வளோ இருக்கும்? இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஹாப்ளாய்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வராது. சரியா? சரி, அதுக்கப்புறம் என்னது? உங்களோட நியூ செல்லஸ். What is the chromosome number of new cellus? What is the chromosome number of new cellus? இது என்னது? 2n தானே? நியூ செல்லஸ் 24, இது 2n தானே? ஓகே, so the correct answer should be what? இது அப்போ இது வராது. ஓகே, அப்போ என்ன வரும்? B is the correct answer. Right? So yes, so B is the correct answer here. Egg cell and antipodal cells. Egg cell and antipodal cells. Ritesh, Jasmine, Gopika, Javeria, Lubna, Praveen, George, Varghese, Cosmos enthusiast. Topper, very good. அடுத்த question போலாமா? Which one of the following is resistant to enzyme action? Which one of the following is resistant to enzyme action? Cork, wood fiber, pollenexine or leaf cuticle? And the correct answer is சீக்கிரம்.
Yes, yes, yes. Correct, correct, correct. Correct, correct. Yes, very good. The correct answer following is resistant to enzyme action அப்படின்னா pollen exine. Pollen exine is the correct answer. Yeah, because this is resistant to what? Resistant to certain enzymes. Why? Because they contain sporopollenin. Correct? They contain what? Sporopollenin. Pollen exine என்ன இருக்கு? Sporopollenin. Sporopollenin இருக்கறனால இது become resistant to enzyme action. என்ன? Okay. Next. எத்தனை பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க? 9 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ரிதீஷ், ஜாஸ்மின், கோபிகா, ஜெனிஃபர், காஸ்மோஸ், ஜார்ஜ், வர்கீஸ், சாமுல், அருள்சாமி, பிரவீன் and ஜவேரியா, லுப்னா. All right. Next question. Unisexuality of flowers. Unisexuality of flowers prevents autogamy but not geitonogamy, both geitonogamy and xenogamy, geitonogamy but not xenogamy, autogamy and geitonogamy. இதுல நீங்க என்னது செல்ஃப் பாலினேஷன், கிராஸ் பாலினேஷன், ஃபுல் கன்ஃபியூஷன்ல யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க. What is the correct answer? Autogamy என்னது? Autogamyனா self pollination. கரெக்ட்டா? Self pollination. ஓகே, அதுக்கப்புறம் xenogamy எங்க இருக்கு? Xenogamy என்னது? Cross pollination. கரெக்ட்டா? இது என்னது? Cross pollination. Right? So what is the correct answer? Autogamy but not geitonogamy, both geitonogamy and xenogamy, geitonogamy and but no xenogamy, autogamy and geitonogamy. Oh yo. Unisexuality of flowers prevent autogamy. அப்படினா என்னது? யூனிசெக்சுவாலிட்டிங்கறனால autogamy நடக்கவே நடக்காது, வாய்ப்பே இல்ல செல்ஃப் பாலினேஷனுக்கு. கரெக்ட்டா? சோ autogamy is the correct answer. But not geitonogamy கொடுத்திருக்கு. geitonogamy என்னது? What is geitonogamy? இந்த இடத்துல நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னது? geitonogamy-க்கும் இது இன்னொன்னு இருக்கு. autogamy இங்கேயும் இருக்கு and geitonogamy இருக்கு. இப்போ செல்ஃப் பாலினேஷன்ல என்ன இருக்கு? சேம் பிளான்ட்ல டிஃபரண்ட் ஃபிளவர்ஸ் இருக்கும், அதுக்குள்ளேயே அவங்க என்ன பண்ணிரும்? பாலினேட் பண்ணிரும். சோ திஸ் should be the correct answer. Okay, yes, yes, A is the correct answer. 70%. யாரு? ரிதீஷ், ஜேஜே, கோபிகா, ஜவேரியா, லுப்னா, சாமுல், அல்சாமி, காஸ்மோஸ், பிரவீன் and சாத் is K. Okay, okay. Hey, chalo, next question. An example of a seed with endosperm, perisperm and caruncle is okay. So what is endosperm? Endosperm na enna? What is endosperm? The endosperm is nothing but it's a, yes, food storage tissue. Correcta? Food storage tissue. Perisperm, peri na outer. Correcta? Perisperm na enadhu? Yes, thin layer of tissue which surrounds the endosperm. Correcta? Endosperm சுத்தி இருக்கிறது, which surrounds endosperm. Then caruncle and fatty outgrowth மாதிரி இருக்கும். கரெக்ட்டா? fatty outgrowth மாதிரி இருக்கும். So it's like a fleshy structure. It's like a fleshy structure. Okay, fleshy structure, fleshy outgrowth.
ஸோ இதெல்லாமே மூணுமே இருக்கிற மாதிரி ஒரே ஒன்று தான் இங்க இருக்கு. அதுதான் என்னது? கேஸ்டர். அதுதான் என்னது? கேஸ்டர். தட் இஸ் யோர் ரிசினஸ் கம்யூனிஸ். ரிசினஸ் கம்யூனிஸ். சப்போஸ் உங்களுக்கு கேஸ்டர் கொடுக்காம ரிசினஸ் கம்யூனிஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது? நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கேஸ்டரோட பொட்டானிக்கல் நேம் ரிசினஸ் கம்யூனிஸ். ஆல் ரைட். ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் பி. எல்லாருமே கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்களே. வெரி குட். ஜாஸ்மின், ரிதேஷ், கோபிகா, ஜார்ஜ், ஜவேரியா, ஜெனிஃபர், நிஷாந்தினி, ஆம்பிரின்ஸ், பேசல், பிரவீன் அண்ட் காஸ்மோஸ். இந்த தாட்டி கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியா இருக்குமா? ஈஸியா கண்டிப்பா இருக்க போறது கிடையாது. இருக்கும், ரொம்ப ஈஸியா இருக்காது. அதனால தயவு செய்து கொஞ்சம் கான்சியஸ்னஸோட படிங்க. அடுத்த கொஸ்டின். Apomictic embryos. Apomixis. Oh my god, same thing. Apomictic embryos in citrus arise from synergids, maternal sporophytic tissue in ovule, antipodal cells, or diploid egg. Yes, yes, yes. Okay. Okay. Yes, 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 yes. Correct, correct, correct. எல்லாருமே கரெக்டா ஆன்சர் பண்றீங்களே. Apomictic embryos arises from the maternal sporophytic tissue within the ovule. Ovule குள்ள இருக்கிறது தான். Right? So this will be the correct answer. B. Jasmine, Javeria, Lubna, Praveen, Ritesh, Gopika. Congratulations. Next. Transfer of pollen grains from anther to stigma of the another flower of the same plant is called same plant of another flower. இப்போதான் கொஞ்சம் அதுக்கு முன்னாடி சொன்னது என்னது? ஓகே, நீங்களே ஆன்சர் பண்ணுங்க, நான் பண்ணல. எஸ் எஸ் எஸ். Yes, 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 yes. The correct answer is Gaetanogamy. Yes, Gaetanogamy is the correct answer. அப்பவும் தப்பு பண்ணிருக்கீங்க பாத்தியா? யாரா அது? சரி, நான் அடுத்த क्वेश्चन ஈஸியா क्वेश्चनக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்? பெஸ்ட் யாருன்னு சொல்லி இது காமிச்சிரும். ஆனா worst யாரு? யார் தப்பு வேணும்ட்டு ஐ மீன் கேர்லெஸ்ஸா இருக்கீங்க, சில்லியா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செக் பண்ண போறேன். சரியா? பார்க்கலாம் யாருக்கு அப்படி இருக்கான்னு. We'll see that. ஓகே ஓகே ஓகே, ஏதோ தப்பு நடந்து போச்சு. ஐயோ ஐயோ, இது எப்படி கட் ஆகும்? ஐயோ. ஆல் ரைட், நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாமா? The scutellum observed in a grain of wheat or maize is comparable to which part of the seed in other monocotyledons? எஸ், அது வீடியோ கனெக்ட் தான். கரெக்டாக உனக்கு வீடியோ மெசேஜ் வரும். நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? படிச்சுட்டு இருக்கியா, தூங்கிட்டு இருக்கியா, கூகுள் பார்த்து ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கியாங்கிறது தெரிஞ்சுருவீங்க. எஸ் எஸ் எஸ். ஸோ சேம் கொஸ்டின் அடிக்கடி அடிக்கடி வருது. அப்போ இங்க என்னது? வாட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியர்? த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் cotyledon. है ना? cotyledon is the correct answer. சரி, யார் தப்பா ஆன்சர் பண்ணிக்க பார்க்கலாமா? 4 டேஸ்ல நீட் வச்சுட்டு லெத்தார்ஜிக்கா இருந்தா நாசமா போக வேண்டியதான் சார். அது எல்லாத்துக்கும் புரியணும்லடா. நீ அறிவாளி, உனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. இங்க அப்படியும் இருப்பாங்க. 4 நாள் என்ன, ஒரு நாள் முன்னாடியும் படம் பார்த்துட்டு ஐபிஎல் பார்த்துட்டு உட்காந்துருப்பாங்க. அப்படியெல்லாம் இருக்காங்க லெஜெண்ட்ஸ். அவங்கள யாரு? லெஜெண்ட்ஸ். சாதாரண ஆள் கிடையாது அவங்கெல்லாம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ரோபோ மாதிரி தான். இதோ ஸ்வைங் ஸ்வைங் இந்த மாதிரி. எதுவும் புக்கு எதுவும் இல்லையே இங்க. ட்வைங் ட்வைங் படிச்சாச்சு, அவ்வளோதான், முடிஞ்சுது. நெக்ஸ்ட்
ஸ்வைங் முடிச்சது, வேலையை முடிஞ்சது. அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க எல்லாம். Very afraid? Okay, don't be afraid, yaar Javeria. What is there to get afraid? Huh? பயம், டர், ஃபியர். இப்படி போட்டுறணும், இப்படி எடுத்துட்டு இப்படி போட்டுறணும். Why? Because எந்திரன் மாதிரி தான், ரோபோ. So why? Because see, you did whatever you have to do, right? And rest is in God's hand. What is your job? Prepare, relax. See, tension ஆகும்போது, when you get tensed, what will happen? Your focus tension ஆகும்போது இப்படி கண்ணெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சிடும். ஃபோக்கஸ் இப்படி ஆயிரும், எல்லா பக்கமும் போயிடும். அதனால if you want to be focused, remove your tension, remove your dar, fear, everything, right? Okay, so the correct answer is got it done. Yes, chalo. Result: Jasmine, Ritesh, Averia, Praveen, Cosmos, and Saad. You are here. Okay, very good. Saad, congratulations, man. Wind pollinator flower are small, brightly colored, producing large number of pollen grains. Small, producing large number of dry pollen grains. Large, producing abundant nectar and pollen. Small, producing nectar and dry pollen. What is the correct answer? Okay, so the wind pollinator flowers எப்படி இருக்கணும்? சின்னதா இருக்கணுமா? சின்னதா இருக்கணும். Yes, it should be small and நிறைய dry pollen grain produce பண்ணணும். நிறைய dry pollen grain produce பண்ணணும். So correct, small இங்கேயும் இருக்கு. ஓகே, அப்போ இது கட் ஆயிரும். dry pollen grain produce பண்ணும், இங்க இருக்கு. அப்போ இதுவும் கட் ஆயிருச்சு. Small, producing large number of dry pollen, small, producing nectar and dry pollen grain. So B should be the correct answer here. ठीक है, B should be the correct answer. அப்போ okay, nectar produce பண்ண கூடாது, nectar இருக்க கூடாது. ठीक है, wind pollinated flower க்கு என்ன இருக்க கூடாது? nectar இங்க இருக்க கூடாது. No nectar should be present. nectar கிடையாது, இருக்க கூடாது. Remember, this is very important. nectar இருக்க கூடாது. And அதோட pollen grain எப்படி இருக்கணும்? ஸ்டிக்கியா இருக்கணும். pollen grain எப்படி இருக்கணும்? sticky pollen grain should be there. All right, चलो, அப்பதானே கால்ல ஒட்டும், எங்காச்சும் பாடியில ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் போகும். ஓகே, ஆர் என்ன பண்றது, ஸ்டிக்கி இருந்தாதான் அந்த ஸ்டிக்மாவும் ஸ்டிக்கியா இருக்கும், ஸ்டிக்மாவோட டாப் சர்ஃபேஸ். இன்செக்ட் பாலினேஷன் அதே மாதிரி தான். இன்செக்ட் பாலினேஷன்ல பாலின் கிரெயின் வந்து ஸ்டிக்கியா இருக்கிறதுனால கால் கையில எல்லாம் ஒட்டிக்கும். ஏன்னா இன்செக்டோடது. விண்ட் பாலினேஷன் ஸ்டிக்கியாவும் இருக்கணும் இங்க, பட் இட் ஷுட் நாட் ஹேவ் லைக் நோ நெக்டர் வராதிங்க. ஸோ தப்பா ஆன்சர் பண்ணி பார்க்கலாமா? யாரெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கா தப்பான்னு? ஓகே, ராங் ஆன்சர் ஏ கொடுக்கலாமா? யார் பண்ணியிருக்கா பாரு, அப்பவும் 10 பேர் பண்ணியிருக்காங்க. யார் அது? ஜாஸ்மின். என்னம்மா ஜாஸ்மின், இப்படி பண்ணி வச்சிருக்கியம்மா? चलो, next question. Okay, in angiosperms, functional megaspore develops into. In angiosperms, functional megaspore develops into. In angiosperms, functional megaspore develops into. Develops into what? Develops into pollen sac, embryo sac, ovule, or endosperm. CID ல வேலை பார்க்கலாம் நீங்க. அப்படியா? பார்த்தலாம். ஏதோ பிரச்சனை இருக்கே, दया कुछ तो गड़बड़ है ना சொல்லுவான். In angiosperm, the functional megaspore develops into embryo sac.
which is a female gametophyte. Okay, embryo sac. Embryo sac should be the correct answer here. 100% correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Very good. Jasmine, Rishi, Gopika, Ritesh, Javeria, PK, Priyadashni, George Varghese, Praveen and Jennifer. Next question. Filiform apparatus is a characteristic feature of. So filiform apparatus பத்தி கேட்டுட்டே இருக்காங்க, பாத்துக்கோங்க. ஓகே, இது எங்க இருக்கும்? சினர்ஜிட்ல. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் அப்படின்னா இதுல எப்படி இருக்கும்? இதுல வந்து மேல இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குமா? சரி, அதுக்கப்புறம் எங்க இருக்கும்? இந்த இடத்துல கிட்டத்தட்ட இப்படி இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னு வைங்க, ஒரு 3 செல் இருக்கு. அப்போ இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன், இதுதான் இது சலசல் எண்ட், இது மைக்கோ பைலர் எண்ட். இதுல என்னது? இந்த மாதிரி இங்க ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் நான் வேற கலர்ல வேணா வரைகிறேன். இட்ஸ் லைக் ஓகே, இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். இதுதான் என்னது? திஸ் இஸ் கால்ட் வாட்? ஃபிலிஃபார்ம் apparatus. அப்போ எந்த சைடு இருக்கு மைக்கோபுலர் எண்ட்? ஏன்னா சினர்ஜிட்ல. ஸோ சினர்ஜிட் will be the correct answer, but this is filiform apparatus. இதோட வேலை என்ன? இதோட வேலை டு கைடு என்ன the gamete. பாய் சார், பாய் ரிஷி, பாய் பாய். All right, chalo next. Ritesh, Cosmos, Jasmine, Jennifer, PK, Samuel, Al-Sami, Gopika, Priyadashni, Javeria, George, Varghese and Praveen. Congratulations. Next. Nucellar polyembryony is reported in species of. Nucellar polyembryony is reported in species of. Nucellar polyembryony is reported in species of. Yes, the correct answer is yes. I cannot fasten. ठीक है? 30 seconds is the minimum time what I can give. அதுக்கு கம்மியான டைம் கொடுக்க முடியாது. ஸோ என்னதான் நினைச்சாலும் 30 seconds ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆகும்னா ஆகும். அதுக்கு மேல நான் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. Suppose if I stop the poll, Samuel or Al-Sami first, sir, poll கத்த ஆரம்பிச்சிருவான். Ritesh and Samuel. So I cannot do that. I'm so sorry. Okay. So what is the correct answer? Nucellar polyembryony is reported in species of castor. Citrus. Castor citrus is the correct answer. And even some the other plants like mango liyu irukku. So citrus is the correct answer here. Ritesh, Gopika, Jasmine, George Varghese, Priyadarshini, Praveen, PK, Javeria, Lubna, Yasmin. Yo, all funna irukum sir. That's why I like PW. Okay. Yasmin, Samuel, Al-Sami and Cosmos enthusiast. All right, chalo adutha question pola. Adutha question, in which one of the following pollination is autogamous? Autogamous na the self pollination. Correct, self pollination, you self pollination. In which of the following pollination is autogamous? Getonogamy, xenogamy, chasmogamy, cleistogamy. Sir, கஷ்டப்பட்டு ட்ரை பண்றீங்க, பரவாயில்ல. என்னடா ட்ரை பண்ற? என்ன கஷ்டப்பட்டு ட்ரை பண்ற? ஜோக்கா, காமெடியா? Okay, so autogamy என்னது? Autogamous. What is the correct answer? Autogamous la cleistogamy. है ना? Cleistogamy is the correct answer here. Okay, चलो எல்லாருமே கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. அதனால நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. எஸ் தப்பா பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி இங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். பிகாஸ் சாஸ்மோகாமி என்ன சொல்லிருக்கலாம், ஜீனோகாமி கிராஸ் பாலினேஷன், கெட்டனோகாமி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சாச்சு. ஆல் ரைட். Ritesh, Jasmine, PK, Priyadarshini, Javeria, Lubna, Praveen, George Varghese, Cosmos enthusiast, Harinishri, Jain, Yasmin and Jennifer. Congratulations. See, in the chapter la questions நான் நிறைய எடுத்து வந்திருக்கேன். Almost 60 questions பக்கம் இருக்கு. Almost like கிட்டத்தட்ட 60 questions இருக்கு. அதனால
ஏன்னா இது பெரிய சாப்டர், நிறைய டாபிக் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் கவர் பண்ணும். மோஸ்ட்லி கொஸ்டின் சினர்ஜி, நியூசெல்லர்ஸ், ஃபர்டிலைசேஷன், போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு சில டைம், டெவலப்மெண்ட் இதுலேருந்து தான் கொஸ்டின் வரும். அதுக்கப்புறம் இந்த கவுண்டிங், கால்குலேஷன் டைப் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஆல்ரைட், எப்போ எண்ட் ஆகுமா? The class will end by 10 o'clock in the night. அதில் 4 சாப்டர் முடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறம் 10 o'clock 10:15க்கு எண்ட் ஆகும். இப்போ இந்த சாப்டர் முடியறதுக்கு we will take next half an hour maybe, we'll see. Okay, wind pollination is common in wind pollination is common in legumes, lilies, grasses and orchids. Grasses, really? Grasses வாய்ப்பு இருக்கா? Yes. Okay, grasses really சொல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சி கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க. இருக்கலாம், grasses கூட இருக்கலாம், ஏன் இருக்கக்கூடாது? Yes. The correct answer is grasses. Correct answer is what? Grasses. ஏன் கிராஸஸ்ல தான் ஆக்சுவலி லில்லிஸ்லயும் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இல்ல லில்லிஸ்லயும் நடக்கும். ஆனா மோஸ்ட் ப்ராமினென்ட் என்னது? மோஸ்ட் அப்சர்வ்ட் இன் கிராஸஸ். ஸோ கிராஸஸ் ஷுட் பி த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, லில்லிஸ்ல நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆல்ரைட், லில்லிஸ்லயும் ஈவன் லெக்யூம்ஸ்ல கூட இருக்கு. லெக்யூம்ஸ்ல கூட வரலாம், ஆர்கிட்ஸும் கூட இருக்கலாம், இருக்கும். ஆனா most prominent, most observed in grasses. So here grasses should be the correct answer. All right, yes. Jennifer, Ritesh, Harini Sri, Jasmine, Priyadarshini, Samuel, Arulsami, Javeria, Gopika, George Varghese and Yasmin. Said plants with ovaries having only one or a few ovules are generally pollinated by. ஓவரிஸ்ல ஒரு ஓவியூல் இல்ல ஒரு சில ரொம்ப few ஓவியூல் இருக்கு அப்படின்னா, ஆமா ட்விஸ்ட் தான். என்ன இருக்கும்? Plants with single ovule, plant ovary with a single ovule to ensure maximum fertilization chance. The fertilization confirm பண்ணனும் அப்படினா அதுக்கு என்ன வேணும்? Wind pollination is the option, because butterflies, no, we cannot trust butterflies or birds or any insects. எந்த இன்செக்ட்ஸ்மே இதுக்கு வராது. ஒரு ஓவியூல்ஸ் வந்து 1 or very ரொம்ப கம்மியா ஓவியூல் இருக்கு அப்படினா we cannot go with the insect. So the correct answer should be your wind pollination. Wind pollination is the most suitable option for fertilization in case of less ovules in the ovary. All right, சரி, நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் முக்கியமான பாயிண்ட். Shane Roger 6th B. Shane Roger 6th B, you are attending the class of NEET. ஏதோ சல்யூட் கொடுக்கலாம். நான் பேர் மட்டும் தான் அப்படி இருக்கு, பட் பையன் என்ன தம்பியோட பேர் வச்சு ஜாயின் பண்ணியிருப்பான் பையன். சரி, முனீஸ் வெரி குட். முனீஸ், கோபிகா, ஹரிணி ஸ்ரீ, ஜாஸ்மின், யாஸ்மின், ஜவேரியா, ஜார்ஜ் அண்ட் காஸ்மோஸ். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாமா? எஸ். What is the function of germ pore? What is the function of germ pore? Absorption of water for seed germination, initiation of pollen tube, release of male gametes, emergence of radicle. It's not wow. அவன் அப்படிதான் பண்ணியிருப்பான். என்னது? அண்ணா தம்பி பேர்ல வந்து ஜாயின் பண்ணியிருப்பான். The function of germ spore is to yes. The function of germ pore is to initiation of pollen tube. Okay, என்னது? germ pore என்னது? If this is the pollen grain அப்படினா ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் மாதிரி இருக்கும், small opening மாதிரி. இங்க இருந்து pollen tube will develop. So this is the point where
pollen. So this is called germ pore, through which the pollen tube develops, right? Yes, என்னோட டயக்ராம் என்ன மாதிரியே இருக்குன்னு சொன்னா அழகா இருக்குன்னு சொன்னால அப்படிதான் சாமுவேல். வெரி குட். चलो 100% correct answer பண்ணிருக்கீங்க. ரிதேஷ், ஜாஸ்மின், ஹரிணி ஸ்ரீ top 3. congratulations. பிரியதர்ஷினி, கோபிகா, ஜார்ஜ் வர்கீஸ், ஜவேரியா, லுப்னா, முனீஷ், ஜெனிஃபர், பிகே, காஸ்மோஸ் அண்ட் சாமுவேல் அருள்சாமி. சரி சாமுவேல் இவ்வளவு காமெடி பண்றீங்களே, வீடியோ கால் பண்ணி பார்க்கலாமா நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு? பண்ணிடலாமா? ரெடியா? பயாலஜி ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. எப்படி ஒரு கையில மொபைல் போன் இருக்கு, ஒரு கையில என்ன இருக்கும், ஒரு கையில வீடியோ கேம் இருக்கும், விளையாண்டு இருப்பாங்க. இங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பண்ணடா. பார்க்கலாமா? சரி அப்புறம் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாம். Yes. Which one of the following statements is wrong? Vegetative cell is larger than generative cell. Pollen grains in some plants remain viable for months. Intine is made up of cellulose and pectin. When pollen is shed at 2 cell stage, double fertilization does not takes place. இந்த இடத்துல vegetative cell is larger than generative cell. Correct தான். Correct தான். Vegetative cell is larger than generative cell is right, I guess. Pollen grains in some plants remain viable for months. Yes. Pollen grains are viable. They can be. Intine is made up of cellulose and pectin. Intine is made up of cellulose and pectin. Yeah, cellulose is fine, but pectin, yes. Yes. This all three are correct. Idum correct da, idum correct da, idum correct da. Cellulose are made, intine is made up of cellulose and pectin. This is absolutely correct, 100%. When pollen is shed at 2 cell stage, double fertilization does not occur. இதுதான் தப்பு. என்னது இதுதான்? அச்சா, ஒலிவியா லினெட் 10B. என்ன புதுசா ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? பரவாயில்லையே, நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்றீங்க. ஓகே, எதுக்கார எக்ஸ்பிளனேஷன் வேணும்ல? இல்லல, இதெல்லாம் கரெக்டாக தான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. அதனால நம்ம டிக்கு போயிடலாம். எத்தனை பேர்? 100%. அதனால நோ எக்ஸ்பிளனேஷன் ரிக்வயர்ட். ஐ திங்க் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. ஜாஸ்மின், கே, ஹரிணிஸ்ரீ, ஜவேரியா, ஜார்ஜ், வெரி குட். எல்லாம் ஜவேரியா நீங்க இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்துட்டீங்க மேல. ஹரிணிஸ்ரீ ஆல்சோ. ஜாஸ்மின் நீங்க தேர்ட்ல இருந்து மேல போயிட்டீங்க. வெரி குட். ஜெனிஃபர், பிரியதர்ஷினி, பிகே, கோபிகா, ஷேன், ரோஜர், ஷேன் வான், முனீஸ் அண்ட் ரிதேஷ், வெரி குட். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாமா? Yes. Simple questions எல்லாம் இருக்கு. Both autogamy and geitonogamy are prevented in. Both autogamy and geitonogamy are prevented in castor, maize, papaya, cucumber. Which one? Come on. Yes. Hari Om. Yes, the correct answer is? Yes, the correct answer is papaya. Papaya சாப்பிட்டா வயிறு நல்லா இருக்கும். Papaya சாப்பிட்டா என்னது? Constipation இருக்காது. Papaya is a very important fruit. Why both autogamy and geitonogamy are prevented? Why? Yes, because papaya is a dioecious. है ना? Dioecious என்னது? Dioecious என்னது? Sexes are separate. Animal kingdomல படிச்சிருக்கீங்களா? Sexes are separate. Yes, அதுதான். அதனால both autogamy and geitonogamy is not possible here. Yes. So Olivia Lynette, very good. Ritesh, Harishri, PK, Gopika, George Varghese, Priyadarshini, Jennifer, Cosmos, Muniz, Javeria Lubna and Samuel Al-Sami. நான் கால் பண்ணிட்டேன். நீ எடுக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன்.
join video call through unity pivot or via notification. எடு நான் தைரியம் இருந்தா எடுறா டேய். பையன் எடுக்கவே மாட்டாங்க அப்படிதானே? சரி போ, பொழைச்சு போ, விட்டாச்சு. அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? Even in absence of pollinating agents, seed setting is assured in salvia, fig, commelina and zostera. ஆமா சீரியஸா நான் இப்ப கால் பண்ணி இந்த சீரியஸா இல்லாம நீ எடுத்துருக்கணும்ல, பயந்துட்ட பத்தியா? பயந்துட்டல்ல? இப்படி என்ன வயிற்று கலக்கிருச்சா? என்ன டாய்லெட்ல உட்காந்துருக்கியா? Commelina. எல்லாருமே commelinaன்னு கரெக்டா ஆன்சர் பண்றீங்க. So commelina is the correct answer. Okay, even in absence of pollinating agents, seed setting is assured in commelina. Yes. Jasmine K, Munish, Ritesh, Halishri, PK, Javeria, George and Priyadarshini கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. Okay, all right. அது அப்படி ஏன் அப்படி இருக்கு? வை commelina is the correct answer. முன்னாடி இருக்க கமெண்ட் வாசிங்க சார். எனக்கு கால் வரல. அப்படியா? கால் வரலையா? ஏன் வரல உனக்கு? நான் தான் பண்ணினே. மேபி வேற ஏதோ மேபி எனக்கு பண்ண தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் இதுல. சரிடா வாசிட்டுடா. எஸ் வெரி குட் ரிதேஷ். பிகாஸ் இட் இஸ் கிளைஸ்டோகேமஸ். அது என்ன இருக்கும்? க்ளோஸ்டா இருக்கும். ஏன்னா ஸோ க்ளோஸ்டா இருக்கனால வெளியில இருந்து எதுவும் பண்றதுக்கு எந்த ஒரு வாய்ப்பும் கிடையாது. ஏன்னா கிளைஸ்டோகேமஸ். எஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட் இது அவுட் சைட் பாலினேட்டர்ஸ் எதுவுமே பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் கிளைஸ்டோகேமி கண்டிஷன். வெரி குட். ஆல் ரைட், சலோ அடுத்த கொஸ்டின் போலாம். Yes, megasporangium is equivalent to yes, correct. The correct answer is, what is the correct answer? The correct answer is ovule. The correct answer is yes, ovule. Fly like a bird to study. NEET 2027 strategy. NEET 2025 first முடியட்டும். சரியா? அதுக்கப்புறம் NEET 2026க்கும் NEET 2027க்கும் ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டலாம். சரியா? அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்ல வரேன்? அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்றேன், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ 2025 நீங்க எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. NEET 2025 எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உடனடியாக அந்த கொஸ்டின் பேப்பரோட லைவ் ஆன்சர் கீ டிஸ்கஷன். என்னது? லைவ் கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஷன். லைவ் கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஷன் PW தமிழ்நாடுல இருக்கு. PW தமிழ்நாடு we are having live question paper discussion. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? join by after your exam. எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் immediately will start live by 5:30. உங்களுக்கு அதுக்கான போஸ்ட் வந்துரும். ठीक है, that exact time duration உங்களுக்கு போஸ்ட்ல வந்துரும். so that yes, after NEET exam is 5 o'clock மேல தான் இருக்கும். so 5 o'clock நீங்க வந்துட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு 5:30 5:45க்கெல்லாம் டிஸ்கஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும். பேப்பர் வந்துடும் நம்ம கைக்கு. பேப்பர் வந்துடும். வந்ததுக்கு அப்புறம் வில் புட் PPT ஹியர் அண்ட் வில் ஸ்டார்ட் டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதனால 5 o'clock லைவ் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் ஐ கெஸ். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படிதான் இருக்கும். பட் டைமிங் கன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு போஸ்ட்ல வந்துடும். அங்க வந்தா இன்னும் பயமா வரும். பயப்படவே வேண்டாம். ஹாய் மலர், ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ ஆஃப்டர் லாங் டைம் நோ சி. பயப்படவே வேண்டாம். சரியா? சென்டருக்கு வேணா நான் we will try to come to center also, எக்ஸாம் சென்டர் அங்க வந்து உங்களை பார்க்கணும். ठीक है, எந்தெந்த சென்டர் நீங்க வந்துட்டு சிட்டி எங்க இருக்குன்னு மெசேஜ் பண்ணிருங்க. சென்டர் ஹால் டிக்கெட் வந்ததுக்கு அப்புறம் அட்மிட் கார்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க எங்க சென்டர்னு. கோயம்புத்தூர்ல ஏதாவது சென்டர் இருந்துச்சுன்னா ஐ வில் பர்சனலி ட்ரை டு கம் அண்ட் மீட் யூ. சரியா?
चलो we'll see எப்படி இருக்கு பேப்பர் இருக்கு. will directly come, will try to meet you. Okay, தூத்திக்குடின் கஷ்டம்டா கண்ணா. பயமாலாம் இருக்க பயோ போமா. நான் ஒன்று சொல்றேன், நல்லா கேட்டுக்கோங்க. எங்க அப்பா சொல்றதுதான். நம்ம வேலையை நம்ம கரெக்டாக செய்யணும். ஜாஸ்மின் சிபி, ஜாஸ்மின் கோயம்புத்தூர்ல எந்த சென்டர் அட்மிட் கார்டு வந்தோன்னு நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க. வில் சி உங்ககிட்ட கொஸ்டின் பேப்பர் நான் புடுங்கி அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துறேன். சரியா? கோபிகா பெங்களூர். ஓகே, பெங்களூர் வித் சென்டர் அட்மிட் கார்டு வில் கம்னா. அட்மிட் கார்டு வந்தோன்னு நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க. சரியா? நான் பெங்களூர் சென்டருக்கு பேசாம வந்துடுறேன். ஐ கேனாட் கம் டு கோயம்புத்தூர் சென்டர். ஐ கெஸ் கோயம்புத்தூர் சென்டர் வரது கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் பெங்களூர் சென்டர் வேணா ட்ரை பண்ணலாம். வெல்கம். அப்படின்னா பெங்களூர் சென்டர் வந்துட்டா தென் டிஸ்கஷன் எப்படி பண்றது? யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் தான். ஸோ பார்க்கலாம் என்ன பண்ணலான்னு. சென்னை மதுரை. ஓகே, முனிஸ் இஸ் ஃப்ரம் மதுரை. சரி, அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? சரி, அடுத்த கொஸ்டின். பயப்பட வேண்டாம்டா கண்ணா, பயப்பட வேண்டாம். பயந்து ஒரு யூஸும் கிடையாது. பயந்தினா மார்க் குறையும். ஈவன் ஈஸியான கொஸ்டின் கூட ஆன்சர் என்ன ஆகும்? தப்பாகும். அதனால தயவு செய்து பயப்பட வேண்டாம். கான்ஃபிடென்ஸோட போனீங்கன்னா டஃப்பான கொஸ்டின் கூட கான்ஃபிடென்ட்டோட நீங்க கரெக்டா ஆன்சர் பண்ண முடியும். சரி, அடுத்த கொஸ்டின். சீட் கோட் இஸ் நாட் thin membranous in. Seed coat is not thin membranous in maize, cotton, groundnut, gram. So maize என்னது? maize என்னது? maize-னா அதோட மக்காசோளமா maize. ஓகே, maize-னா maize-ஓட சீட்ஸ் நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா? அப்படியே thin லேயர் மேல இருக்கும், thin-ஆ இருக்கும். அதே மாதிரி தான் கிரவுண்ட் நட் மூங்கஃபலி மீன்ஸ் ஐயோ அது என்ன சொல்லுவாங்க? அட ஐயோ அது பேர் என்ன? ஐயோ தமிழ்ல வரமாட்டேங்குது. ஐயோ அட கிரவுண்ட் நட் இப்படி உடைச்சு அதுல இருந்து எடுத்து இப்படி தேய்ச்சு அதோட தோலெல்லாம் உரிச்சு ஊதி. கடலை, வேர்க்கடலை. எஸ், வேர்க்கடலை. ஸோ வேர்க்கடலை பார்த்தா அந்த ஒல்லியா இருக்கும் இல்லையா மேல இருக்கிற லேயர். கிராம்லயும் அப்படிதான். கிராம்லயும் ஒல்லியா தான் இருக்கும். ஸோ கோகனட் வில் நாட் ஹேவ் தின். ஸோ கோகனட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். கோகனட்ல ஒல்லியா இருக்காது, ரொம்ப திக்கா இருக்கும். ஏன்னா அதோட சீட் கோட். வேர்க்கடலை. எஸ், வேர்க்கடலை. கடலைய போடுறான் சாமுவேல். வேர்க்கடலை இருக்கு கொஸ்டின்ல. எப்படி கடலைய போடுறான் சாமுவேல்? சரி, சால்சலார் இந்த சாமுவேல் நம்ம சாமுவேலா? நீங்க கேர்ள்ஸ்ட போடுவீங்க. யாரு நீ சொல்றியா? இங்க கேர்ள்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் இவ்வளவு கடலை போட்டுட்டு இருக்க நீங்க. டேய், நான் கடலை எல்லாத்துலயும் போடுவேன். கேர்ள்ஸா இருந்தாலும் சரி, பாய்ஸா இருந்தாலும் சரி. கடலை போடுறது என்னோட பர்த் ரைட்னு சொல்லுவேன். இட்ஸ் லைக் மை பர்த் ரைட். சலோ, அடுத்தது யாரு டாப்ல இருக்காங்க? ஹரணி ஸ்ரீ, ரிதேஷ், ஜவேரியா, லுப்னா, ஜார்ஜ் வர்கீஸ், பிரியதர்ஷினி, ஜாஸ்மின் அண்ட் காஸ்மோஸ் எந்தூசியாஸ்ட். என்னமோ தெரியல, பாட்னி கிளாஸ்னாலே கொஞ்சம் போரிங்கா இருக்கும். பட் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கு. சாம் சாவேஜ். ஓ சாவேஜ், அப்படியா ஆகாஷ்? சரி, சாவேஜ். ஆமா சாவேஜ். ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? அடுத்த கொஸ்டின். எஸ். Which one of the following statements is correct? Hard outer layer of pollen is called intine. Sporogenous tissue is haploid. Endothecium produces the microspores. Tapetum nourishes the developing pollen. tapetum diagram ஞாபகம் இருக்கா? லைனா போட்டிருக்கோம், நிறைய மல்டிபிள் லேயர். அதுல டபேட்டம் என்னது? இன்னர் லேயரா அவுட்டர் லேயரா? Yes, inner layer tapetum. So tapetum is the correct answer. And tapetum nourishes the developing pollen is the correct word here.
So D is the correct answer. Jasmine, Ritesh, Harinishri, George Varghese, Javeria Lubna, Samuel Arulsami, Jennifer Malar, Saad, Cosmos and Priyadarshini. Correct answer. Very good. Okay, call Patrada. Sir, from which city you are from? I am from Coimbatore, but currently I am not in Coimbatore. So Coimbatore center, I cannot come. I cannot come and meet Coimbatore. But yes, I am from Coimbatore. Coimbatore, like I studied, brought up in Coimbatore, studied in Coimbatore, worked in Coimbatore, and now I am not in Coimbatore. See, the irony. பிறந்து வளர்ந்த இடத்தை விட்டு, so sad, just because of you people, just because of you people I came here. Okay, I came here just to teach you, so that I can teach you all online. பாத்தீங்களா? See how much I love you people. நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்க பதிலுக்கு? என்ன வச்சு கலாய்ச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு. You are from AP, George. Yes, 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 I saw that. Andhra Pradesh. Very good, very good. Congrats. Welcome, welcome, and thank you for joining in the session. Joining the session. Thank you. All right. அடுத்த question போலாமா? Yes. Product of sexual reproduction. No, never, sir. अच्छा, you எனக்கு லைக்லியா? நம்ம மேல பழிய போட்டார். இல்ல, உங்க மேல இல்லடா. சாமுவேல் மேல தான். உங்க மேல எல்லாத்தையும் சேர்த்தாத சாமுவேல். Product of sexual reproduction generally generates longer viability of seeds, prolonged dormancy, new genetic combination leading to variation, large biomass. எஸ் 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 கரெக்ட். இங்கே ஒருத்தன் மட்டும் தான் சார் உங்களை கலாய்க்கிறான். ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம், ஒருத்தன் மட்டும் தான் கலாய்க்கிறான். அதுதான் என்னது, சாமுவேல். அவன் தான் அந்த சாமுவேல். சரி, நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன், அப்புறம் கதை சொல்கிறேன். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதை. சாமுவேல் கேட்டால் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவான். வேலோட வாயில். அப்படிதான் சாமுவேல். Yes, 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 yes. Yes, the correct answer is what? New genetic combination leading to variation. ஏன்னா longer seed, longer availability of viability of seeds. இது sexual reproductionக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. Prolonged dormancy, இது seed germination ஓடது. Prolonged dormancy increase பண்றது. Large biomass, இது population. Okay, population and the organic matter component production. So இதெல்லாமே இங்க வராது. Don't you feel anger? அப்படிலாம் இல்லை ஜார்ஜ். See, it's like we are having fun. You're also having fun. I'm also having fun. And if you're not having fun, then it will be like different. It's like class will become very monotonous. See, நம்ம பேசுறதுக்கு இங்க வேற என்ன இருக்கு? இப்படிதான் பேச முடியும். வேற என்ன பேச? உங்க வீட்டுல நல்லா இருக்காங்களா? உங்க அக்கா நல்லா இருக்காங்களா? தங்கச்சி நல்லா இருக்காங்களா? அம்மா நல்லா இருக்காங்களா? அப்பா நல்லா இல்லை கேட்க முடியுமா? கேட்க முடியாதுல்ல. ஸோ இப்படி நம்ம இப்படிதான் பேச முடியும். சும்மா ஜாலிக்கு தான், அவ்வளவுதான். ஜாலிக்கு தான். இல்லைன்னா இருக்கு. Yes, 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 that is okay, that is okay. Samuel loves me a lot. அப்படிதான் சாமுவேல், உனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் தானே? just for fun, don't take it seriously. Okay, chalo. So third one is the correct answer. The third one, new genetic. But George Varghese, you have this much respect. I'm really thankful for you. New genetic combination leading to variation is the correct answer. So C is the correct answer. Okay, C is the correct answer. Jasmine, Ritesh, Harinishri, Cosmos, Gopika, Priyadarshini, Jennifer, Saad, George Varghese, Anjali Gupta, Javeria Lubna, Samuel Arulsami and Malar. Very good. So வணக்கம் வணக்கம். வந்துட்டியா சஞ்சய் ஸ்டேக்? வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். வா வா வா. சஞ்சய் வந்துட்டாரு. சஞ்சய் வந்துட்டாரு.
போடாடே நீ எடுக்க மாட்டேங்கிறேன். இனிமேல் நான் கூப்பிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். Something is wrong here. Anyways, chalo, அடுத்த question போலாமா? He can pick up the call. Yes, he can pick up my call. Of course, yes. Chalo, next question is on the board and I'm starting this poll. So please answer quickly. Advantage of cleistogamy is higher genetic variability, more vigorous offspring, no dependence on pollinators. VV Parry. Yes, correct. எல்லாருமே கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. கிளைஸ்டோகாமிக்கு pollinators தேவை கிடையாது. Why? Because they can do by themselves. க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம், அதனால pollinators சம்பந்தமே கிடையாது அவங்களுக்கு, அப்படிதானே? ஸோ அதுதான் கிளைஸ்டோகாமி அப்படிங்கிறது. ஸோ C will be the correct answer here. No dependence on pollinators. Very good. சஞ்சய் வந்துட்டாரு, டாப்ல இருக்காரா? See, this is Sanjay. வந்தாரு, டாப்ல இருக்காரு இப்போ. ஏன்னா welcome Sanjay. Jasmine, Ritesh, Cosmos, Priyadarshini, Akash, Gopika, Javeria, Harini, Shri, George, Varghese and Malar. I think or 3 minutes we should stop this. Okay, or 3 minutes I guess 1 or 2 questions varu and we can like any avlo question irukku. We are here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nariya question irukku. Okay, anyways, perisperm differs from endosperm. Perisperm differs from endosperm, being a haploid tissue, gameted. Perisperm differs from endosperm in being a haploid tissue, having no reserve food, being a diploid tissue. Its formation by fusion of secondary nucleus with several sperms. Perisperm differs from endosperm. Yes, the correct answer is being a diploid tissue. So the haploid கிடையாது and diploid. So being a diploid tissue. What is the chromosome number of perisperm? Yes. What is the chromosome number of endosperm? So here endosperm is diploid and here a perisperm and here it is 3. Correcta? Yes, 2n and 3n. So இதுதான் being a diploid tissue. Jasmine, George, Varghese, Sanjay, Stek, Javeria, Lubna, Malar, Cosmos, Gopika, Akash, Priyadarshini and Harini. Congratulations. Next question, Paula. Fertilization of a flower. Okay. Gatonogamy involves fertilization of a flower by the pollen grain from the another flower of the same plant. Fertilization of a flower by the pollen from the same flower. Fertilization of a flower by the pollen from the flower of another plant in the same pollen. என்னடா இது gatonogamy இப்போதான் நம்ம படிச்சோம். என்னது gatonogamy? Yes, fertilization of flower by the pollen from another flower of the same plant. Whole start பண்ணலையா? ஐயோ மறந்துட்டேன்டா. பரவாயில்ல, அடுத்த கொஸ்டினுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இந்த கொஸ்டின் நான் மறந்துட்டேன், so sorry. This is the correct answer. Already நம்ம பார்த்தாச்சு, ஈஸியான கொஸ்டின் தான். So poll start பண்ணியாச்சு. Male gametophyte with the least number of cells is present in. Yes. What is? There is Funaria, Lilium and Pinus. Yes, Lilium. Yes. Lilium is the correct answer. Lilium is the correct answer. Lilium is a flowering plant. It's a type of angiosperm, flowering plant. So Lilium is the correct answer here.
இது 2 செல்லா மாறிடும். ஸோ இட் வில் பி ரெடியூஸ்ட் இன்டு 2 செல், வெஜிடேட்டிவ் ஜெனரேட்டிவ், அதுக்கப்புறம் அது 2 ஸ்பெர்ம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே, ஓ மை காட், ஜாஸ்மின் அண்ட் ஜவேரியா only. Lilium is the correct answer. Next. Pollen tablets are available in the market for pollen tablet la irka amma irukku. Pollen tablets are available in the market for in vitro fertilization, breeding program, supplementing food, ex situ conservation. பழைய என்சிஆர்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு டேப்லெட், பாலின் டேப்லெட்டுக்கு அட்டைப்பெட்டி வந்து டயக்ராமே இருக்கும், ஃபோட்டோ போட்டு வச்சிருப்பாங்க பாலின் டேப்லெட். ஓகே, எல்லாருமே சி ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. sometimes this pollen tablets are used for breeding programs also. Pollen tablets for some time they are used for what? Breeding programs. But the main function breeding programs என்னது? breed பண்றதுக்கு, அதோட நியூட்ரிஷன், அதுக்கும் என்னது? நியூட்ரிஷன் ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு. சரியா? அதுக்கும் என்னது? நியூட்ரிஷன் ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு pollen tablets. So pollen tablets the main supplementing food. எதுக்கு? நியூட்ரிஷன் ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. So supplementing food அதுதான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வரும். ஓகே, சப்ளிமெண்டிங் ஃபுட் அதுதான் அதோட பிரைமரி ஃபங்க்ஷன். ஆல்ரைட், சலோ. ஸோ நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். சரியா? நம்ம திஸ் வில் பி த லைக் லாஸ்ட் கொஸ்டின். இதுதான் நம்மளோட லாஸ்ட் கொஸ்டினா இருக்கும். இதோட இந்த சாப்டர் நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபிலிஃபார்ம் apparatus, ஐயோ சேம் கொஸ்டின், அதனால விட்டுறலாம். இல்லை இன்னொரு கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? சேம் கொஸ்டின். PW ஆப்ல இருக்கியா? PW ஆப்ல ஓகே, யூனிட்டி ஆப்பா? சரி விட்டுருமா, எனக்கு தெரியல, மேபி அது வேற ப்ரோக்ராமா இருக்கும், ஆர் மேபி இதில் ஆக்டிவேட் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் சாமுவல். ஸோ நான் கேட்டு பார்க்குறேன், பிரேக்கில் நான் கேட்டு பார்க்குறேன், கேட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். சரி, ஓகே, டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். கைட் த என்ட்ரி ஆஃப் பாலன் டியூப். ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு இது. ஆல்ரைட், சரி. ஆகாஷ், சஞ்சய் டெக், ஆர்சிபி ரசிகன் வந்துட்டியா? சரி, ரிதேஷ், ஜாஸ்மின், ஜெனிஃபர், கோபிகா, ஜார்ஜ் வர்கீஸ், அஞ்சலி, ஜவேரியா, சாமுவேல் அண்ட் காஸ்மோஸ். சரி, ஆல்ரைட். ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம், ஒரு லாஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் எடுத்துக்கலாம், அதுக்கப்புறம் வில் கோ. திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் திஸ் சாப்டர். நான் ஆல்புமினஸ் சீட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன். ஐயோ, ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு, இந்த கொஸ்டின் சேம் கொஸ்டின் தான். ஆல்ரெடி இந்த கொஸ்டின் நம்ம பார்த்தாச்சு, அப்படிதானே? நான் ஆல்புமினஸ் சீட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன், ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு தானே? எஸ் பி தான். நான் என்ன சொன்னேன்? நான் வாட் எண்டோஸ்பர்மிக் ஆர் நான் ஆல்புமினஸ். எஸ் சேம் கொஸ்டின். ஏன் சேம் கொஸ்டின் அப்படின்னா, இது ரிப்பீட் ஆயிருக்கு, ப்ரீவியஸ் இயர்லயும் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க, 3 times ரிப்பீட் ஆயிருக்கு இந்த கொஸ்டின். ஓகே, 3 times. அதனால தான் இது என்னது, அதனால தான் இது மறுபடியும் வந்திருக்கு. சரியா? I am from NEET batch 2026 batch. Very good, no problem Akash. ஸ்டோரி சொல்லிட்டா? சரி, அப்புறம் சொல்றேன், நீ வெயிட் பண்ணு, ஹேவ் சம் பேஷன்ஸ். சரியா? பிரேக் போடலாம். எஸ், பிரேக் போடலாம், 15 minutes பிரேக் போடலாம். We'll go for 15 minutes break and we'll come back by 6:05. லவ் ஸ்டோரியா உனக்கு? லவ் ஸ்டோரிலாம் கிடையாது. My water is also finished. No, I have little bit of water here. Let me finish that also. Drinking water is very important. See, என்னோட வாய் பாத்தீங்களா, இங்க என்னாச்சு, பிரேக் ஆயிடுச்சு. ஐ மீன், இங்க வெடிப்பு வந்துருச்சு, இங்க சின்னதா புண்ணு வந்துருச்சு. Why? Because of the body heat. போரிங். லவ் ஸ்டோரி வேணுமா உனக்கு? ம்
Now this is over. Break start பண்ணிடலாம். You go for break. Come back in 15 minutes. Smart தாண்டா செல்லக்குட்டி. No break. Why? We need break. I need break. I'm going to fill my water bottle, have some coffee, and come back. Night 10 o'clock. 10 बजे तक class लेना. Up to 10 o'clock I have to take class ना. So little break we need it. Yeah, I'm taking long classes. Thank you, Javeria. Thank you.
Hello, welcome back to the session. And இடை இடைவேளைக்கு பிறகு உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். டைம் போறதே தெரியல. ஏன்னா டைம் போனதே தெரியல. டக்கு டக்கு டக்குன்னு போயிடுச்சு அப்படியே. சே செம. ஸோ நானும் ரெடி ஆகிட்டேன் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் செஷன். நானும் வாட்டர் பாட்டில் ஃபில் பண்ணிட்டேன், எனர்ஜியை ஃபில் பண்ணிட்டேன். அண்ட் ஐம் பேக். ஸோ ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஹியர். அப்படிதான் பார்சலோனா, ரியல் மேட்ரிட், விஸ்கா பர்கா. என்ன விஸ்கா பர்கா ஜூஸ் இப்படியெல்லாம் இருக்கீங்க. லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். எஸ், ஹாய் கார்த்திக். எப்படி இருக்கீங்க கார்த்திக் ராஜா? Hello Cosmos. Hi Cosmos. Respiration. So next என்ன ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம்? Next we are going to start respiration in plants. அப்படிதானே? Respiration in plants. எப்படி? Respiration in plants. I'm fine. What about you, sir? I'm doing great. I'm happy and great. Because you people are here, you know? That's why. Chalo. Yes. எனக்கு பிடிக்காத சாப்டர் சார், அதனால நான் படிச்சேன். ஆனா क्वेश्चन போட்டு பார்க்கலாம். பிடிக்காத சாப்டர் ஏன் தெரியுமா? ஏன்னா இதுல சைக்கிள் இருக்கு. அப்படிதானே? ஏரோபிக், அனரோபிக், அது இதுன்னு எக்கச்சக்கமா சைக்கிளை போட்டு சாவடிச்சிட்டாங்க. ஹாய் ஜவேரியா. அதனாலதான் இது யாருக்குமே பிடிக்காது. இந்த ரெஸ்பிரேஷன் சாப்டர் அண்ட் போட்டோசிந்தசிஸ் சாப்டர் யாருக்குமே பிடிக்காது. ஆனா இதுல இருந்து ரெஸ்பிரேஷன் சாப்டர்ல இருந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு 7 years பேக் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கல, 0 கொஸ்டின். ஓகே, ஹாய் கோபிகா, ஹாய். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. இந்த மாதிரி தான் மிக்ஸ்ட் வந்திருக்கு. லாஸ்ட் இயர் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கேட்டிருந்தாங்க. சைக்கிள் இஸ் ஹேட்டிங். இட்ஸ் நாட் லைக் ஹேட்டிங். இட் இஸ் லைக் அது மனப்பாடம் பண்ணும், அதுதான் பிரச்சனை. மனப்பாடம் பண்றதுதான் பிரச்சனை. அண்ட் அது ஏன் அப்படி மனப்பாடம் பண்ணுங்கிறது, சி பயோகெமிஸ்ட்ரி நீங்க படிப்பீங்க. நீங்க எம்பிபிஎஸ்க்கு போனீங்கன்னா இதெல்லாம் வரும், பயோகெமிஸ்ட்ரியில வரும் இது. ஸோ பைக் பிடிக்கும், ஆப்வியஸ்லி பிடிக்கும் பைக். ஸோ இது என்னது, பயோகெமிஸ்ட்ரி எம்பிபிஎஸ் காலேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல பயோகெமிஸ்ட்ரி படிப்பீங்க. பயோகெமிஸ்ட்ரியில கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரோட நீங்க படிப்பீங்க. இதோட ஸ்ட்ரக்சர், இப்போ கிளைகோலைசிஸ் இருக்குன்னா அது கிளைகோலைசிஸோட அந்த 10 ஸ்டெப்மே ஸ்ட்ரக்சரோட படிப்பீங்க. சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள் இருக்குன்னா எல்லாமே ஸ்ட்ரக்சரோட படிப்பீங்க. ஸோ அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும், ஸ்ட்ரக்சரோட படிக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா இந்த ஃபாஸ்பரஸ் இங்க வந்து இங்க கட் ஆயிருச்சு, இங்க ஆட் ஆயிருச்சு, இங்க வாட்டர் இங்கிருந்து ரிலீஸ் ஆயிருச்சு, இந்த ஹைட்ரோஜன் இங்க வாட்டர் மிக்ஸ் ஆகி இது ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. இந்த மாதிரிலாம் படிக்கும்போது இதுதானே பாஸ்போரைலேஷன் வரும், என்ன ஆக்சிஜனேஷன், பாஸ்போரைலேஷன், அதுக்கப்புறம் லொகேஷன் மட்டும் மாறுறது, ஐசோமெரேஸ் என்சைம், ஐசோமரைசேஷன், ரைட்? ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு படிக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் கட்சா படிச்சிட்டா எம்பிபிஎஸ் டஃபா? ஆப்வியஸ்லி சி ஒரு பேஷண்ட் வராங்கன்னா, ஒரு பேஷண்ட் வந்தால் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னு எக்ஸாக்டாக டயக்னோஸ் பண்ணாதான் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும், ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும். அப்போ நீ அந்த அளவுக்கு உனக்கு டெப்த் இன்ஃபர்மேஷன் நாலேஜ் வேணும்ல. அப்போ அது நீ படிக்கணும், அது அவ்வளோ இன்டெப்த் நீங்கள் படிக்கணும். அது ஸோ டஃப் தான். இட்ஸ் நாட் ஈஸி. நான் வந்து உங்களுக்காக ஒன்றும் இல்லை எம்பிபிஎஸ் தானே சப்ப மேட்ரு அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டேன். அப்படிலாம் சொன்னால் சி எம்பிபிஎஸ் பாஸ் பண்ணுறதுக்கும் எம்பிபிஎஸ்ல நல்லா படிச்ச ஒரு நல்ல டாக்டர் ஆகிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. பாஸ் ஆகிறது யார் வேணா பாஸ் ஆயிடலாம். இப்போ நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கலாம், ஆப்வியஸ்லி பார்த்துக்கலாம். நான் இப்போ ட்ரை பண்ணா நான் ஈவன் கெமிஸ்ட்ரி கூட படிச்சிருவேன், பாஸ் ஆயிடுவேன். ஆனால் நான் கெமிஸ்ட்ரியில் எக்ஸ்பர்ட் ஆக முடியுமா? முடியாது. இப்போ ஏதாச்சும் எனக்கு வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுத்துட்டாங்க, சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க சொன்னால் அப்படினால முடியாது. ஏன்னா படிச்சு பாஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன். அதுதான் வித்தியாசம், வேற எதுவும் கிடையாது. चलो फर्स्ट क्वेश्चन பார்க்கலாம். we'll go to first question here. So என்ன இருக்கு first questionல, how many ATP molecules are produced by aerobic oxidation of molecule of glucose? எடுத்தோனே சைக்கிள் இந்த question. How many ATP molecules are produced? இதெல்லாமே மனப்பாடம் பண்றது தான், வேற எதுவும் இல்ல பெருசா. ஓகே நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். வெயிட், போல் எஸ். மாத்தி மருந்து கொடுத்தா என்ன ஆகும் சார்? டியர் டாக்டர்
புடுங்கிடுவாங்களா? பட்டத்தை புடுங்கிடுவாங்களா? கண்டிப்பா புடுங்கிடுவாங்க. இதுல என்ன இருக்கு? How many ATP molecules are produced by aerobic oxidation of one molecule of glucose? 2, 4, 38, 34. License புடுங்கிடுவாங்க. Yes, yes. What is the correct answer? 38. அப்படிதானே? 38. 38. அப்படிதானே? Yes. 38. Respiration தானே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். Yes, respiration start பண்ணியிருக்கோம். And respiration. Wait. Yes. So the correct answer is yes, C. C is the correct answer. இங்க ஏற்கனவே போட்டாச்சு. எல்லாருமே கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. வெரி குட், வெரி குட். அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? ரொம்ப ஈஸி சப்பையான கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ப்ளீஸ். இதுதான் என்னது? Which one of the following concerns photophosphorylation? Which one of the following concerns photophosphorylation? என்னது? Yes, photophosphorylation. என்னது? Yes. The correct answer is AMP வராது. ADP correct, but A plus AMP no. ADP plus inorganic phosphate, yes, correct. That is light energy ATP production. This is correct. So C is the correct answer. Okay, yes, 100% correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Cosmos enthusiast Samuel Arulsami, Javeria Lubna, Gopika, Harini Sri, Nitika Kalai, Karthik Priyadarshini and the Panda. பாண்டா கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. சரி, இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ஓவராலா பாத்துக்கலாமா? ஓவராலா யார் டாப்ல இருக்காங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பாத்துக்கலாம். ஓவரால் டாப்பர் ஓவராலா இப்போதைக்கு ஜாஸ்மின், ஜவேரியா, லுப்னா ரேங்க்ட் அப். வெரி குட். ரிதேஷ், காஸ்மாஸ், பிரியதர்ஷினி, ஜார்ஜ் வர்கீஸ், கோபிகா, சாமுவல், பிரவீன் அண்ட் ஹரினிஸ்ரீ ஃபர்ஸ்ட் டாப் 10ல இருக்கீங்க. தென் ஜெனிஃபர் ரேங்க்ட் அப். வெரி குட். ரிஷி, நிஷாந்தினி, எத்தனை பேரு அவுட் ஆஃப் 36 டோட்டல் பார்ட்டிசிபேட்டட். ஜாஸ்மின், ஜவேரியா அண்ட் ரிதேஷ் டாப் 3ல இருக்கீங்க. ஆல்ரைட், சரி. ஓகே, எஸ் டியும் அதே தான். எஸ், சேம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நோ சேஞ்ச் இன் தட். எஸ், சேம் ஆப்ஷன். எஸ், inorganic PO4 light energy, and yes, same option. So yeah, of course we can go with the D also. சரியா? चलो next question. Upper question. ஜுஜுபி லட்டு question சொல்லலாம் இதுக்கு பேர். Yes. Tricarboxylic acid cycle is not called urea cycle. So இது தப்பு. Urea cycle is called ornithine cycle. है ना? Ornithine cycle, அதுதான் urea cycle. Krebs cycle is not called as Kelvin cycle. Kelvin cycle is different, and Krebs cycle is called what? Citric acid cycle, Krebs cycle. So இது வராது. Tricarboxylic acid cycle is also known as citric acid cycle. Yes, correct. It is known as citric acid cycle. It is known as tricarboxylic acid cycle. It is called Krebs cycle. நிறைய இதுக்கு பேர் இருக்கு. So this will be the correct answer. All right. So C should be the correct answer here. எல்லாருமே correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Javeria Lubna, congratulations, top பண்ணிட்டீங்க. Congratulations, you came on the top. And Nitika Kalai, Gopika, Harinishri, Karthik, Priyadarshini, the Panda and Ritesh.
All right, next question. In alcoholic fermentation, oxygen is the electron acceptor, triose phosphate is the electron donor, while acetaldehyde is the electron acceptor. Triose phosphate is the electron donor, while pyruvic acid is the electron acceptor. There is no electron donor. So the answer should be like oxygen is not at all involved. Then the alcoholic fermentation. Alcoholic fermentation and in the absence of oxygen, the production of alcohol, ethanol production plus CO2. That is called alcoholic fermentation. Correct? So it takes place in the yeast and the other like things. So idu varadu. Next, triose phosphate is the electron donor, while the acetaldehyde is the electron acceptor. Okay, acetaldehyde or pyruvic acid? Edu pyruvic acid or acetaldehyde? Which one is the electron acceptor? Acetaldehyde is the electron acceptor. Acetaldehyde is the electron acceptor. So B should be the correct answer. Acetaldehyde is the electron acceptor. Inga donor yaru? Donor, electron donor yaru? Yes, triose phosphate. So B should be the correct answer here. Yes. Harinishri, Priyadarshini, Jennifer, Gopika, and Javeria, Lubna, Karthik, Samuel, Arun, Sami, Panda, Cosmos, and Ritesh. Congratulations. Next question. In glycolysis, yes. In glycolysis, during oxidation, electrons are removed by. In glycolysis, during oxidation, electrons are removed by. Yes. Okay. Mixed answers were there. Javeria, please think once again. Yes. Yes, the correct answer is nicotinamide adenine NAD plus. Okay. Nicotinamide adenine dinucleotide. So C is the correct answer here. Nikita, Kalai, Samuel, Sami, Priyadarshini, the Panda, Karthik, Harnishri, Cosmos, Jennifer, Gopika, and Ritesh. Congratulations. Next question, Pola. Next question, yenadu? Yes, I'll start the poll first. Okay. Answer பண்ணுங்க. During which stage? During which stage in the complete oxidation of glucose are the greatest number of ATP molecules formed from ADP? Glycolysis, Krebs cycle, or conversion of pyruvic acid to acetaldehyde, or electron transport. Which in the complete oxidation of glucose are the greatest number of ATP molecules formed from ADP? That should be your what? That should be your yes. That should be your electron transport chain. Electron transport chain is the method in which we can have. Yes, correct. So electron transport chain should be the correct answer here. ETC, electron transport chain. Glycolysis வாய்ப்பே இல்லை, அதை அடிச்சு பிடிச்சிடணும், கட் பண்ணிடணும், அது கண்டு பார்க்கவே கூடாது. ஓகே. அண்ட் பைருவிக் ஆசிட் டு அசிட்டால்டிஹைட் லிங்க் ரியாக்ஷன் தானே, சான்ஸே இல்லை. லிங்க் ரியாக்ஷன் கிளைகோலிசிஸில் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோன்னே அழிச்சிடணும், வேணாம் வராதுன்னு. See, in question paper I will tell you one thing. question paper பார்த்தோன்னே ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு எது கரெக்ட் ஆன்சர் தெரியுதோ இல்லையோ, எது வராதுங்கிறது எலிமினேட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்படி தெரிஞ்சாலே நீங்க அந்த கொஸ்டின் கரெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். பாதி நீங்க பாதி வேலை முடிச்சிட்டீங்க. எது வராது அது தெரிஞ்சாலே போதும், உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் மார்க் வரது 90% சான்ஸ் இருக்கு. ஆல்ரைட், சரி 99 கூட சொல்லலாம். நீங்க எக்ஸ்பர்ட் ஆயிட்டீங்க எலிமினேஷன் மெத்தட்லனா 99% உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் வரும். அந்த 1% கிளிக் ஆகணும், அவ்வளவுதான். சரியா? அது நீங்க படிச்சிருக்கணும். चलो 72%. Ritesh, JJ, George, Varghese, Javeria, Lubna, Priyadarshini, Karthik, the Panda, Gopika, and Jennifer. Next question. Chemiosmotic theory of ATP synthesis in the chloroplast and mitochondria is based on.
Membrane potential, accumulation of sodium ions, accumulation of potassium ions, proton gradient. Yes, 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 correct, correct. Yes, right, right, right. In the complete theory, chemiosmotic theory, complete theory இது ஃபுல்லாவே பேஸ் எது பேஸ் பண்ணி இருக்கு, புரோட்டான் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு இல்லையா? புரோட்டான் உள்ள அதிகமாயிருச்சு, உள்ள புரோட்டான் இப்போ கெமியோஸ்மோட்டிக் தியரி என்னது இதுதானே, உள்ள புரோட்டான் அதிகமாயிருச்சு, இது வெளியே தள்ளணும், இங்க வந்தோடனே ஏடிபிஎஸ் ஆக்ட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் இங்க ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணுவோம் போகும் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸுக்கு. ஸோ புரோட்டான் கிரேடியன்ட் வெளியில என்ன இருக்கு, வெளியில போறதெல்லாம் உள்ள வருது. ஸோ இந்த மாதிரி என்ன சொல்றது, கெமியோஸ்மோட்டிக் தியரினா இதுதான், இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு. ஸோ மெயினா என்னது புரோட்டான் கிரேடியன்ட், மெயினா என்னது proton gradient. Proton gradient should be the correct answer here. Proton plays major role here. Ritesh, Haranishri, Nitika, Kalai, Gopika, Cosmos, Jennifer, Javeria, Lubna, Priyadarshini, Karthik, The Panda, Samuel, Arulsami and Laya. Toppers. Thank you. Congratulations everybody. Thank you for participating actively and keep participating. Chalo, in the question, how many ATP molecules could maximally be generated from one molecule of glucose if the complete oxidation of 1 mole of glucose to CO2 and H2O yields 686 kilocalorie and the useful chemical energy available in the high energy phosphate bond of 1 mole of ATP is 12 kilocalorie. It is a lengthy question, so இது டைம் எடுக்கும். அதனால இது டைம் எடுக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணணும், சின்ன சின்ன क्वेश्चंस எல்லாம் ஃபாஸ்டா பண்ணிட்டா இதுக்கு நம்ம டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். சரி, என்ன क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்க, என்ன क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்க, எவ்வளோ இருக்கு, 686 கிலோ கேலரி இருக்கு, 686 எனர்ஜி yield அப்படிதானே. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு, high energy phosphate bond of one molecule of ATP is 12 kilocalorie. So என்ன பண்ணலாம், divided by 12 என்ன வரும், 57 point something வரும். So 57 is the correct answer here. கரெக்டா? எஸ், கரெக்ட் தானே? Right. So Karthik, Haranishri, Priyadarshini, The Panda, Javeria, Lubna, Ritish and George Varghese correct answer பண்ணிருக்கீங்க. This is the formula. Use it and just write. என்ன the formula? Formula is what? Divide the total energy per ATP molecule. So you'll get 57. Next question. இதுதான் poll. All right. The overall goal of high glycolysis. The overall role of glycolysis, Krebs cycle and the electron transport system is the formation of ATP in small stepwise units, ATP in one large oxidation reaction, sugars and nucleic acids. Yes, yes, yes. The correct answer, the overall goal of glycolysis, Krebs cycle and the electron transport system is the formation of ATP in small stepwise units. எவ்வளோ ஸ்டெப் இருக்கும், 10 ஸ்டெப் ப்ராசஸ் எல்லாமே அப்படிதானே, 10 ஸ்டெப் ப்ராசஸ் இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் கிளைகோலைசிஸ் எல்லாமே 10 ஸ்டெப் ப்ராசஸ் தான். ஆனால் 10 ஸ்டெப் ப்ராசஸ் கிளைகோலைசிஸ் லிங்க் ரியாக்ஷன் 1 or 2 ஸ்டெப்ஸில் வரும். அதுக்கப்புறம் என்னது, சிட்ரிக் ஆசிடும் கிட்டத்தட்ட 10 தான் வரும். நம்ம வேஸ்ட் எல்லாமே எலிமினேட் பண்ணிட்டா 10 ஸ்டெப்ல தான் வரும். ஆல்ரைட், ஸோ சிம்பிள் ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ், இட்ஸ் நாட் லைக் பிக் டீல். Ritesh, Karthik, Haranishri, Samuel, Arulsami, The Panda, Priyadarshini, George Varghese, Nikita Kalai, Javeria Lubna, Jennifer and Cosmos enthusiast. Alright, congratulations. Let me go to the next question. This is important. Note it down and
ஆன்சர் பண்ணுங்க come on. All enzymes of TCA cycle are located in the mitochondrial matrix except one which is located in the inner mitochondrial membrane in eukaryotes and in cytosol in prokaryotes. This enzyme is okay. Correct தான் எல்லாமே. இவ்ளோ படிச்சிருக்கீங்களா? பரவாயில்லையே. 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 Yes. Yes. Succinate dehydrogenase. Succinate dehydrogenase is the correct answer. இப்படி எல்லாம் question வந்துச்சுன்னா கண்ண மூடி. Okay. Okay. 24 question பாத்தியா? இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. See, அதுதான் இந்த மாதிரி questions எல்லாம் வரும்போது நீங்க வந்து செகண்ட் தாட்டே கொடுக்க கூடாது. டக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிடணும். அப்பவே நீங்க என்ன பண்ணிடணும்? OMRல பபிள் பண்ணிடணும். இப்போ ரவுண்டா இருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? கடைசி வெளியே கலர் பண்ணிட்டு டக்கு உள்ள கலந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. சரியா? திஸ் இஸ் ராங். எப்படி பண்ணணும்? இங்க எதுவுமே கேப் இருக்கக்கூடாது. கிளியரா OMR ஃபில்லிங் பண்ணணும். கரெக்டா? சரி. So the D is the correct answer here. Yes. Ritesh, Karthik, Haranishri, George, Varghese, Gopika, Priyadashni, Javeria, Cosmos, Praveen, The Panda, Nikita Kala, and Jennifer. Next. The chemiosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation proposes that adenine triphosphate is formed because high energy bonds are formed in mitochondrial proteins. ATP is pumped out of the matrix into the inner mitochondrial inner membrane space. A proton gradient forms across the inner membrane. There is a change in the permeability of the inner mitochondrial membrane towards ADP. The chemiosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation phosphorylation proposes that ATP is formed because okay. Simple question. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது தான் புரோட்டான் கிரேடியன்ட் மாதிரி தான் பார்த்தது தான். என்னது? High bond are formed in the inner mitochondrial protein. தப்பு. ATP is pumped out of the matrix into the inner membrane. தப்பு. A proton gradient is formed across the inner membrane. Because of that only this will happen. है ना? correct தான்? Yes. So C is the correct answer. Question என்ன கேக்குறாங்க? Hypothesis. Chemiosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation propose that ATP is formed because hi Nani, hi எப்படி இருக்கீங்க Nani? After long time no see. நேத்து உங்களை பார்க்கவே இல்லை. ஏன்னா நேத்து நான் வரவே இல்லை. சாரி, நேத்து நானா வரலையா? சரி, ஓகே. முந்தா நேத்து உங்களை பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன். OMR public immediately after every question or how else? See, what I feel, see, உங்களோட யூடியூப்ல நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுங்க, 10 கொஸ்டின் ஒன்ஸ் பண்ணுங்க, 10 கொஸ்டினுக்கு ஒன்ஸ் பண்ணுங்க, இல்ல 15 கொஸ்டினுக்கு ஒன்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, அங்க டாட் வச்சு உடனே பண்ணுங்க. நானும் அதான் சொல்வேன். என்னது, நீங்க கொஸ்டின் உங்களுக்கு நீங்க படிச்சிட்டீங்களா, ஆன்சர் தெரிஞ்சிருச்சா, நீங்க உடனே என்ன பண்ணுங்க, உடனே பபுள் பண்ணிருங்க. தேவையில்லாத ரிஸ்க் இல்லை. கடைசி நேரத்தில் நம்ம பண்ணிக்கலாம், இல்லை 10 பண்ணிக்கலாம்னாலும் கடைசி ஒரு 10 செகண்ட் கூட கொடுக்க மாட்டாங்க, பிடுங்கிடுவாங்க உடனே. அதனால நான் என்ன சொல்றேன், ஆஸ் பர் லைக் மை ஒப்பீனியன், கொஸ்டின் பார்த்துட்டீங்களா, ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சா, உடனே அப்பவே பபுள் பண்ணிருங்க. எதுக்கு அடுத்த செகண்டுக்கு வேஸ்ட் ஆகும்? அந்த 3 hours தான் கொடுக்க போறாங்க, எக்ஸ்ட்ரா டைம் கொடுக்க போறது கிடையாது. அப்போ எக்ஸ்ட்ரா டைம் கிடைக்காதுல்ல, அப்புறம் என்ன, அது அப்பவே பண்ணி முடிச்சு வேலையை முடிங்க, அவ்வளவுதான். கடைசி நேரத்தில் நீங்க 10 கொஸ்டின் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடலாம், யோசிக்க வேண்டாம்ல. கடைசி கொஸ்டின் யோசிக்கலாம். சப்போஸ் அந்த கொஸ்டின் யோசிக்கும் போது வரல, அதுக்குள்ள புடுங்கிட்டாங்க அப்படின்னாலும் ஒரு கொஸ்டின் தான் போகும். ஆனா நீங்க யோசிக்கும் போது நீங்க டைம் ஆயிடுச்சுன்னு புடுங்க வந்துட்டாங்க, அப்போ 10 கொஸ்டின் இருக்கு, அவசரமா பப்ளிங் பண்ணுவீங்க. அப்போ அந்த 10 கொஸ்டின் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இல்ல 10 கொஸ்டின் ஏதோ 2-3 கொஸ்டின் தப்பாக வாய்ப்பு இருக்கு, மாத்தி பப்ளிங் பண்ணிடலாம் அவசரத்துல. அதனால கடைசி நேரத்துக்கு விடவே வேண்டாம். ஆஸ் பர் மை ஒப்பீனியன், கொஸ்டின் பாத்தீங்களா, அப்பவே பபுள் பண்ணிருங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ 10 கொஸ்டின்ங்கிறது ஈஸி, பண்ணிடலாம் டக்குன்னு, அதனால சொல்றாங்க. பட் இருந்தாலும் 10 கொஸ்டினால கொஞ்சம் ரிஸ்க். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்தவன் தான், அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகே, கடைசி நேரத்தில் தப்பு பண்றவன் தான் கேர்லெஸ்லி. அதனால கொஸ்டின் படிங்க, ஆன்சர் வந்துச்சா, பபிள் இட், தட்ஸ் இட், கேம் ஓவர். ஆல் ரைட், லீடர் போர்ட் பார்த்தாச்சா? ரிதேஷ், கார்த்திக், கோபிகா, ஹரணிஸ்ரீ, ஜார்ஜ், ஜவேரியா, சாமுவேல், நிகிதா, கலைன், ஜெனிஃபர்.
அடுத்த question போலாம். The energy releasing process, the energy releasing process, the energy releasing process in which the substrate is oxidized without an external electron acceptor is. என்ன ரமேஷ் குமார் கோவில்பட்டியா? Okay, okay. What is that? Yes, yes, yes. Fermentation is the only process. Fermentation is the only process in which external electron acceptor is not used. Correct? Okay. So yes, fermentation. Karthik, Haranishri, Priyadashni, Javeria, George, Nayani, Ritesh, Gopika, Nitika, Kalai, Matish, and Matish Pathirana. Madesh. Okay, Madesh and Samuel. Yes, aerobic respiratory pathway is approximately termed as amphibolic, anabolic, catabolic, parabolic. Amphibolic na rendume. Amphi, both. Anana enadhu production. Catana enadhu breakdown. Parabolic na parabolic. எஸ் நானும் நீட் கொடுத்துருக்கேன் கண்ணா. நான் நீட் கொடுத்துருக்கேன், யூபிஎஸ்சி கொடுத்துருக்கேன், லா எக்ஸாம் கொடுத்துருக்கேன், இனியும் கொடுக்க போகிறேன், ஜோடி சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம் கொடுக்க போகிறேன். இட்ஸ் லைக் aerobic respiratory pathways approximately termed as amphibolic, anabolic, catabolic, parabolic. என்ன ஆன்சர்? ஆமாண்டா கண்ணா, யூபிஎஸ்சியும் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஸோ ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்ல பிரேக் டவுன் ரியாக்ஷனும் நடக்கும், ஃபார்மேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும், ரெண்டுமே இதுல இருக்கும். விச் மீன்ஸ் அனாபோலிக் பிளஸ் கேட்டபோலிக் ரெண்டுமே நடக்கிறனால இதுக்கு பேரு ஆம்பிபோலிக். ஸோ திஸ் வில் பி த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, எனக்கு கிடைக்குமா? என்ன கிடைக்கும்? கிடைக்கலையே, அதனால தான் இங்க இருக்கேன். ஓகே ஓகே, கிடைக்கல, அதனால தான் இங்க இருக்கேன். சரியா? ஆனா கிடைக்கும். I will become civil judge one day because I'm preparing for it and definitely one day I'll become civil judge. Okay, உங்களுக்கெல்லாம் நீட் வந்து கிளியர் பண்ணி after 5 years I'll give exam after 5 years and டபாக்குன்னு பிடிச்சிருவேன். Okay, चलो. So Ritesh, Nani, Ritika, Nitika, Kalai, Priyadashni, George Varghese, Javeria, Lubna, Cosmos, Haranishri, Samuel, Al-Samian, Madhesh. Next. Cyclic phosphorylation, cyclic photophosphorylation, cyclic photophosphorylation results in the formation of ATP, NADPH and O2, ATP, NADPH, ATP and NADPH. எல்லாரும் BBBB ஆன்சர் பண்றீங்க? Yes, வெறும் ATP. Cyclic photophosphorylation results in the formation of ATP. ATP மட்டும் தான் ஃபார்ம் ஆகும் இங்க. NADPH ஃபார்ம் ஆகாது, வாட்டர்லாம் ஃபார்ம் ஆகாது. ஏன்னா சைக்ளிக் ப்ராசஸ்ல ATP ஓட ப்ரொடக்ஷனுக்காக தான் இது பண்றாங்க. ஏன்னா இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது. ஸோ இது என்னது? ATP only formation takes place, only ATP, 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 ATP. ஓகே, ஸோ யார் இருக்கா லெட்டர் போர்டில்? ரிதேஷ், ஜார்ஜ் வர்கீஸ், கோபிகா, காஸ்மோஸ், பிரியதர்ஷினி அண்ட் மாதேஷ். Next question. The energy releasing metabolic process. The energy releasing metabolic process in which substrate is oxidized without an external electron acceptor is called, yeah. Same question, la? Same question, yeah, same question. Same question கேட்டிருக்காங்க, so same answer வரும். என்னது? Fermentation. Okay, same question, same answer, fermentation. Next போலாம். In mitochondria, proton accumulates. In mitochondria, proton accumulates in the matrix, outer membrane, inner membrane, and intermembrane space. What is the correct answer?
Yes, correct. In mitochondria, protons accumulate initially where? In the intermembrane space. Intermembrane space na ரெண்டு membrane இடையில இருக்கிற அந்த gap, அந்த space தான் intermembrane space. சரியா? So அங்க தான் first என்ன ஆகும்? Accumulate ஆகும். Initially they will accumulate there, later it will change. है ना? So initially it will accumulate. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? உள்ள கிரியேட் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட்ல புரோட்டான் என்ன ஆகும்? திருப்பி மறுபடியும் உள்ள மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ள என்ன ஆயிரும்? பம்ப் ஆயிரும், உள்ள தள்ளி விட்டுருவாங்க. சரியா? தள்ளி விட்டுருவாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதான் நடக்க போகுதுங்க. சரி, 55 கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க. ரிதீஷ், மாதேஷ், ஜார்ஜ் வர்கீஸ், காஸ்மோஸ் எந்தூசியாஸ்ட் அண்ட் நிகிதா கலை. சி இப்போ என்ன நடக்குது? இப்போ இதுதான் மைட்டோகாண்ட்ரியாவோட அவுட்டர் ஸ்பேஸ், இதுதான் இன்னர் அவுட்டர் மெம்பரேன், இதுதான் என்னது? இன்னர் மெம்பரேன். இங்க தான் என்ன நடக்குது? இன்னர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்பரேன்ல தான் இடிசி நடக்குது. ஆப்வியஸ்லி திஸ் இஸ் த பேஸ். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் உள்ள வந்துரும், உள்ள தள்ளிடுவாங்க. है ना? So yes, D is the correct answer, not C. Javeria, D is the correct answer. Okay, chalo next. Okay, which of the following, which of the metabolites is common to respiration mediated breakdown of fats, carbohydrates and proteins? Glucose 6 phosphate, fructose 1,6 bisphosphate, pyruvic acid, acetyl CoA. Very easy question ma, தப்பு பண்ணக்கூடாது. இங்க பாருங்க, தப்பு பண்றீங்களே மாதேஷ். All right, yes, the correct answer என்னது? glucose 6 phosphate. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் குளுக்கோஸ்ல இருந்து சப்போஸ் இது வந்துட்டு என்ன நடக்குது? குளுக்கோஸ் 6 phosphate நாலோ குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் 1,6 பிஸ்பாஸ்பேட், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல. குளுக்கோஸ்ல இருந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? குளுக்கோஸ் 6 phosphate. என்ன அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? ஃப்ரக்டோஸ் 6 phosphate, ஃப்ரக்டோஸ் 1,6 பிஸ்பாஸ்பேட். என்ன ஃப்ரக்டோஸ் 6 phosphate, ஃப்ரக்டோஸ் 1,6 பிஸ்பாஸ்பேட். இதெல்லாம் முடிஞ்சு கடைசியில பைருவேட் ஃபார்ம் ஆகும். கரெக்டா? பைருவேட் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ இந்த பைருவேட் என்ன ஆகும்? இந்த பைருவேட் எங்க போகும்? மைட்டோகாண்ட்ரியா. எங்க போகும்? மைட்டோகாண்ட்ரியா. மெட்டபாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ரெஸ்பிரேஷன் மீடியேட்டட் பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஃபேட்ஸ் காமன் டு ரெஸ்பிரேஷன். எஸ், எங்க போகும்? இது எல்லாமே எங்க போகும்? அசெட்டில் CoA ஃபார்ம் ஆகும். இங்க அசெட்டில் CoA லிங்க் ரியாக்ஷன். சோ லிங்க் ரியாக்ஷன், இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர், அசெட்டில் CoA. NCERT புது சேஞ்ச் பத்தி சொல்லுங்களா? 5 years once தான் எந்த எக்ஸாம் நடக்குமா சார்? அப்படிலாம் கிடையாது. 5 years once கிடையாது. இந்த எக்ஸாம் டெய்லி வருஷம் நடக்கும். ஈவன் வருஷத்துல 2-3 டைம்ஸ் கூட நடக்கும் இந்த சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது. சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு லா முடிச்சுட்டு உங்க ஜட்ஜ் ஆகிறதுக்கு, ஓகே, ஜட்ஜ் ஆகிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம், ஜுடிஷியரி எக்ஸாம். இந்த எக்ஸாம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட் அவங்க ஜுடிஷியரி சிஸ்டம் இருக்கும். ஸ்டேட் வைஸ் ஜுடிஷியரி சிஸ்டம் இருக்கும். ஹை கோர்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மெஜிஸ்ட்ரேட் ஆவீங்க, அதுக்கு செகண்ட் கிளாஸ் மெஜிஸ்ட்ரேட், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மெஜிஸ்ட்ரேட், அதுக்கப்புறம் என்ன ஆவீங்க? அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு சிவில் கோர்ட் ஜட்ஜ் ஆவீங்க. மெயின்லி ஜட்ஜ், இப்போ நார்மலா லோவர் கோர்ட்ல இருப்பீங்க, சிவில் கோர்ட் ஜட்ஜ் ஆவீங்க. ஓகே, ஹை கோர்ட் ஜட்ஜ் ஆவீங்க. ஹை கோர்ட் ஜட்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ் வந்து ஒரு 7 years மேலே ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க, வந்து உங்களுக்கு இருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னா நீங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல உங்களை ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் FMMC 2 ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிளாஸ் 2 அதுக்கு, ஓகே, அதுக்கு எக்ஸாம் தான் இது. அதுக்கு எக்ஸாம் ஸ்டேட் வைஸ் நடக்கும். ஸோ நான் எழுத போற ஸ்டேட்டுக்கு அது வருது, பட் அது வேகன்சி எப்போ வருமோ அப்போதான் எழுத முடியும், பேஸ்ட் ஆன் த வேகன்சி. चलो नेक्स्ट, रितीश, कॉस्मोस, गोपिका, जॉर्ज वर्गीस, थीजस, प्रियदर्शनी, नैनी, नीतिका कलाई एक्सेट्रा. Okay, so this is one of the very important question. இது வந்து ரிப்பீட் பண்ணிருக்காங்க question. இது I mean diagram based question வருது. We are waiting to see you as a judge. Okay.
we'll see definitely I will one day and கண்டிப்பா உங்களை புடிச்சு ஜெயில தூக்கி போடுறேன் இல்ல sorry I'm just joking. The three boxes in this diagram represents the three major biosynthetic pathway in aerobic respiration. Arrows represent net reactants or products. What is the correct answer? Yes, எல்லாருமே கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. So ATP, 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 ATP is the correct answer. Glucose, pathway A, pathway B போகுது, pathway C போகுது. So three boxes in the diagram present the major passenger pathway, arrow present the net reactions or products. ATP. Yes. So ATP is the correct answer here. 4, 8, 12 can be 4 என்னது இது ஒரு ATP தான் 8 இது ஒரு ATP இது ஒரு ATP ஓகே ஏன்னா ATP ப்ரொடக்ஷன் தானே இதோட ப்ராசஸ் ஸோ என்ன ஆகுது இது உள்ள போகுது இந்த ஆரோ உள்ள போகுது இந்த ஆரோ தான் வெளியே வருது ஸோ இது வந்து பை ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஓகே இந்த ஆரோ இங்க போகுது நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆரோ காட்டுது இந்த ஆரோ உள்ள யூஸ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அப்போ இது என்னது இது என்னவா இருக்கும் ஏடிபி ப்ரொடக்ஷனா தான் இருக்கும் என்ன கேட்டிருக்காங்க டயக்ராம் 3 மேஜர் பயோசிந்தட்டிக் பாத்வே 3 மேஜர் இன் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஏடிபி ப்ரொடக்ஷன் தான் யூஸ் ஆகும் ஐ எம் நாட் அ ஸ்டூடெண்ட் ஐ எம் அன் அட்வொகேட் சரியா ஐ எம் அன் அட்வொகேட் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரிசல்ட்ஸ்ல யார் இருக்கா தீசிஸ் ஓகே 4 பேர் தான் இருக்கீங்களா ஐ ஹோப் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சுதா தம்ஸ் அப் கொடுங்க பார்க்கலாம் கொஸ்டின் புரிஞ்சுதுன்னா thumbs up கொடுங்க thumbs up கொடுங்க thumbs up question புரிஞ்சா thumbs up கொடுங்க question explain பண்ணது புரிஞ்சதுன்னா thumbs up கொடுங்க இல்லைனா explain மறுபடியும் பண்றேன் thumbs down கொடுங்க நான் explain பண்றேன் இல்லனா ஒரு வேற ஏதாவது சிம்பிள் கொடுங்க நான் explain பண்றேன் George, right now I don't think that should be the part of discussion. Okay. பார்த்திபன் இல்ல லியோவா அது ஐயோ இவன் பேசுறதே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒழுங்கா புரியவே மாட்டேங்குது சரி चलो fine next question போலாம் we'll go to the next question in which one of the following process CO2 is not released CO2 எதுல ரிலீஸ் ஆகாது very good question in which one of the following process CO2 is not released dandanaka dan yes exactly correct answer ஏன்னா ஏரோபிக்ல கண்டிப்பா CO2 ப்ரொடக்ஷன் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் இங்கேயும் CO2 ப்ரொடக்ஷன் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் இங்கேயும் என்ன ஆகும் எத்தனால் பிளஸ் CO2 ஃபார்ம் ஆகும் ஆனா இந்த இடத்துல இன்ஸ்டெட் ஆஃப் CO2 லாக்டேட் ஆர் lactic acid produce ஆகும் in the place of CO2 இங்கே இருக்காது அதுக்கு பதிலா இது இருக்கும் ஏன்னா so lactate fermentation is the correct answer here very good Javeria Lubna Matesh Ritesh Naini George Varghese and others yes Geeta Rajagopal correct ekdam Gopika you are right absolutely correct sorry next polama okay so respiration idoda ennachu respiration idoda mudinjadu respiration nama mudichachu okay glycolysis la idhe mari da question kepanga glycolysis la I mean respiration la pathway kuduthu எடையில ABCD ன்னு கொடுத்து கேட்ட மாதிரி இங்க கேட்டாங்களா அதே மாதிரி question அங்கேயும் கேட்பாங்க all right okay so it's not nothing but I am teaching biology since 2016 சரியா 2016 ல இருந்து I am teaching biology and that is why I can teach botany and zoology both all right and I studied this same thing what I'm teaching right now okay very good NEET la enna pathi kekka maatanga but this is just the connection of the student thank you so much okay anyways
See you in the next class. Next class in the sense after 10 minutes. Okay, we will start a new chapter, and that will be your photosynthesis in higher plants after 10 minutes.
Okay, welcome back. Welcome back, people. Welcome back, everybody. ஓகே, நான் படிச்சுட்டு பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன். எல்லாரும் ட்ராப்பர் அது இதுன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க. கமெண்ட் பாக்ஸ்ல இதுதான் பேச்சு உங்களுக்கு போயிட்டு இருக்கு, அப்படிதானே? சரி, ட்ராப்பர்ல இருந்து நீங்க ஒழுக்கமா படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா நீட் கிளியர் பண்ணலாம். சரி, நான் ஒன்று சொல்றேன், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் என்னோட ஒரு ஃபேவரட் சார் ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் பேர் நான் இங்க சொல்ல விரும்பல. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டெல் ஹிஸ் நேம் ஹியர். பட் நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஃபேவரட் ஃபிசிக்ஸ் சார். இந்தியாஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபிசிக்ஸ் சார்னு சொல்லலாம். ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட், நிறைய பெஸ்ட் இருப்பாங்க. நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி இன் கான்ட்ரவர்சி. சரியா? ஸோ பெஸ்ட் ஃபிசிக்ஸ் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவர் பேஸ் பண்ணி ஒரு சில மூவியில் கிளிப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, வெப் சீரிஸில் கிளிப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ அவர் சொன்னது தான், அவரு ஒரு ட்ராப்பர் தான். அவர் என்னது, அவர் ஃபிசிக்ஸ் ட்ராப்பர் தான். ஓகே, ஸோ ட்ராப்பர் ஆனால் ஐஐடிக்குள்ள போயிட்டார். ஸோ ட்ராப் பண்ணி அவர் ஒழுங்கமாக படித்தார், அதனால ஐஐடிக்கு போனார். ட்ராப் பண்ணி 10th ட்ராப் எடுத்து கூட நீட் கிளியர் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்கலாம் இருக்காங்க. ஓகே, இல்லைன்னா சொல்ல 10 ட்ராப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க, ஆனாலும் அவங்களால நீட் கிளியர் பண்ண முடியல. ஏன்னா அந்த 10 ட்ராப்புமே அவங்க என்ஜாய் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க படிக்கல. அப்போ அவங்க என்ன பண்ண முடியாது, நீட் கிளியர் பண்ண முடியாது. சரியா? ஸோ இதுதான் ஜிஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி. ஏன்னா चलो ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எஸ், 10th ட்ராப் அப்பவும் கிளியர் பண்ணல. 11வது ட்ராப்ல வீட்டுல இருந்து கையை பிடிச்சி இழுத்து கூட்டு வந்துட்டாங்க வீட்டுக்கு. வாடா, எரும மாடு வீட்டுல வந்து எரும மாடு வாங்கி தர, மேய்ச்சிக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகே, வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. நீ எரும மாடு மேய், அதுதான் நீ பண்ண முடியும். இவன் கேட்கறான் பாரு, நான் ஏன்டா நான் நீட்ல 10 ட்ராப்ஸ் எடுத்தா நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியுமா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன்ல, அப்போ 10 ட்ராப் நான் படாடே. நான் ட்ராப் கிடையாது, ஐம் நாட் அ ட்ராப்பர். ஓகே, எனிவேஸ் வில் ஸ்டார்ட். எஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பாய், ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். First question, which pigment system is inactivated in red drop? Which pigment system is inactivated in red drop? Which pigment system is inactivated in red drop? Red drop effect நீங்க படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்ன red drop effect? photosystem 2 என்ன கரெக்டா? எஸ், in red drop effect என்னது, photosystem 2. So the correct answer is photosystem 2. போல் ஸ்டார்ட் பண்ண மறந்துட்டேன், ஐம் சோ சாரி. நான் போல் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் அடுத்த கொஸ்டின்ல இருந்து. சரியா? photosystem 2 கரெக்ட் ஆன்சர். ஏன் சொல்லுங்க? பிகாஸ் ஆஃப் த வேவ் லென்த், பிகாஸ் ஆஃப் 700 நானோமீட்டர்ல இருக்கிற வேவ் லென்த், பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் வேவ் லென்த் திஸ் ரெட் டிராப் நடக்குது இன் photosystem 2. ரெட் டிராப் எஃபெக்ட். ஓகே, ரெட் டிராப் எஃபெக்ட்னா என்னது? சரி, ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்னது ரெட் டிராப் எஃபெக்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும், ரெட், ஓகே வெயிட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு நான் ஒரு டயக்ராம் வேணா வரைஞ்சு காட்டுறேன். சரியா? ரெட் டிராப் எஃபெக்ட்டுக்கு ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சு காட்டுறேன். ஆர் சலோ ஒன்று இல்லை, டயக்ராம் வரைஞ்சலாம் இது காட்ட கொஞ்சம் டயக்ராமில் கஷ்டமாக இருக்குடா. சரியா? பார்த்தேன், ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது வரைகிறதுக்கு. நான் வேணால் சிம்பிளாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போது என்னன்னா, இப்போது ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கிறதுக்கு
ஒரு பர்டிகுலர் லைட் வேணும். ஏன்னா இது நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, நானோமீட்டர் கால்குலேட் பண்ணியிருப்பாங்க வெப்ஜிஆர் யூஸ் பண்ணி. சன்லைட்ல இருந்து வர இந்த சன் இருக்குல்ல, சன்லைட்ல இருந்து வர இந்த இந்த ரேஸ்ல தட் வில் கலர் இருக்கும் இல்லையா. ஹாய் ஜவேரியா, ஹாய், வெல்கம் பேக். ஓகே, ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு 680, ஓகே, 680 நானோமீட்டர் வேவ் லென்த்துக்கு மேலே போகும்போது ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்காது. ஆனால் ரெட் ட்ராப் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது, அது ரெட் ட்ராப், அந்த ரெட் கலர் அதோட வேவ் லென்த் என்ன இருக்கும், 700க்கு மேலே இருக்கும், 700 நானோமீட்டருக்கு மேலே இருக்கும். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டைம் பீரியட்ல என்ன இருக்காது, அந்த பர்டிகுலர் டைம் பீரியட்ல ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்காது. அதுதான் ரெட் ட்ராப் எஃபெக்ட். சரியா, அதுதான் இது ரெட் ட்ராப் எஃபெக்ட். ஒரு பர்டிகுலர் வேவ்லென்த்துக்கு மேல என்ன ஆகாது, ஒரு பர்டிகுலர் வேவ்லென்த்துக்கு மேல ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்காது. சரியா, பிகாஸ் அந்த வேவ்லென்த் நம்மளுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் வேவ்லென்த்ல தான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும். சரியா, ஒரு பர்டிகுலர் வேவ்லென்த்ல தான் என்ன இருக்கும், ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும். அப்படின்னா இங்க போனா நடக்காது, இங்க போனா நடக்காது. ஓகே, கம்மியா இருந்தாலும் நடக்காது, அதிகமா இருந்தாலும் நடக்காது. ஓகே, ஸோ ரெட் ட்ராப்னா அதுதான் அந்த ரெட் கலரோட நானோமீட்டர் என்னது வேவ்லென்த் எவ்வளோ, 700க்கு மேல இருக்கும். ஸோ 680க்கு மேல போனாலே நடக்காது. ஆல்ரைட், கிளியர், புரிஞ்சிருச்சா, புரிஞ்சுதா? ஓகே, நெக்ஸ்ட். இதுக்கு நான் போல் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். சைட்டோக்ரோம். ஓகே, சைட்டோக்ரோம்னா என்ன, சைட்டோக்ரோம் அப்படிங்கிறது, சைட்டோக்ரோம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, ஏபிசி சைட்டோக்ரோம் அப்படின்ட்டு. சைட்டோக்ரோம், வாட் இஸ் சைட்டோக்ரோம்? ஓகே, எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டமுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது என்னது, சைட்டோக்ரோம். சைட்டோக்ரோம் அப்படிங்கிறது என்னது, இட்ஸ் அ புரோட்டீன். சைட்டோக்ரோம் என்னது, இட் இஸ் த புரோட்டீன். ஆனா சாதாரண புரோட்டீன் கிடையாது, இது சாதாரண புரோட்டீன் கிடையாது. ஏன்னு சொல்லுங்க, இதுல என்ன இருக்கு, இதுல ஒரு ஐரன் மாலிக்யூல் இருக்கும். சரி, இந்த புரோட்டீன்ல ஹீமோகுளோபின் ஆட் ஆயிருக்கும். ஸோ ஹீமோகுளோபின் இருக்கிறனால, ஓகே, இது என்னது, இது வந்து என்னவாயிரும், ஐரன் ஹீம் அப்படிங்கிற ஐரன் இருக்கும், ஹீம் அப்படிங்கிற ஐரன். ஸோ ஃபெரஸ் கண்டெய்னிங் பாஸ்போரின் பிக்மெண்ட், ஃபெரஸ் கண்டெய்னிங் பாஸ்போரின். நீட் கிளியர் பண்ணிட்டு டின்னர் வாங்கி தரட்டா? கண்டிப்பாடா, ஐ எம் ஆல்வேஸ் ரெடி. சாப்பிட்றதுக்கு நான் எப்பவுமே ரெடியா இருக்கேன். ஓகே, பிராமின்ஸ் எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்க, சாப்பிட்றதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஐம் பிராமின். ஸோ பிராமின்னா சாப்பிட்றதுக்கு ஐ எம் ஆல்வேஸ் ரெடி. எப்போ வேணா நீ கூப்பிடலாம், நான் வந்துடுறேன் வீட்டுக்கு. சரியா, ஸோ எஸ், ஸோ அ டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன். அப்போ இதுதான் நம்மளோட கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ 100% கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ரிதேஷ், கார்த்திக், பிரியதர்ஷினி, கோபிகா, காஸ்மோஸ் எந்தூசியாஸ்ட் அண்ட் நைனி. சலோ, அடுத்த கொஸ்டின் போலாம். Which pair is wrong? Okay, which pair is wrong? Which pair is wrong? C3 maize, C4 Kranz anatomy, Kelvin cycle PGA, Hatch and Slack pathway, oxaloacetic acid. Okay. Yes. Very good. So, maize another. Maize is a C4 plant. It is not a C3 plant. It's a C4 plant. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, C3. So, இது தப்பு. அப்போ இது தப்புனா நம்மளோட கரெக்ட் ஆன்சர் என்னது, இதுதான் நம்மளோட கரெக்ட் ஆன்சர். Because it is wrongly paired. So, correct answer is what? Correct answer is this one. This one is correct. இது தப்பு. Okay. கார்த்திக், ரிதேஷ், ஆகாஷ், பிரியதர்ஷினி, நனி, இவங்க தான் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே சார், டோன்ட் ஸ்பீக் அபவுட் காஸ்ட், வி ஆர் இன். ஐயோ நல்லா என்னடா பண்றது. உன்ன மாதிரிலாம் ஒரு ஆள் ரெடியா இருப்பாங்களா எல்லா இடத்துலயுமே. இந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்காதா. ஐயோ கடவுளே.
Anyways, we'll start. வேணா நம்ம question பார்க்கலாம்டா விடு. Correct. In photosynthesis, energy from light reaction to dark reaction is transferred in the form of okay, yes. In photosynthesis, energy from light reaction to dark reaction is transferred. Okay, transferred in the form of ATP. Yes, in the form of ATP and NADPH. ATP and NADPH. ATP plus NADPH. So the correct answer should be B. Only 30% correct answer பண்ணிருக்கீங்க. டேய் ஐயோ ராமா. See, இப்போ என்னடா ராமா இப்படி இருக்கீங்க? கண்ணன் ரஞ்சித் விடா. ரஞ்சித்தை விட மோசமா இருக்கு. ஐயோ ராமா. நீங்க இங்க பாருங்க டேய், இங்க கவனிங்க. இப்போ பாருங்க. இப்போ நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு? போட்டோசிந்தசிஸ் அப்படின்னு பார்த்தா போட்டோசிந்தசிஸ்ல 2 ரியாக்ஷன் இருக்கு. சிரிப்பா வருது. போட்டோசிந்தசிஸ்ல 2 ரியாக்ஷன் இருக்கு. ஒன்னு என்னது லைட் ரியாக்ஷன், என்ன ஒன்னு என்னது பேசிக் 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருப்பீங்க. ரெண்டாவது என்னது டார்க் ரியாக்ஷன். ஏன் இந்த டார்க் ரியாக்ஷன் சொல்றோம்? ஏன் இந்த டார்க் ரியாக்ஷன்? பிகாஸ் இது எங்க நடக்குது? இது நடக்குது ஸ்ட்ரோமால. அண்ட் ஸ்ட்ரோமா மீன்ஸ் என்னது மேட்ரிக்ஸ்ல நடக்குது. என்ன மேட்ரிக்ஸ்ல நடக்குது. அண்ட் லைட் ரியாக்ஷன் எங்க நடக்குது? தைலகாய்டு நடக்குது. ஆர் இந்த இன்டர்லாமெல்லால நடக்குது. மெம்பரேன் கனெக்ஷன், அந்த கிரீனாவோட கனெக்ஷன்ல நடக்குது. அப்போ லைட் ரியாக்ஷன்ல கிடைக்கிற ஏடிபி அண்ட் என்ஏடிபிஹெச் இதை வச்சுதான் டார்க் ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஓகே, இதை வச்சுதான் நடக்கும் டார்க் ரியாக்ஷன் நடக்கும். அப்போ லைட் ரியாக்ஷன்ல என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகணும்? லைட் ரியாக்ஷன்ல ஏடிபி. பிகாஸ் இது எனர்ஜி, இங்க கிடைக்கிற எனர்ஜி வச்சுதான் நம்ம அங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஏடிபி கிடையாது. ஏடிபியில பாஸ்பேட் ஆட் ஆகும். ஆட் ஆகி நம்மளுக்கு ஏடிபி கிடைக்கும். அதோட எனர்ஜி வச்சுதான் நம்ம என்ன பண்ணோம்? இங்க டார்க் ரியாக்ஷன் நடக்கும். புரிஞ்சுதா? பிகாஸ் தீஸ் ஆர் எனர்ஜி பேக்கெட்ஸ். இப்போ NADPH இருக்கு, இப்போ FADH இருக்கு. அதுல வந்து அதை வந்து பிரேக் பண்ணும்போது அதுல இருந்து ஒரு 2 ATP 3 ATP அந்த மாதிரி வரும்ல. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் எனர்ஜி பேக்கெட்ஸ். இந்த லைட் ரியாக்ஷன்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இந்த எனர்ஜி பேக்கெட் வச்சுதான் என்ன இது டார்க் ரியாக்ஷன் நடக்கும். அப்போதான் ஆஸ் அ எண்ட் ப்ராடக்ட், டார்க் ரியாக்ஷனோட எண்ட் ப்ராடக்ட்ல தான் நம்மளுக்கு இங்க குளுக்கோஸ் மாலிக்யூல் கிடைக்கும். புரிஞ்சுதா? இது பேசிக் 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. கரெக்ட்? ரைட்? கரெக்டா? எஸ். சலோ அடுத்தது பார்க்கலாமா? எத்தனை பேர் கரெக்டா பண்ணிருக்கீங்க? கார்த்திக், ரிதேஷ் அண்ட் மாதேஷ். எஸ். அடுத்த क्वेश्चन போலாம். Which of the following absorb light energy? For very important and very easy question. இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப ஈஸி क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர்ல, அதனால தான் கொடுத்திருக்கேன். Which of the following absorb light energy for photosynthesis? Chlorophyll, water molecule, O2 or RUBP? RUBP னா என்ன தெரியுமா? Ribulose bisphosphate. Ribulose bisphosphate. ஸ்பெல்லிங் கரெக்டான்னு பார்த்துக்கோங்க. பிகாஸ் எனக்கு ஸ்பெல்லிங்ல நிறைய பிரச்சனை வரும். நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ரிபுலோஸ் கரெக்ட்னு தான் நினைக்கிறேன். ரிபுலோஸ் பிஸ்பாஸ்பேட், ஐ திங்க் இட்ஸ் கரெக்ட். குளோரோஃபில், வாட்டர் மாலிக்யூல், O2 and RUBP. எது கரெக்ட் ஆன்சர்? ஸோ லைட் எனர்ஜி எது அப்சார்ப் பண்ணு? குளோரோஃபில். குளோரோஃபில் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். இந்த குளோரோஃபில்ல we have different type of chlorophyll. கரெக்டா? different type of ABCDE. எவ்வளவு டைப் இருக்கு? A, B, C, D, E. 5 types of chlorophyll இருக்கு. கரெக்டா? ABCDE. ஆனா 5 இங்க வேண்டாம், நமக்கு தேவையில்லை. only these two we need for plants. for higher plants we need only these two, A and B. இதுல ஒன்னு என்ன பண்ணும்? இதுல என்ன வரும்? இதுல வந்துட்டு ஒன்னு வந்து அப்சார்ப் பண்ணி இன்னொன்னுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விடும். சரியா? என்ன நீங்க படிச்சிருப்பீங்க நிறைய இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டா நீங்க NCERTல டயக்ராம் போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டிருப்பாங்க. இப்படி கரெக்டா? இது போட்டிருப்பாங்க. ரைட்? ஸோ இதுதான் குளோரோஃபிலோட எனர்ஜி கேப்சர் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். ஸோ குளோரோஃபில் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்.
which of the following absorb light energy for photosynthesis? And that will be chlorophyll. Chalo, next. Ritesh, Akash, Karthik, Naini, Priyadashni, Gopika, Samuel, Arul, Sami, Arivnidhi. Arivnidhi Vantingla, very good. Arivnidhi and Madesh. Next. Which element is located at the center of the phosphorine ring in chlorophyll? Very good. இது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. குளோரோஃபில்லோட சென்டர் அந்த ரிங்ல என்ன இருக்கும்? ஸோ இது வந்து மினரல் நியூட்ரிஷன் ஒரு சாப்டர் இருந்துச்சு முன்னாடி, இப்போ டிலீட் பண்ணிட்டாங்க. மினரல் நியூட்ரிஷன் இருந்துச்சு. அந்த மினரல் நியூட்ரிஷன்ல ஒரு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எலிமெண்ட் படிப்போம். இப்போ இருக்கா மினரல் நியூட்ரிஷன்? இல்லை, அது எலிமெண்ட் படிப்போம். அந்த எலிமெண்ட்ல என்ன இருக்கும், ஒரு எலிமெண்ட் வந்து நம்ம படிப்போம். என்னது, மேங்கனீஸ், மெக்னீசியம், என்னது, ஐரன், ஜிங்க், இதெல்லாம் படிப்போம். அதுல அந்த மெக்னீசியம்ல என்ன படிப்போம், மெக்னீசியம் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள், இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் குளோரோஃபில். ஸோ இப்போ வந்து இலை வந்துட்டு மஞ்சள் கலர்ல ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, சப்போஸ் ஒரு பிளான்ட் நீங்க வச்சிருக்கீங்க வீட்டுல, அது மஞ்சளா மாறிட்டு இருக்கு, சின்னதா இருக்கு பிளான்ட், ஆனா மஞ்சள் ஆயிடுச்சு இலையெல்லாம் அப்படின்னா, அதுல என்ன பண்ணும், நீங்க வெளியிலேருந்து கடையிலேருந்து நர்சரியிலேருந்து மெக்னீசியம் வாங்கிட்டு வந்து தண்ணியில் ஒரு ஒன் ஸ்பூன் எடுத்து தண்ணியில் கரைச்சி 1 லிட்டர் தண்ணியில் கரைச்சி நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணீங்க அண்ட் ஊற்றிட்டீங்க ரூட்ஸ் கிட்ட அப்படின்னா அவ்வளோதான், பச்சையாயிரும் இல்லையா? ஸோ மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் இது என்னது, மெக்னீசியம். சரியா? மெக்னீசியம் என்சிஆர்டியில் இருக்கா? சரி, ஓகே, நல்ல விஷயம் தான். நான் என்ன என்சிஆர்டி வந்து வெளியே எடுத்துட்டு இருக்கேன். என்சிஆர்டி வெரி குட், வெரி குட். சலோ சலோ, நைஸ், வெரி நைஸ். ஸோ ரிதேஷ், காஸ்மோஸ், உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, பேர் கொடுத்துட்டாங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும். மேங்கனீஸ்க்கு மெக்னீசியம்க்கும். சப்போஸ் இது எம்என், எம்ஜி இது கொடுத்தாங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகாது. ஓகே, ஆனா இப்படி கொடுத்தா கன்ஃபியூஸ் ஆகும். பொறுமையா பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுங்க. சரியா? சரி, ரிதேஷ், காஸ்மோஸ், ரிஷி சர்மா, ஆகாஷ், நைனி, கோபிகான், சாமுவல், அருள் சாமி. அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? In sugarcane plant, carbon dioxide is fixed in malic acid, in which the enzyme that fixes CO2s. CO2 fix பண்ற enzyme பேர் என்ன? Fructose phosphate, ribulose bisphosphate carboxylase, phosphonyl pyruvic acid carboxylase, and ribulose phosphate kinase. Yes. என்னது, the primary acceptor இங்க என்னது, pep தானே, pep, phosphoenol pyruvate, இதுதான் primary acceptor இங்க. இதுதான் என்னது, pep, phosphoenol pyruvate. Phosphoenol pyruvate இது என்ன ஆகும், இதுதான் இங்க. What is this? This is the primary acceptor. Carbon dioxide இதுதான் absorb பண்ணும். 3-phosphoenol pyruvate, 3 pep add பண்ணும். ஸோ இங்க என்ன என்சைம் தேவைப்படுது, phosphoenol pyruvic acid carboxylase. சரியா? phosphoenol pyruvic acid carboxylase. இதுக்கு ஷார்ட்கட்ல நம்ம சொன்னா இதுக்கு என்ன இருக்கு, pep case, CAC. ACE னா என்னது, what do you mean by this ACE? What does this ACE mean? This ACE means this is an enzyme. நீங்க படிச்சிருப்பீங்க nomenclature of enzymes in biomolecules படிச்சிருக்கீங்களா? ACE நாலே enzymes அப்படின்னு மீனிங். ஓகே, ACE னா என்னது, enzymes. எங்க படிச்சிருப்பீங்க, biomoleculesல nomenclature, right? nomenclature of enzyme. சலோ, அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? சரி, யார் ஆன்சர் பண்ணிக்க கரெக்டான்னு பார்க்கலாம். 71%. யாரு, ஆகாஷ், கார்த்திக், பிரியதர்ஷினி, ரிஷி சர்மா, ரிதேஷ். எத்தனை பேர்? 5 பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். அடுத்த கிளாஸ் போலாம், அடுத்த क्वेश्चनக்கு போலாம். Stomata of CAM plants. CAM என்னது, CAM. சரி, ஆன்சர் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் CAM பத்தி பேசலாம். Stomata of CAM plants never open or always open during the day and close at night, open during the night and close during the day. எது கரெக்ட் ஆன்சர்? Correct answer is yes, correct. நீங்க ஆன்சர் பண்ணிக்கிறதா கரெக்ட். நீங்க ஆன்சர் பண்ணிக்கிறதா எஸ். சாமுவல், சாமி, காஸ்மோஸ், மாதேஷ், கோபிகா, ஆகாஷ், பிரியதர்ஷினி எல்லாருமே நீங்க கரெக்டா தான் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. ஓபன் டியூரிங் த நைட்
and close during the day. Open during the night and close during the day. Okay, CAM plants. CM plants na என்னது? CM plants na desert plants. Na desert plants. Yes, yes, yes. CM plants na desert plants. All right, desert like xeric plants னு சொல்லுவாங்க, desert plants. அப்போ அங்க என்னது? நைட்ல ஓபன் ஆகும், பகல்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கும். பகல்ல ஓபன் ஆயிடுச்சுன்னு நீ தப்பா? ஆமா, நீ சி சொல்லியிருக்க. ஓகே. ஸோ இப்போ டெசர்ட்ல வந்துட்டு பகல்ல சன் பயங்கரமா இருக்கும். அப்போ அங்க ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லா வாட்டரும் போயிடும். இருக்கிறதே கம்மியான வாட்டர் தான். டு கன்சர்வ் வாட்டர், தி சிஏஎம் பிளான்ஸ் வாட் தே டூ, தே க்ளோஸ் டியூரிங் த டே அண்ட் ஓப்பன் டியூரிங் த நைட். ஓகே, சரி. ரிதேஷ், பிரியதர்ஷினி, ஆகாஷ், கோபிகா, மாதேஷன், சாமுவல், அருள்சாமி கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். Which fractions of the visible spectrum? வந்துச்சா question? Okay, இதுதான் visible spectrum. So, which fractions of the visible spectrum of solar radiations are primarily absorbed by carotenoids of the higher plants? Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Blue and green is the correct answer. Blue and green. Blue and green is the correct answer. ஓகே, அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படிங்கிறது ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கு. ஒரு அப்ராக்சிமேட்லி 400 to 500 குள்ள இருக்கும். 400 எக்ஸாக்ட்லி நான் 420 to அப்ராக்ஸ் 490 நானோமீட்டர். இதுதான் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். ஸோ இதுனா ப்ளூ அண்ட் கிரீன் வில் பி த கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியர். எத்தனை பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க? ஜீரோவா? இல்லடா, அறிவு நிதி ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, ஜவேரியா லுப்னா, யூ ஆர் லேட். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். Next question. Red and violet is a characteristic of C3 plants. It occurs in chloroplast, it occurs in daytime only, it is a characteristic of C4 plant. Red and violet, it is a characteristic of C3 plants, it occurs in chloroplast, it occurs in daytime only, it is a characteristic of C4 plants. Yes, correct, correct, correct. It is a characteristic of C4 plants. It occurs during the daytime, it occurs in the chloroplast. It is a characteristic of C3 plants? No. So what is the correct answer for this question?
இப்போ ரெட் அண்ட் வயலட் கொடுத்துருக்கிறது, அது ஏன் கலர் கொடுத்துருக்காங்க? கலர்னா என்னது? அந்த லைட். இந்த ரெட் அண்ட் வயலட் கலர்ல என்ன பிளான்ட்ல அப்சர்வ் ஆகுது, அந்த அந்த பிளான்ட் டே டைமா, அது அந்த மாதிரி. கண்ணனே காணுமா? சரிடா, விடுங்கடா. நீங்க தட்ஸ் ஓகே, விடுங்க. அவனோட ஒவ்வொருத்தரோட தாட் அந்த மாதிரி இருக்கும். என்ன பண்ண முடியும்? சரியா? நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதுக்கு. நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம விலகி இருக்கணும், அவ்வளோதான். வி ஹேவ் டு இக்னோர் சச் திங்ஸ். அப்படிதானே? நம்ம என்ன பேசிட்டு இருக்கோம், நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நடுவுல வந்து அவங்க இப்படிதான் பேசுவாங்க. தட்ஸ் ஓகே. ஓகே. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கடைசி கொஸ்டின் இது. ஓகே. ரெஸ்பிரேஷன் முடிச்சாச்சு. பிளான்ட் growth அண்ட் டெவலப்மெண்ட். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் எத்தனாவது கொஸ்டின் இது? ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் இன் ஹையர் பிளான்ட்ஸ் ஓட. ஓ மை குட்னஸ். முடிக்க போறோமா? எஸ், கொஸ்டின்ல மிஸ்டேக் இருக்கு. கொஸ்டின்ல மிஸ்டேக் இருக்கு. அதுதான் அதுதான் நானும் நினைச்சேன். என்னடா இது இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன். நான் அப்படிதான் ஐ தாட் ரெட் அண்ட் வயலட். ரெட் அண்ட் வயலட் அப்படிங்கிறது மேபி அந்த கலரை வச்சு அந்த விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம், அந்த ஸ்பெக்ட்ரம்ல இருக்கிற வேவ் லென்த்தை வச்சு அது என்ன பிளான்ட்டா இருக்கும் அதை வேஸ்ட் பண்ணி ஆன்சர் கேட்பாங்கன்னு நினைச்சேன். பட் தெர் இஸ் சம் எரர். இதுல கொஸ்டின் வந்துட்டு தப்பு. ஓகே, கொஸ்டின் தப்பு. நான் கொஸ்டின் என்ன அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஓகே, கொஸ்டின் என்னன்னு சொல்றேன். Which one of the following is wrong in relation to photorespiration? Which of the following is wrong in relation to photorespiration? This is the question. இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஓகே, நான் என்ன பண்றேன்? நான் போல் ஸ்டாப் பண்ணி மறுபடியும் போல் ஸ்டார்ட் பண்றேன். அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகே, ஆன்சர் பண்ணுங்க. Yes, 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 yes. So the correct answer should be, it is a characteristics of C4 plants. Photorespiration எங்க நடக்கும்? C4 plantsல தான் நடக்கும். ஏன்னா photorespiration C4 plantsல நடக்கும். Photorespiration அப்படின்னா respiration. என்னது photorespiration? இப்போதானே சொன்னேன் நான். ஏன்னா photorespiration எங்க நடக்கும்? C4 plantsல தான் நடக்கும். Okay, so here it is. I mean, தப்பு. போட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் C3 பிளான்ஸ்ல தான் நடக்கும், C4ல நடக்காதுங்கிறது. இட் இஸ் a characteristic of C4 பிளான்ட்ங்கிறது தப்பு இங்க. ஓகே, நான் மாத்தி சொல்றேன், சாரி. ஓகே, ஏன்னா C4 பிளான்ஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும்? போட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் கம்மி பண்றதுக்காகவே நம்மளுக்கு வந்து இங்க நிறைய மெத்தட் இருக்கு. போட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் இங்க நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக C4 பிளான்ஸ்ல. அதனால தான் இது என்னது, C4 பிளான்ஸ்ல நடக்கிறது கிடையாது. ஆனா இங்க கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க, அதனால தான் நடக்காது. எஸ் எஸ் எஸ், C4 பிளான்ஸ் தான் நடக்காது. எஸ், எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட் மேன், யூ ஆர் ரைட். ஓகே, ஏன்னா C4 பிளான்ஸ் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு? லைட் டிபெண்டன்ட் ப்ராசஸ் இருக்கு. லைட் டிபெண்டன்ட் ப்ராசஸ். ஓகே ஓகே ஓகே, ரைட். சலோ, ஸோ டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். 81 பேர் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. கோபிகா, ரிதேஷ், கார்த்திக், நயனி, பிரியதர்ஷினி, சாமுவேல், காஸ்மோஸ், ஜார்ஜ், வர்கீஸ் அண்ட் ஜவேரியா லுப்னா. ஆல்ரைட், சரி சரி சரி. அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? எஸ், அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? சரி, கொஸ்டின் இங்கே தப்பாக கொடுத்துட போகிறாங்க, அதனால நான் கொஸ்டினை செக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஃப்ரம் 2014 ஆஃப் 13 I guess. In C3 plants, the first stable product of photosynthesis occurs during the dark reaction is. In C3 plants, the first stable product of photosynthesis occurs during dark reaction. Dark reaction நடக்கும்போது
C3 plants ஓட first stable product என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. போல் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு, டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுங்க. stable product. எஸ் 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 எல்லாருமே கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்களே, டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுங்க, ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட். எஸ் 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 3-phosphoglyceric acid, 3-phosphoglyceric acid, 3PGA, 3PGA இதுதான் 3-phosphoglyceric acid. கரெக்ட் ஆன்சர், 100% கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. கார்த்திக், ரிதீஷ், அஞ்சலி குப்தா, கோபிகா, பிரியதர்ஷினி, ஜோ, மாதேஷ், pretty princess, Nani, Arivanidhi and Samuel Arulsami. Very good. Next question. Sir, I don't know a single topic about this chapter. What can I do? If you don't know, then go and study today. Okay, இன்னைக்கு நைட்டே இந்த சாப்டரை முடிக்கிற மாதிரி பாருங்க. கெட் சம் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்ல தமிழ்நாடு சேனல்ல, ஐ திங்க் பிடபிள்யூ தமிழ்நாடு சேனல்ல ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் இன்னைக்கு ஒன் ஷாட்ல முடிச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை மேபி நடந்துட்டு இருக்கும், ஐம் நாட் ஷுர் அபவுட் தட். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, நீங்கள் இந்த கிளாஸ் முடிச்சுட்டு இந்த நைட் 10 மணிக்கு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபோட்டோசிந்தசிஸை பாருங்க. ஓகே, ஒரு தாட்டி அந்த ஒன் ஷாட் வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் படிச்சிருங்க. இல்லையா ஒன் ஷாட் வீடியோ வேண்டாமா, நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, என்சிஆர்டி எடுங்க, அது போதும். என்சிஆர்டி எடுத்து படிங்க லைன் பை லைன். சரியா? எஸ் எஸ் வித்யாபீட் தமிழ்நாடு. ஓகே, चलो அடுத்த क्वेश्चन பார்க்கலாமா? Chlorophyll in chloroplast is located. Yes, chlorophyll in chloroplast is located in. எங்க இருக்கும் chlorophyll? சாக்லேட்ஸா? எதுக்குடா? ஐயோ அறிவுநிதி நீயா? ஐயோ நான் மறந்துட்டேன்டா. இந்த கிளாஸ் முடியட்டும், நான் வரேன், அங்க வந்து நான் உங்களுக்கு சாக்லேட் கொடுக்குறேன். கிளாஸ் முடிச்சு நான் கோயம்புத்தூர் வருவேன்ல, அப்போ மீட் பண்ணி உங்களுக்கு சாக்லேட் தரேன். நான் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா கண்டிப்பா கொடுப்பேன். சரியா? நான் வர முடியல. ஓகே, அங்கே பிகாஸ் இடையில இந்த மாதிரி நிறைய கிளாஸஸ்ல வந்துருச்சு, ரெக்கார்டிங்ஸ் அது இதுன்னு. ஸோ அதனால என்னால் வர முடியல கோயம்புத்தூர். பட் வந்தால் கண்டிப்பாக நான் கேம்பஸ் வரேன். கேம்பஸ் வந்து உங்களுக்கு தரேன் சாக்லேட். Okay, so the chlorophyll. Okay, so the correct answer is thylakoids. The correct answer is what? Thylakoids. Chalo. So எல்லாருமே correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Very good. Congratulations. Ritesh, Mathesh, George, Rishi Sharma, Samuel Arulsami, Gopika, Anjali Gupta, Priyadarshini, lavender ribbons, Cosmos enthusiast. Chalo, அடுத்த question பார்த்துக்கலாம். என்னது? As compared to a C3 plants, how many additional molecules of ATP are needed for net production of 1 molecule of hexose sugar by C4 plants? As compared to a C3 plant, how many additional molecules of ATP are needed for net production of 1 molecule of hexose sugar by C4 plants? Yes, what is the correct answer? Pranesh got 180 out of 118 UT and expecting aeroplane pen from you. Okay, really? Oh, thank you for this information. அப்போ நான் ஒரு பிளேன் வாங்கிட்டு வரணுமா? சரி, நான் வாங்கிட்டு வரேன். 2 ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டேன், 2 பிளேன் கொடுத்துட்டேன், 3வது பிளேன் நான் கொடுக்கணும். ஓகே, நான் வாங்கிட்டு வரேன், ஒரு பிளேன் வாங்கிட்டு வரேன். I'll bring 1 plane. Okay, very good, very good, very good. Say congratulations to Pranesh. சரியா? அவனுக்கு போயிட்டு congrats பண்ணிருங்க from my side. All right, so the correct answer here should be 12, right? The correct answer 12 la 0 va is how many in the answer varum to compare it to a C3 plants appdin paatha. C4 plants require 12 additional molecules of ATP compared to C3 plants. 12 additional pair of, okay, so we need what? 12 additional pairs. Yes, we need 12 additional pairs. So 12 is the correct answer here. யாருமே ஆன்சர் பண்ணலையா 12? Oh my god.
see நம்ம C4 and C3 plants compare பண்ணும்போது என்ன வேணும்? இல்லடா C4 plantsக்கு 30 ATP வேணும். So 30 வேணுமா? Yes or no? 30 வேணும். Yes, 30 ATP correct தான். அதுவே C3 plantsக்கு என்ன வரும்? How many additional molecules? C3 plantsக்கு 18 ATP வேணும். அப்போ 30 minus 18 is equal to என்னது? 12 ATP. Next. Okay. அடுத்தது. All right. Okay. Photosynthesis in C4 plants is relatively less limited by atmospheric carbon dioxide levels. Okay, because okay. Let me sit for some time. Oh my god. Photosynthesis in C4 plants is relatively less limited by atmospheric carbon dioxide level because effective pumping. Is it effective pumping? No, they utilize what? Okay. 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 So correct. The primary, so the correct answer should be, yeah. The primary fixation of CO2 is mediated with by a, is the correct answer. D is the correct answer. Right? Chalo. எத்தனை பேர் யாருமே தப்பு கரெக்டா பண்ணலையே? யாருமே கரெக்டா இல்லையா? The primary fixation of CO2 is mediated via prep carboxylase. யாருமே கரெக்ட் இல்ல. Okay. See, it is very simple, yaar. It is very simple. See, photosynthesis in C4 plants is relatively less limited. Limited அப்படினு என்னது? कमी ஆகிறது. Okay? Limited का मतलब कैसे होता है? कम. Limited मतलब அப்படினு என்னது? Limited means कमी. Atmospheric CO2 level because they utilize PEP carboxylase. இங்க என்ன யூஸ் பண்ணிருக்காங்க? they use PEP carboxylase. PEP carboxylase அப்படிங்கிறது rubisco, you know rubisco தெரியுமா? rubulose bisphosphate carboxylase and oxygenase. rubisco. இந்த rubisco enzyme அப்படிங்கிறது rubisco enzyme இருக்குல்ல, rubisco enzyme, please one question explain in Hindi. Explain in Hindi? No, sorry. This is a Tamil channel. I cannot explain in Hindi. I'm really very sorry for this. Okay. Yes. So this one, which one? This one. This question. See, Rubisco enzyme is an enzyme. This is used by C3 plants. Okay, C3 plants. And this enzyme. So what happened? Photosynthesis C4 is limited because C4 plants use this enzyme, PEP carboxylase. All right. And this PEP carboxylase, they are what? This PEP carboxylase, they are very much efficient. Okay, this why they are efficient? Because they have higher affinity to what? This is having higher affinity to CO2. All right, that is why when we compare with rubisco, this rubisco which uses C3 plants, C4 plants uses PEP carboxylase. So that is why D should be the correct answer. புரிஞ்சுதா?
இப்போ என்னது C4 பிளான்ஸ்ல இது இருக்கும் பெப் கார்பாக்சிலேஸ், C3 பிளான்ஸ்ல ருபிஸ்கோ இருக்கும். C4 பிளான்ஸ்ல பெப் கார்பாக்சிலேஸ் இருக்கறனால அது என்ன ஆகுது, அதோட அஃபினிட்டி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ஓகே சரி. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. In photosystem 1 the first electron acceptor is, in photosystem 1 the first electron acceptor is, yes, the photosystem 1 the first electron acceptor is Fe. என்ன Fe தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும் இப்படி, அதுக்கு அப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட். படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா, மேலையா எப்படி வரும் படிச்சிருக்கீங்களா? Z ஸ்கீம், அதுக்கப்புறம் என்னது ஃபோட்டோசிஸ்டம் 1, அதுக்கு Z ஸ்கீம் படிச்சிருப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் சைக்ளிக் நான் சைக்ளிக் படிச்சிருப்பீங்க. எஸ் 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 த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் பெரடாக்சின். பெரடாக்சின். அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? எஸ் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. During photorespiration, the oxygen consuming reactions occurs in, question correct தான செக் பண்ணிக்கலாம். Yeah, correct. During photorespiration the oxygen consuming reactions occurs in, okay, so என்னது oxygen consuming reactions, என்னது oxygen consuming reactions occurs in stroma of chloroplast, stroma of chloroplast, stroma of chloroplast and peroxisomes. எல்லாம் பீன்னு சொல்றீங்க, பி எப்படி வரும், ஏ தானே வரும். During photorespiration the oxygen consuming reactions occurs in stroma of chloroplast and peroxisome, grain of chloroplast and peroxisome, stroma of chloroplast, blah blah blah. எல்லாம் கொடுத்தாலும் கரெக்ட் ஆன்சர் பி தான் வருமா? ஜவேரியா லுப்னா பார் பார் ஐ மீன் அகைன் அண்ட் அகைன் நீங்க என்ன சொல்லிருக்கீங்க, பி தான் வரும்னு சொல்றீங்க. ஆனா ஆக்சிஜன் கன்சூமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் எப்பவுமே ஸ்ட்ரோமால தான் நடக்கும், குளோரோபிளாஸ்டோட ஸ்ட்ரோமால தான் நடக்கும். ஓகே, the first reaction என்னது, first reaction ஒரு சில ரியாக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ருபிஸ்கோ இங்க வரும், கரெக்டா எங்க வரும், ஸ்ட்ரோமாவோட இதுல இருந்து ஐ மீன் என்னது குளோரோபிளாஸ்டோட ஸ்ட்ரோமானா என்னது, ஸ்ட்ரோமானா அந்த மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லியிருக்காரு, அதோட மேட்ரிக்ஸ் நடக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது என்னது ருபிஸ்கோ அங்கதானே இருக்கும், என்ன பண்ணும் ஆர்யூபிபி கூட ஆக்சிஜனை ஆட் பண்ணி விடும். கரெக்ட் ரியாக்ஷனா படிச்சிருக்கீங்களா? எஸ், ஆல் ரைட். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஷுட் பி த கரெக்ட் ஆன்சர். யாருமே ஆன்சர் பண்ணல. அடுத்த क्वेश्चन போலாம். In the leaves of, okay, you have to revise, very good. In the leaves of C4 plants malic acid formation during CO2 fixation occurs in the cells of, yes. Yes, so the correct answer is mesophyll, right? எல்லாருமே கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க, வெரி குட். ஆனா லுப்னா ஜவேரியா, what you did, you answered little late, be little faster, okay? Next question. Okay, the first acceptor of electron from an excited chlorophyll molecule is of photosystem 2s. The first acceptor of electrons from an excited chlorophyll molecule of photosystem 2 is,
Yes, 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 yes. Plastoquinone or quinone. Plastoquinone or quinone is the correct answer here. Okay. Javeria and Samuel, congratulations. நீங்க ரெண்டு பேர் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. And for that, very good. Next question. The C4 plants are photosynthetically more efficient than C3 plants because அட இப்பதானே சொன்னோம். C4 plants are photosynthetically more efficient because they have more chloroplast. No, 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 no. Tappe, 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 tappe. This is not correct. This is not correct. This is not correct. No, they it's this is not correct answer. இங்க பியும் வராது. இது தப்பு. ஆப்ஷன்ல ஆன்சர் இல்ல. I don't think answer is there. See, ஏன் efficient இருக்கு because C4 plant reduces the photorespiration. Photorespiration இங்க என்ன இருக்கு பிரச்சனை. அதுதான் main efficiency. Okay, photorespiration is low. Lower rate of photorespiration. This should be the correct answer. அப்படினா second option வரலாமா? Wait a minute, let me check. What is the option 2? The CO2 generated during photorespiration. No. Lower rate of photorespiration is there, but they also have high chloroplast. Yes. So this should be the correct answer. இப்போதான் நான் chloroplast ஒரு தாட்டி செக் பண்ணேன். Okay. Yes. Pepenzyme in C4 plants are more efficient because C4 plants pepenzyme இருக்கும். Okay, that. Now I have checked with the chloroplast numbers. Okay, chloroplast number check பண்ணும்போது C4 plantsல chloroplast number அதிகமா இருக்கு. C3 plantsல கம்மியா இருக்கு. So that can be the possible reason. So D should be the D இங்க கரெக்ட் ஆயிரும். B தப்பு, ஆனா D இங்க கரெக்ட் ஆயிரும். Yes, D is the correct answer here. Okay. So D should be the correct answer. Next, stroma in the chloroplast of higher plants contains. Stroma in the chloroplast of higher plants contains. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். Hold. Yes. Yes, right. Light
independent reaction enzymes. Light independent தேவையான எல்லா enzymes higher plantsல available இருக்கும். அதனால stroma in the chloroplast of அதுதான் stroma in the chloroplast of higher plants, they have large number of enzymes which is responsible, which is necessary for light independent reaction. Light independent reaction க்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாமே எங்க இருக்கும்? அது எல்லாமே இந்த பிளான்ட்லோட ஸ்ட்ரோமால இருக்கும். ठीक है, higher plant ஓட chloroplastல இருக்க ஸ்ட்ரோமால present ஆயிருக்கும். ஸ்ட்ரோமானா மேட்ரிக்ஸ், அதுல present ஆயிருக்கும். அதனால correct answer. Okay, so C is the correct answer. All right, Ritesh, Cosmos, Gopika, Priyadarshini, Javeria, congratulations. Next question. Oxygenic photosynthesis occurs in. Oxygenic photosynthesis occurs in. Yes, 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 yes. The correct answer is oscillatoria. Oxygenic photosynthesis occurs in oscillatoria. So D should be the correct answer. D are only Cosmos. Very poor performance by others. B எல்லாருமே chlorobium choose பண்ணிருக்கீங்க. Chlorobium is not correct answer. Oxygenic photosynthesis occurs in only in oscillatoria, not in chlorobium. Oxygenic photosynthesis occurs in what? Hey Prabhu. D தான் bro NCERT textல இருக்கு. Yeah, correct. 100% correct. D தான் இருக்கு, NCERTல இருக்கு. ஆனா அதுக்குன்னு ஒரு இது இருக்கணும்ல, என்னது, அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கணும்ல. என்ன ரீசன்? Oxygenic photosynthesis அப்படின்னா என்ன? Oxygenic photosynthesis means the photosynthesis which produces என்னது, oxygen as a byproduct. Byproductல என்னது, oxygen இருக்கணும். So oxygen இருக்கணும் byproductல அப்படின்னா அது எல்லாமே either ஒன்னு பிளான்ட்ஸா இருக்கணும், இது இல்லைன்னா ஆல்கியா இருக்கலாம், that is cyanobacteriaவோ கூட இருக்கலாம். cyanobacteria இது எல்லாமே என்ன ரிலீஸ் பண்ணும்? இது எல்லாமே they release O2 as byproduct. O2 as byproduct at the end of photosynthesis. அதுதான் oxygenic photosynthesis. சரியா? இப்போ குளோரோபியம் அப்படிங்கிறது என்னது? குளோரோபியம் அப்படிங்கிறது என்னது? குளோரோபியம் நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. குளோரோபியம் is not the oxygen evolving. है ना? புரிஞ்சுதா? Falling God, yes. ஏன்னா குளோரோபியம் என்னது? குளோரோபியம் இஸ் எஸ், அவன் யார் சொன்ன மாதிரி, காஸ்மோஸ் சொன்ன மாதிரி, எஸ் இது சல்ஃபர், கிரீன் சல்ஃபர் பாக்டீரியா, கிரீன் சல்ஃபர் ஆர்கானிசம். பாக்டீரியாவா இது? ஆர் யூ ஷூர் இது பாக்டீரியா தானா? எஸ், கிரீன் சல்ஃபர் பாக்டீரியா. ஸோ கிரீன் சல்ஃபர் பாக்டீரியானால இது தப்பு. இப்போ ஒரு நான் சொல்றேன், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? ஒன்று சொல்றேன், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுல என்னாச்சுன்னா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ வந்துட்டு ஃபோட்டோசிந்தசிஸோட என்னது ரியாக்ஷன் என்னது? CO2 plus H2O give rise to C6H12O6. நான் பேலன்ஸ் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன், ஜஸ்ட் சும்மா அப்படி எழுதுறேன். பிளஸ் என்னது, பிளஸ் O2 ஏன்னா பிளஸ் O2. இப்போ இதுல என்ன இருக்கு? இங்க O2 ரிலீஸ் ஆயிருக்குல்ல, இந்த இடத்துல இருக்கிற O2 என்ன நினைச்சாங்க? முன்னாடி என்ன நினைச்சாங்க? this O2 is liberated here. இந்த O2 இங்க இருக்கிற O2ல இருந்து வந்தது. எங்க இருந்து வந்தது? இந்த வாட்டர் கிட்ட இருக்கிற இந்த O2ல இருந்து தான்
இங்க O2 வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைச்சாங்க. ஐ மீன் சாரி, CO2ல இருக்கிறது தான் அங்க வந்திருக்கு. ஓகே, மாத்தி சொல்லிட்டேன், நான் மாத்தி சொல்லிட்டேன். இப்போ இங்க CO2ல இருக்கிறது தான் அங்க வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப என்ன பண்ணாங்க, அதுக்கு பதிலா எஸ், அதுக்கு பதிலா SO2 ஆட் பண்ணிட்டாங்க. என்னது, CO2 plus SO2 give rise to C6H12O6 or something plus S2 அப்படிங்கிற மாதிரி இது வந்து சல்ஃபர் இங்கே ரிலீஸ் ஆச்சு. அப்போதான் கண்டுபிடிச்சாங்க வாட்டர் பிரேக் ஆகும்போது தான் அங்கிருந்து தான் என்னது ஆக்சிஜன் லிபரேட் ஆகுது. ஓகே, வாட்டர் பிரேக் ஆகுறதுனால தான் ஆக்சிஜன் லிபரேட் ஆகுது, இதுக்கும் CO2க்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? நான் சொன்ன ஸ்டோரி புரிஞ்சுதா? ரியாக்ஷன்லாம் நான் பேலன்ஸ் பண்ணல, நான் ஜஸ்ட் ஃபார் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக எழுதி வச்சிருக்கேன், அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் ரஃப்லி ஹேவ் ரிட்டன். புரிஞ்சுது எல்லாத்துக்கும் ஸ்டோரி? இதுதான் கதை ஆஃப் எப்படி கிளியர் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது. வாட்டரா இல்லை கார்பன் டை ஆக்சைடு ரெஸ்பான்सिबल? लग रहा है तमिल सीखना पड़ेगा। नहीं सीखना क्यों पड़ेगा भाई, तमिल क्यों सीखना पड़ेगा? हिंदी चैनल्स बहुत सारे हैं, जाओ हिंदी चैनल से पढ़ो, में क्या है? फिजिक्स वाला के बहुत सारे हिंदी चैनल्स हैं, राइट? फिजिक्स वाला दे हैव लॉट ऑफ हिंदी चैनल्स, okay, where they teach botany, zoology, physics, chemistry, everything, है ना? So go and join there. And when if you are coming here to increase my watch, no, what is that called, viewers, current live viewers, thank you so much. But we have so many Hindi channels also. PW, they have so many Hindi channels, you can go and you can learn from them. Okay, the best teachers. Views, thank you so much, increase the views. 11 பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, என்ன யூஸ் இருக்கு? You love my videos? How do you know me? How do you know me? You came to know only just because I joined physics wala, அப்படிதானே? Then how do you know me? Or நீங்க வேற ஏதாவது பார்த்துருக்கீங்களா? மேபி வேற ஏதாவது வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க என்னோடது, லைக் வேற இன்ஸ்டியூட்ல நடத்துனது. Okay, chalo, next question we can move. I am the best. Really? I am sweet also. Oh my god. It's your way of teaching, sir. Okay, Avanti. Okay, Avanti classes. All right, all right, all right. Okay, okay, okay. Ah, chalo, go to the next question. Next question. Okay. See, the poll start பண்ண போறேன். I'm going to start the poll, so please just focus and answer this question. PGA as the first CO2 fixation product was discovered in the photosynthesis of bryophyte, gymnosperm, angiosperm algae, alga, ice cream enma. Sir, very good teaching. Oh, thank you, Saravana Natarajan. Yes, the first discovered in algae, I guess. Okay, PGA as the first CO2 fixation product was discovered in the photosynthesis of algae. இது என்னது, மெல்வின் கெல்வின், கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Melvin Kelvin is the person who discovered that PGA is the first CO2 fixation product in algae, and he is the one who used some material called 14C and ஒரு சில ஆர்கானிசம், எந்த குளோரலா அப்படிங்கிற ஆர்கானிசம், ஆல்கே, குளோரலாங்கிறது ஆல்கே, அதில் தான் கண்டுபிடிச்சார் இந்த மாதிரி. ஓகே, 3PG அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சது. புரிஞ்சுதா? So D is the correct answer. All right, Rishi Sharma and Ritesh JJ. Okay, next question பார்க்கலாமா? Next question. All right, C4 plants are more efficient in photosynthesis than C3 plants due to C4 plants
C4 plants are more efficient than for efficient in photosynthesis than C3 plants due to யோசிங்க யோசியாரே யோசிக்காம தப்பா ஆன்சர் பண்ணாதீங்க, தப்பா ஆன்சர் பண்ணாதீங்க, யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க. யோசிங்க 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 யோசிங்க. ஐயோ, யோசிச்சாலும் தப்பா ஆன்சர் பண்றீங்களே. I was watching one video today, okay, and அந்த வீடியோல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, what they did in that video I'll tell you. பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு எனக்கு பிடிச்ச ஒருத்தர் ஒரு லெக்சர் மாதிரி கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. அந்த லெக்சர் பார்த்து முடிச்ச உடனே நான் ஒரு 10 நிமிஷம் யோசிச்சேன். ஓகே, என்னது அப்படின்னு. லெக்சர் அப்படிங்கிறது லெக்சர் அப்படிங்கிறது என்னோட பிடிச்ச ஒரு ஒரு லாயர், ஆக்சுவலி அட்வொகேட். அவர் வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனல் வீடியோ மாதிரி போட்டிருந்தார். ஓகே, எவ்ரி சண்டே மார்னிங் ஐ திங்க் 7 o'clock அவர் போடுவார் அவரோட சேனலில். ஸோ ஐ வாஸ் லைக் வாட்சிங் தட் வீடியோ. சூப்பராக இருந்துச்சு, பிடிச்சிருச்சு எனக்கு. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, திடீர்னு நான் வந்து உங்களை பற்றி யோசித்தேன். ஓகே, உங்களை பற்றி யோசித்தேன். ஓகே, பசங்க இருக்காங்க, இவங்க கிட்ட போயிட்டு ஒரு விஷயம் சொல்லலாமே அப்படின்ட்டு. என்னது? ஃபோக்கஸ். இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம், ஒரு கொஷின் பார்க்குறோம். ஒரு கொஷினை பார்த்துட்டு நம்ம டைரெக்டாக கண்ணை மூடி இதுதான் அப்படின்னு கண்ணை மூடி என்ன பண்ணிடுறோம், டிக் பண்ணிடுறோம். ஏன்னா அந்த கொஷினோட ஆப்ஷன்ஸை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் பாதி பார்த்துட்டு ஆன்சர் முடிவு பண்ணிடுறது தப்பு. ஃபுல்லாக பார்க்கணும். ப்ளஸ் சலோ அந்த கொஷின் நம்ம ஆன்சர் பார்த்து ஆப்ஷன் பார்த்தாச்சு. ஆப்ஷன் பார்த்து எனக்கு தோணிடுச்சு, ஓகே இதான் கரெக்டாக ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு. ஆனால் மீதி இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸும் பார்க்கணும். அப்போதான் என்னது, இதை விட இப்போ ரெண்டு என்ன ஒரு சில கொஸ்டின்ல என்ன இருக்கும், 2-3 ஆப்ஷன் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும். 3 ஆப்ஷனுமே கரெக்ட் ஆன்சரா இருக்கும். ஆனா அந்த 3ல எது மோர் அக்யூரேட் அப்படிங்கிறது செக் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகே, புரிஞ்சுதா? நான் சொல்றது புரிஞ்சுதா? என்னது என்னது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குற ஆப்ஷன்ல எது பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். 2 ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்கலாம்ல, ஆனால் அதில் எது பெஸ்ட்டுன்னு பார்க்கணும். மேபி அந்த ஆப்ஷன்லேயே ஃபர்ஸ்ட் நான் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கலாம், கடைசி ஒரு சில வார்த்தை மாற்றிருக்கலாம்ல, தப்பு பண்ணியிருக்கலாம்ல. ஸோ அதையும் பார்க்கணும். ஸோ இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் என்னது, இப்போ தான் சொன்னேன், லோவர் ரேட் ஆஃப் ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன். ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின். Kren's anatomy is one of the characteristics of the leaves of sugarcane, wheat. Yes, correct. Let me tell you, wheat is not a plant. Wheat is not a plant. Okay. Potato is a vegetable, or let's say it's a fruit. Fruit, vegetable. Modified stem. Kren's anatomy is not seen in this. இதோட லீவ்ஸ்ல இருக்காது. Then mustard is not a plant or அது leaf, அது இது வராது, இதுல Kren's anatomy இருக்காது. So the correct answer is sugarcane. All right, clear? புரிஞ்சுதா? இதுல இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம், என்னது, மெய்ஸ்.
maize கொடுத்தா maize is the correct answer. Maize and sugarcane இது two, these are like considered as plants here. Option wise இந்த மாதிரி maize-உம் கொடுத்து ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சில ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல. ஸோ maize கொடுத்தா sugarcane and maize ரெண்டுமே வரும். ஸோ both B and C or both A and B அந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணலாம். ஓகே ஸ்ப்ரைட் வந்துட்டியா? சரி ஸ்ப்ரைட் இப்போலாம் ஸ்ப்ரைட் குடிச்சு எவ்வளோ நாள் ஆச்சு? ஐயோ ஆமாம். ரிதேஷ் சாமுவல் அண்ட் ஜவேரியா லுப்னா ஸ்ப்ரைட்டே குடிக்க முடியலடா இப்போல்லாம். ஏன்னு சொல்லுங்க ஸ்ப்ரைட் குடிக்க முடியல? ஏன்னா தொண்டை வலிக்குது. இப்போ கிளாஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரைட் குடிச்சா தொண்டை கட்டிடும் இல்லையா? அதனால ஸ்ப்ரைட்லாம் குடிக்கக்கூடாது. என்ன ஹாட் வாட்டர் குடிக்கணும் எல்லாருமே. சலோ கொஸ்டின் வந்துருச்சு உங்களுக்கு. பெஸ்ட் கொஸ்டின். வாவ் சூப்பர் கொஸ்டின். ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். நான் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துக்கிறேன். எஸ். இது உங்களுக்கு புரியலனா நான் ஒன்னு பண்ணிடுறேன். I will put this. ஓகே இது புரியறதுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். So என்ன ஆன்சர் வரும்? எஸ் என்ன ஆன்சர் வரும்? A is fixation. What is A? A is fixation. What is B? C4 இந்த இடத்துல என்ன வரும்? இந்த இடத்துல வரும் decarboxylation. Decarboxylation NCERT அதே same image of NCERT decarboxylation. And C என்னது? Again regenerated into phosphoenol pyruvate. So இது regeneration. ஓகே ஸோ எங்க இருக்கு ஃபிக்சேஷன் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு. ஸோ ஃபிக்சேஷன் இங்க இருக்கு இங்க இருக்கு. செகண்ட் என்னது? டிகார்பாக்சிலேஷன். ஸோ பி ஆன்சர் இதுதான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர். சரியா? பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Ritesh, Anjali Gupta and Abhi, thank you so much for participating and congratulations. இங்கிருந்துடா இது பூந்துச்சு, ஏதோ பூந்துருச்சு. பிடிக்க முடியல. சரி அடுத்த கொஸ்டின் போலாம். Read the following four statements A, B, C, and D and select the right option having both correct statements. Statement: Z scheme of light reaction takes place in presence of PS1 only. Tappe. Okay. Only PS1 is functional in cyclic phosphorylation. Correct. Okay. Cyclic phosphorylation results into synthesis of ATP and NADPS2. Tappe. Okay. Stroma lamella lack PS2 and as well as NADP, right? The correct answer is D. Okay, break வேணுமா? டேய் 8 மணி தான்டா ஆச்சு. 10 மணி வரை கிளாஸ் இருக்குடா. ஒரு 10 minutes இது முடிச்சிடலாம். இதுல எவ்வளவு கொஸ்டின் இருக்கு? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ஒரு 10 கொஸ்டின் தான் இருக்கு. 10 கொஸ்டின் முடிச்சுட்டு பிரேக் போலாம். சரியா? ஒரு 10 questions 10 question முடிச்சுட்டு பிரேக் போலாம்.
So D, your results. Only Ritesh got the correct answer. Whew. Okay. An answer, which one of the following is essential for photolysis of water? Photolysis of water க்கு என்ன தேவை? என்னடா இது? Photolysis of water க்கு என்ன தேவை? என்ன தேவை photolysis of water க்கு? Zinc ஆ? டேய். Which one of the following is essential for photolysis of water? Boron, manganese, zinc and magnesium. ரெண்டு ஒரே ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களா? Yes, yes, yes. So any one you can choose, either B or D. Next. C is the correct answer. Thick walls, no intercellular spaces and large number of chloroplasts. So C is the correct answer. Chloroplast will be more. So this is right. Idu tappu, because chlorophyll will be more. So D will be the correct, C will be the correct answer. In Cran's anatomy, the bundle sheath cells have thick walls or thin walls? Yes. So in Cran's anatomy, the bundle sheath cells have thick walls. Okay. So this is correct. Obviously. Gopika and Taslim Abbas. Very good. Next. Of the total incident, solar radiation, the proportion of PARS. What is PAR? What is PR? PR means photosynthetically active radiation. Photosynthetically active radiation. Okay. Photosynthetically active radiation. Upon the total incident solar radiation, the proportion of PAR is how much? Of the total incident solar radiation, the proportion of PAR is about 70%, about 60%, less than 50%, more than 80%. And the correct answer is very simple. And the correct answer is what? No idea. See ya. C. எல்லாருமே C answer பண்ணியிருக்கீங்க. Yes. Yes. The correct answer is C. Less than 50%. Less than 50% is the correct answer.
Abhi, topper, very good. Sriniti, Anjali Gupta, very good. Rishi Sharma, very good. Javeria, Lubna, very good. All right. Next. CAM helps the plants in. CAM helps in the plants in. CAM helps the plants in. Yes, yes, yes. Yes. Now CAM helps the plants in conserving water. அதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு தாட்டி பார்த்துட்டோம் என்ன. ஸோ 189 யாரு? ரிதேஷ், சாமுவல், ஜார்ஜ், வர்கீஸ், அஞ்சலி குப்தா, தஸ்லீம் அப்பாஸ், கோபிகா, ஜவேரியா, லுப்னா and ஸ்ரீநிதி. Next, the process that makes important difference between C3 and C4 plant is photorespiration, obviously. ஏன்னா கரெக்ட் தானே? நீங்களே ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். நான் தப்பா சொன்னால் நீங்க கரெக்டா தான் ஆன்சர் பண்ணணும். சரியா? மேபி இது தப்பா கூட இருக்கலாம்ல நான் சொல்லியிருக்கிறது. ஆனா நீங்க தப்பு பண்ணக்கூடாது. யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க. டிரான்ஸ்பிரேஷன். ஐயோ நான் தப்பா சொல்லிட்டேன். டிரான்ஸ்பிரேஷன் தான் கரெக்ட் ஆன்சர். Transpiration the correct answer. So the correct answer is what? Transpiration. All right. அப்படியா? சரி 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 விட 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 பயப்படுறது தான் சொன்னேன். சரியா? நான் பயப்படுறது தான் சொன்னேன். கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் போட்டோ ரெஸ்பிரேஷன். ஆடா போட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் த கரெக்ட் ஆன்சர் அபி. I told you na. Photo respiration is the correct answer. ஆடா தெரியும் bro, B தான் bro. Just to scare you people. See, by the tense சொன்னல நீ தான். So just to scare you people I gave C. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி 3 questions we answered the same similar concept. ஏன்னா so B should be the correct answer and 100% correct. All right. Next question. The correct sequence of cell organelles during photorespiration is. The correct sequence of cell organelles during photorespiration is. இது C-ஆ? Yama Rishi, why are you doing like this, Kanna? Trinity, welcome. And the correct answer is chloroplast. Then it goes to mitochondria. Then it goes to peroxisome. So A is the correct answer. Correct answer is A. Cosmos enthusiast Ritesh, Anjali Gupta, Tasleen Abbas, Javeria, and George Varghese. Congratulations. Anoxygenic photosynthesis characteristics of இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பண்ணோம். Same type but different example. Yes, 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 yes. Yes, the correct answer is what? The correct answer is what? Yes, the correct answer is rhodospirillum. Okay, the correct answer is rhodospirillum. அடுத்த question. Yes, 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 yes. The correct answer is not embellished, not defoliated, etoliated.
The correct term what we use is etiolated. Just two more questions. Two more questions, please. Two more questions, then we'll go for break. Two more questions. Okay, two more questions. Taslim, Abbas, and Rishi, what the correct answer? So the next question. Chromatophores take part in. Chromatophores take part in. Very simple question. All right. Yes, 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 yes. Yes, photosynthesis is correct answer. Photosynthesis is correct answer. பட் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின், இந்த கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கும்போது இதில் எட்டியோலேட்டட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் மீனிங் கேட்டார். ஸோ எட்டியோலேட்டட் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்துலேருந்து ஓகே ரூமில் லைட் இல்லாமல் ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் எட்டியோலேட்டட். என்னது லைட் இல்லாமல் ஒரு இந்த டார்க் கலரில் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் எட்டியோலேஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகே, லைட் இல்லாமல் ஸோ டியூ டு த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் லைட், சப்போஸ் லீவ்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பேல் கலரில் மாறிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் எட்டியோலேஷன். ஓகே, இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் லைட், the color changes due to the absence of light. இப்போ இப்போ என்ன ஆகும், ஒரு சில பிளான்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா எந்த ரீஜனில் லைட் இருக்கோ அந்த ரீஜனில் நல்லா க்ரோ ஆகும். இந்த மாதிரி இதுக்காகவே ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. எஸ், நெக்ஸ்ட் இஸ் பிளான்ட் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். பிளான்ட் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், பிளான்ட் ஃபிசியாலஜி வி ஆர் கோயிங் டு ஃபினிஷ் டுடே. ஓகே, பிளான்ட் ஃபிசியாலஜி அண்ட் டுமாரோ என்னங்கிறது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணாங்க, எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க. ஒரு லீஃப் எடுத்து அந்த லீஃபில் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை கவர் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி சன்லைட்டில் வச்சுட்டாங்க. சன்லைட்டில் வச்சு அது ரொம்ப நேரம் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் எடுத்து பார்க்கும்போது, ஒரு ஃபியூ டேஸ் கழிச்சு எடுத்து பார்க்கும்போது, மேபி ஒரு 1 டே கழிச்சு எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த கவர் பண்ணியிருக்கிற அந்த ரீஜனில் கலர் கிடையாது. அதோட கலர் டிஃப்ரென்சஸ் தெரிஞ்சுது. பேல் கலரில் இருந்தது, கிரேஷ் கலரில் இருந்தது. ரீசன் என்னது? த ரீசன் இஸ் வெரி சிம்பிள், தட் அந்த இடத்துல சன்லைட் எக்ஸ்போஜர் இல்லை. இதுதான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஸோ எந்த இடத்துல சன்லைட் எக்ஸ்போஜர் இல்லையோ, லைட் எக்ஸ்போஜர் இல்லையோ, அந்த ரீஜன் ஒரு பேல் கலரில் மாறிடும், கிரே கலரில் மாறிடும், லைட் வந்து லைட் கலரில் ஆயிரும். அதுக்கு பேர் தான் எட்டியோலியேஷன். ஓகே, என்னது? எட்டியோலேஷன். ஆல்ரைட், சலோ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இது நம்ம ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. Then this will be the last question, I guess. In photosynthesis, the light dependent reactions takes place at. This is the last question. This is the last question. In photosynthesis, the light independent reactions takes place at. In photosynthesis, the light independent reactions takes place at. Yes, stromal matrix is the correct answer. Stromal matrix is the correct answer. All right, almost 54%. So Ritesh, Lavender Ribbons, Cosmos Enthusiast, Taslim Abbas, George Varghese, Javeria Lubna. Congratulations, everybody. Congratulations, you did really well. So now I think we should wind up the session, and the next will be plant growth and development, and in that we have plant hormones as a first part, then plant movement we will take it as a second part. Okay, so 2 parts we have divided this entire chapter, but second part we don't have that much question. A few questions will be there, 1 or 2 questions maybe, and I mean 2-3 questions, and in this part we'll have most of the questions. So in the part la nariya questions நமக்கிட்ட இருக்கு. செகண்ட் பார்ட் வரும்போது கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் என்ன ஆயிரும், 2-3 கொஸ்டின் தான் இருக்கும், அதில் அவ்வளோ இதெல்லாம் கிடையாது. பட் இதில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணலாம், பிரேக்கு முடிச்சுட்டு வந்து பிரேக் முடிச்சுட்டு வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, இனி நம்ம கிட்ட எவ்வளோ நேரம் இருக்கு, 1.5 hours we have to complete. 1.5 மணி நேரத்தில் நம்ம இதை முடிக்கணும். முடிச்சிடலாமா?
பிரேக் போயிட்டு வரலாமா? ஓகே, முடிச்சுட்டு வரலாமா சார்? பிரேக் போயிட்டு வரலாம். கம் ஆன், லெட்ஸ் கோ ஃபார் பிரேக். 15 மினிட்ஸ் பிரேக்குக்கு போலாம். 15 மினிட்ஸ் பிரேக் போயிட்டு வந்து நம்ம இந்த சாப்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அண்ட் திஸ் வில் பி த லாஸ்ட் சாப்டர் ஆஃப் திஸ் டே. இன்னைக்கு இதுதான் லாஸ்ட் சாப்டரா இருக்க போகுது. அதனால நீங்க பிரேக்குக்கு போயிட்டு வந்துருங்க, நானும் போயிட்டு வந்துடுறேன். அண்ட் தென் வி வில் கம் அண்ட் கண்டினியூ திஸ் சாப்டர், பிளான்ட் growth அண்ட் டெவலப்மெண்ட். சலோ, see you after the break. ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு சந்திக்கலாம். அதுவரை இல்ல, ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திக்கலாம்.
Welcome back to the session. Okay, welcome back to the session. எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் again and again. Javeria, lavender ribbons, Abhi, Gopika, Ritesh. Okay. எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? எத்தனை பேர் காணாம போயிட்டீங்க? எல்லாருமே காணாம போயிட்டீங்களா? இல்ல இருக்கீங்களா? ஓகே. Hi, 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 hi. அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. Hi, hi, hi. Hi, everybody. Hello. Hello, my dear students. என் அன்பு செல்லங்களே. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? பிளான்ட் growth and development டக்கு டக்கு டக்குன்னு முடிச்சிடலாமா? இதுதான் நம்மளோட கடைசி சாப்டராக இருக்கும். இதுதான் நம்மளோட கடைசி சாப்டராக இருக்கும். Last chapter of the day. Last chapter of the day. Okay, what is this? This will be the last chapter. கடைசி chapter. Start பண்ணலாமா? சரி, okay, okay, okay. Let me wait for others. Na 10 பேர் தான் இருக்காங்க. Others ஒரு 2 minutes wait பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? Let others join. பாருங்க 12 வந்துட்டாங்க. இப்பதான் ஜாயின் பண்றாங்க. அண்ணா just 2 minutes we'll join. Let others join. We'll start then. Yes. ஸோ மற்றவங்களாம் வேற என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? எப்படி இருக்கு? லைக் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டேஜஸ் லெவல்ஸ் எப்படி இருக்கு? எஸ், ப்ரிப்பரேஷன் லெவல் எப்படி இருக்கு? ப்ரிப்பரேஷன் லெவல் எப்படி இருக்கு? How is your preparation going? Okay, how many of you are going to appear for 2026 NEET? NEET 2026 க்கு எத்தனை பேர் இங்க அப்பியர் ஆக போறீங்க? கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க பார்க்கலாம். 2026 எத்தனை பேரு? எத்தனை பேரு? எஸ், எத்தனை பேரு? யூ ஓகே, உங்க ஹேர் ஸ்டைல் விட வர்ஸ்டா? ஓகே, உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனா? சரி, நல்லதுதான். ஹேர் ஸ்டைலை விட வர்ஸ்டா இருக்குல்ல, நல்ல விஷயம்தான். சரி, நல்ல வேலை. மூஞ்சியை விட நல்லா பண்ணியிருக்கே, அது வரைக்கும் சந்தோஷம். என்னது மூஞ்சியை விட நல்லா பண்ணணும்? கோபிகா, ஐ ஆம் அ ட்ராப்பர். ஓகே, ஸோ ட்ராப்பர் நீங்க இந்த வருஷம் எழுத போறீங்களா, ஆர் யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் நெக்ஸ்ட் இயர், திஸ் இயர் 2025 or 2026? You're going to drop this year, coming year, or you are already a dropper? That's my question. I gave test, I got. Wow, Javeria, wow, very good, very good, very good. फिर तो इसी साल खत्म. Okay, okay, okay. So let's get started. Okay, 15 watching now. So yeah, already a dropper. Okay, already a dropper. Okay, no problem. So 2025 you're going to write exam. All the best for your exam, and definitely you are going to rock. ஏன்னா இப்போ என்னது, நிறைய பேர் பயந்து 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 பயந்துட்டு இருப்பீங்க. என்ன பண்ணலாம், எப்படி பயத்தை குறைக்கலாம்? நான் மாஸ்டர் பிளான் தரேன், சரியா? நான் ஐடியா தரட்டா? ஒரு சில ஐடியாஸ் தரேன். ஓகே, ஒரு சில ஐடியாஸ்.
நான் மாஸ்டர் பிளான் சொல்ல மாட்டேன், ஒரு சில ஐடியாஸ் தரேன், பேசிக் ஐடியா. என்ன பண்ணலாம்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் மெடிடேஷன் பண்ணுங்க. மெடிடேஷன் என்ன பண்ணுங்க? மெடிடேஷன் பண்ணுங்க. ஆல்ரைட், மெடிடேஷன் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? மெடிடேஷன் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகும். ஸோ மெடிடேஷன் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்? ஃபோக்கஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஃபோக்கஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஃபோக்கஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறனால என்ன ஆகும்? ஃபோக்கஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறனால சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் இது என்ன ஆயிரும்? குறைஞ்சிரும். ஸோ சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் குறையறனால என்ன ஆகும்? சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் குறையறனால நெகட்டிவ் கம்மியாகும். நெகட்டிவ் கம்மியறனால குட் ரிசல்ட் கிடைக்கும். சரியா? அதுவே சப்போஸ் மெடிடேஷன் பண்ண மாட்டேன், சரி வேண்டாம், அப்ப நீ என்ன பண்ற? மெடிடேஷன் பண்ணலைன்னா your mind will overthink. சப்போஸ் இல்ல அப்படின்னா நீ ஓவர் திங்கிங்கை ஸ்டாப். மெடிடேஷன் வேண்டாம்னா ஓவர் திங்கிங்கை எப்படி ஸ்டாப் பண்ணலாம்? ஸ்டாப் ஓவர் திங்கிங். நீ ஓவர் திங்கிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்லி ஃபோக்கஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். ஃபோக்கஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் குறையும். சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் குறைஞ்சா நெகட்டிவ் மார்க் குறையும். நெகட்டிவ் மார்க் குறைஞ்சா குட் ரிசல்ட் கிடைக்கும். இதுதான் பேசிக் மந்த்ரா. சப்போஸ் உனக்கு மெடிடேஷன் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, இல்ல உன்னால முடியல அப்படின்னா உனக்கு பிடிச்ச காட், ठीक है, பிடிச்ச சப்போஸ் நீ ஸ்பிரிச்சுவலி ஓகே, பயந்து போயிரும், பாடிடுறேன். ஓகே, சப்போஸ் நீ ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்க, உனக்கு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ரொம்ப ஐ மீன் உனக்கு கடவுள் கூட கனெக்டடா இருக்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? யூ கேன் ப்ரே 15 minutes a day. அட்லீஸ்ட் 15 minutes ஒரு நாளைக்கு நீங்க ப்ரே பண்ணீங்கன்னா that will give relaxation, and that relaxation will increase focus, and this focus will increase what? Focus will increase or reduce. Okay, reduce வேண்டாம், ரெண்டு ஒரே டைம் போட வேண்டாம். reduce silly mistakes that will reduce negative marking, that will give good mark. All right, now இந்த ரெண்டு டெக்னிக் சொல்லனா, இந்த ரெண்டுலயுமே காமன் என்ன இருக்கு காமன்? இதுல பார்க்கலாமா? காமன் இருக்கிறது ஒன்னு ஃபோக்கஸ், ரெண்டாவது சில்லி மிஸ்டேக்ஸ். இதுதான் மெயின் காமனா இருக்கு. மெயின் காமன்னா ரீசனா இருக்கு. இங்க இருக்கு பாருங்க ஃபோக்கஸ், இங்க இருக்கு சில்லி மிஸ்டேக்ஸ். கரெக்டா? சோ ஃபோக்கஸ் குறையும் போது சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் அதிகமாகும். ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணலாம்? ஃபோக்கஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா மைண்ட், அடுத்த காமன் என்ன இருக்கீங்க? அடுத்த காமனா இருக்கிறது ரிலாக்ஸேஷன். மைண்ட் ரிலாக்ஸா இருக்கணும். இங்க என்ன இருக்கு? ஓவர் திங்க் பண்ணா மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகும். ஓவர் திங்க் கம்மி பண்ணா மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகும். மெடிடேஷன் பண்ணா மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகும். அப்போ மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்? மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகணும்னா ஒன்னு குட் ஸ்லீப், ரெண்டாவது குட் ஃபுட், positive thinking, yoga or exercise or walk or meditation. இதெல்லாமே பண்ணா மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகும். இல்லையா? அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? ஒரு சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, படம் பார்க்க கூடாது, இது பார்க்க கூடாது. நோ, ஃபார் மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷன், மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணலாம்? மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷனுக்காக லிசன் டு சாங்ஸ் கேட்கலாம்.
சாங்ஸ்னா சாஃப்ட் சாங்ஸ், சாஃப்ட் சாங்ஸ் கேட்கலாம், பிடிச்ச சாஃப்ட் சாங்ஸ் கேட்கலாம். ரெண்டாவது என்ன பண்ணலாம், பக்தி, பக்தினா தெரியுமா, பக்தி சாங்ஸ் கேட்கலாம். தேர்ட் சாண்டிங் பண்ணலாம், சாண்டிங் மந்த்ரா சாண்டிங் பண்றது, ஏதோ சாண்டிங் பண்றது, இது பண்ணலாம். ஆல்ரைட், இது பண்ணா மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் எனக்கு ஆகும். ஒரு சில பேர்த்துக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, பிளேயிங் பிளேயிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். ஒரு சில பேர்த்துக்கு டான்சிங். ஓகே, சப்போஸ் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது, ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கு, ஓகே தூக்கம் வர மாட்டேங்குது, ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கு அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம், நீங்க ஒரு 10-15 நிமிஷம் ரிகரஸ் டான்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பாடி டயர்ட் ஆயிரும், தூக்கம் வந்துடும். தூக்கம் வந்தா உங்க மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆயிரும். கரெக்டா? பசியோட நீங்க படிக்க கூடாது, பசியோட படிக்காதீங்க. பசியோட படிச்சீங்கன்னா என்ன ஆகும், இதெல்லாம் கேட்கறது கேட்காம இருக்கலாமா? சரி ஒன்று பண்ணு, கிளம்பிடு, பாய். ஓகே, ஸோ என்ன சொல்றது, என்ன சொல்லிட்டு இருந்த, பசியோட படிச்சா ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. அதனால பசியோட படிக்க வேண்டாம். நான் சாப்பிட்டு படிங்க. சாப்பிட்டு படிக்கிறதுனா என்னது, ஃபுல்லா கொட்டிட்டு படிக்கக்கூடாது. சரியா? நல்ல ஹெல்தி ஃபுட்டா ஃப்ரூட்ஸோ வெஜிடபிள்ஸோ சாப்பிட்டு ஓரளவுக்கு ஒரு ஹாஃப் ஃபுல்லா இருந்தா போதும். ஹாஃப் ஃபுல்லா இருந்தா தூக்கம் என்ன சொல்றது, டயர்டா ஃபீல் ஆகாது. ஹெல்தி ஃபுட்டா நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா ஹாஃப் ஃபுல்லா இருந்தாலும் டயர்டு ஃபீல் ஆகாது, தூக்கம் வராது. அதே மாதிரி ஃபோக்கஸ் அண்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். புரிஞ்சுதா? ஸோ குட் ஃபுட், பாசிட்டிவ் திங்கிங். சுத்தி முத்தி இருக்கிறவங்க உன்னால முடியாது முடியாது முடியாதுன்னு சொன்னாலும் என்ன பண்ணணும், பாசிட்டிவா யோசனை, ஏன் முடியாது, கண்டிப்பா முடியும். ஓகே, அப்படி இருந்துச்சு பொடா நாயன்னு சொல்லிட்டு ஓரமா தள்ளி விட்டணும். நீங்க எல்லாம் நெகட்டிவிட்டி பக்கமே வரவிடக்கூடாது. நெகட்டிவ் வேண்டாம், வராதிங்க, நெகட்டிவ் வேண்டாம், அவ்வளவுதான், தூரமா இருக்கணும். அப்போதான் நம்ம போற வழிக்கு போக முடியும். புரிஞ்சுதா? அது இருக்கக்கூடாது. அண்ட் யோகா எக்ஸசைஸ் எப்பவுமே நல்லதுதான். சரியா? ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா நல்ல ரிசல்ட் வரும், பயம் போயிடும். சரியா? இன்னொரு பயம் என்னது, சாமுவேல் அருள்சாமி இருக்காங்களா, சாமுவேல் அருள்சாமி இங்கிருந்து வெளியே போய் காமெடி பண்ணாம இருந்தாலே பயம் போயிடும். காமெடி பண்ண ஆரம்பிச்சு கலாய்க்க ஆரம்பிச்சாதான் பயம் வந்துடுது. ஐயோ என்னடா இவன் எப்படி கலாய்க்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயம் வந்துடும் எல்லாத்துக்குமே, கேவலமா இருக்கேன். அப்படிதானே அருள்சாமி? சாமுவேல், நான் நீங்க சொன்ன சாங்ஸை கேட்டேன். ஓ கேட்டியா? ஓ சரி 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 சரி, நல்ல விஷயம்தான், நல்ல விஷயம்தான். சரி, நீ என்ன பண்ண, உனக்கு பயம் போகணுமா, நீ எந்திரிச்சு போ, கண்ணாடி முன்னாடி நில்லு. சரி, இதுக்கு மேல இருக்க முடியாது, அதனால பயம் போயிடும். சரியா சாமுவேல்? கரெக்ட் தானே? சரி, அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதெல்லாம் யாராச்சும் வேணும்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே ஓகே, அடுத்தது क्वेश्चन போலாமா? லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஓகே चलो. First question, which of the following prevents fall of fruits? 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 GA3, NAA, ethylene, Z18. எது எது? The hormone that prevents fall of fruits is NAA. Prevents fall of fruits, man. Prevents. Okay, promotes கிடையாது, prevents. ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ரெண்டுக்கும் என்ன இருக்கு, வித்தியாசம் இருக்கு. அப்படின்னு என்னது, NAA. இது NAங்கிறது என்னது, NAங்கிறது சிந்தட்டிக் ஆக்சின். இது என்னது, சிந்தட்டிக் ஆக்சின். கரெக்டா? naphthalene acetic acid. naphthalene acetic acid. NA full form என்ன? NA full form is naphthalene acetic acid. Naphthalene acetic acid. Yes, very good. So what will be the correct answer? B will be the correct answer, which means 100% correct. Javeria Lubna topper, very good. Sanjay Stake, Gopika and
Samuel Arulsami, unfortunately correct answer பண்ணிட்டீங்க. அதிசயமா இருக்கு. Okay, very good. Very good everybody. Very good Samuel. Very good Javeria, Sanjay and Gopika. Next போலாம். Yes. Hormone responsible for senescence. Yes. Senescence அப்படின்னா என்னது? இலையுதிர் காலம், இலையுதிர் காலம் வந்து விட்டது இலையுதிர் காலம். சார் வணக்கம், இப்போதான் இங்க நெட்டு வந்தது. வணக்கம் 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 வணக்கம். சலோ, எஸ் 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 எஸ். இது மூணுமே என்னது? இது மூணுமே growth promoters. growth promoters. அப்போ இது என்னது? இதுதான் growth inhibitor. growth inhibitor. And this initiates what? This initiates abscission. That is senescence. So A is the correct answer. All right, Ritesh, Sanjay Stek, Javeria, Lubna, Taslim, Abbas, Srinidhi and Ramachandra. இங்க பாருங்கப்பா, நீங்க அடிக்கடி வந்து ஏதோ ஒன்று நீங்க டிஃப்ரெண்ட் லிங்க்ஸ்ல இருந்து வந்து ஜாயின் பண்ணி பிசிக்ஸ் ஃபேக்கல்டி ரிவீல், பிசிக்ஸ் ஃபேக்கல்டி ரிவீல், பிசிக்ஸ் ஃபேக்கல்டி ரிவீல் சொன்னா பிசிக்ஸ் ஃபேக்கல்டி ரிவீல் பண்ண மாட்டாங்க. வெரி சிம்பிள். காவ்யா அண்ட் தமிழ் மெகாடெக். காவ்யா நீங்க செகண்ட் டைம் வரீங்க, செகண்ட் டைம் வந்து மறுபடியும் அதே கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறீங்க, அது ரிப்பீட்டடா. இப்போ ரிவீல் பண்ண மாட்டாங்க மீன்ஸ் இப்போ நான் பண்ண முடியாது. தட்ஸ் நாட் இன் மை அத்தாரிட்டி. ஓகே, பிசிக்ஸ் ஃபேக்கல்டி வருவாங்க. பிசிக்ஸ் இல்லாமல் எந்த ஒரு கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் நடக்க முடியாது, நடக்க மாட்டாங்க. கரெக்டா? அதனால பிசிக்ஸ் ஃபேக்கல்டி கண்டிப்பாக இருப்பாங்க. அது யாரு எப்போ வருவாங்க அப்படிங்கிறது நீங்க வெயிட் பண்ணி தான் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. சரியா? நத்திங் கேன் பி டன். அதனால பொறுமையா இருக்க முடிஞ்சா பொறுமையா இருங்க, கிளாஸ் கவனிங்க. பயாலஜி கிளாஸ் கவனிங்க. சரியா? பிசிக்ஸ் கிளாஸ் வந்தா பிசிக்ஸ் கிளாஸ் கவனிச்சு பிசிக்ஸ் கிளாஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. வரலைனா இருக்கிறத பார்க்கலாம், இருக்கிறத யூஸ்ஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? அடிக்கடி கேட்கறதுனால ஒன்றும் நடக்க போறது கிடையாது. சரியா? இப்போ பிசிக்ஸ் ஃபேக்கல்டி சலோ லெட்ஸ் சே பிசிக்ஸ் ஃபேக்கல்டி இன்னைக்கு நாளைக்கே வந்துடுறாங்க. ஓகே, நாளைக்கு என்னது? வெனஸ்டே, தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே, 4 நாளில் ஃபிசிக்ஸில் அப்படி என்ன படிச்சிருவீங்க? ஆல்ரெடி கிளாஸஸ் எல்லாம் என்ன இருக்கு? அலைன் ஆயிருக்கு. நாளைக்கு ஜுவாலஜி கிளாஸ் இருக்கு, ஃபிசிக்ஸ் வர முடியாது. அடுத்த நாள் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு, ஸோ அன்னைக்கும் ஃபிசிக்ஸ் கிடையாது. அதுக்கு அடுத்த நாள் மறுபடியும் பாட்னி ஜுவாலஜி இருக்கு, அதுவும் கிடையாது. எக்ஸாம் அன்னைக்கு ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸ் வேணுமா உங்களுக்கு? ஸோ இப்போ இருக்கிறத படிங்க. புரிஞ்சுதா? Better you understood. Chalo. Next question, please. Glycolate induces opening of stomata in. Glycolate induces PW Tamil paid course. PW Tamil paid course. கூடிய சீக்கிரமே in the sense இந்த நீட் எக்ஸாம் முடிச்சோனையே ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நீட் எக்ஸாம் முடிச்சோனே என்ன பண்ணிடுவாங்க? ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அதுக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ லக்ஷ்மி நீட் பேட்ச் மற்ற சேனல்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதுவும் நீட்டுக்கு அப்புறம் தான் வரும். ஸோ நீட்டுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாமே வரும். ஸோ வெயிட் அண்ட் வாட்ச். Glycolate induces opening of stomata in presence of oxygen, low carbon dioxide concentration, high carbon dioxide concentration, absence of carbon dioxide. கொஸ்டின்ல ஏதோ பிரச்சனை இருக்கா? இல்லையே, பிரச்சனை இல்லையே. கொஸ்டின் நல்லா கரெக்டாக தானே இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. பட் லெட் மீ செக் கொஸ்டின் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு. ஐ டோன்ட் திங்க் வி ஹாவ் எனி ப்ராப்ளம் வித் திஸ் கொஸ்டின். No, we don't have any problem in this question. Question is correct and the correct answer is low concentration, low CO2 concentration. இதுதான் நம்மளோட correct answer. Low carbon dioxide concentration will cause the opening, right? So here என்னது? Low concentration of CO2 is the correct answer. So Taslim Abbas, Javeria, Lubna, congratulations, நீங்க தான் கரெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. Very good.
What is yakin? Yakin means bharosa. Yakin means what? Trust. அதுதான் trust அப்படிங்கிறது தான் yakinோட மீனிங். yakin is a yes 1 year course. 1 year course அப்படிங்கிறது dropper batch அப்படிங்க dropper batch இருக்கு. Yes, dropper batch. So dropper அப்படின்னா repeater batch. repeaterனா long term course. So yakin வந்து physics வாலா இங்கிலீஷ் மீடியம் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் வெரி சூன் நம்மளுக்கும் வரும் கண்டிப்பா சரியா லான்ச் பண்ணிடுவாங்க. All right, so just wait and watch. Okay, next question. Proteinaceous pigment which controls activities concerned with light. Proteinaceous pigment which comes a very simple question. ஏன்னா இதுக்கு இதை விட சிம்பிள் கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஓகே, வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். என்னது? எஸ் 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 சஞ்சஸ்டெக், ப்ளீஸ் திங்க் ப்ராப்பர்லி. Don't have fear when PW Tamil is here. என்ன dialogue, super. Okay, proteinaceous pigment which control activities concerned with light, phytochrome, chlorophyll, anthocyanin and carotenoids. இது சொன்னோன்னே எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்துச்சு. காலையில நான் போட்டிருந்த ஒன்று, காலையில ஒரு ஷார்ட்ஸ் மத்தியானம் நினைக்கிறேன் ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டிருந்தேன். அந்த ஷார்ட்ஸ்ல இந்த ஒரு இலை காமிச்சேன். இந்த இலை தான் இந்த இது வந்துட்டு பாலக் இலை. பாலக்கீரை தெரியுமா? பாலக்கீரையோட இலை. கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாமா? ஃபோக்கஸ் ஆகுமான்னு தெரியல. ஃபோக்கஸ் ஆகலை. எனிவேஸ், இதுதான் என்னது? பாலக்கீரையோட இலை. இது லைட் கிரீன் கலர்ல இருக்கா? லைட் கிரீன்ல இருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னது? இது ஒரு விதமான கீரை தான், ரெட் கலர்ல இருக்கும். லைட்ல காமிச்சா தெரியுமா? இல்லை பக்கத்தில் கொண்டு வருதா? தெரியுதா உங்களுக்கு? இது என்னது? ரெட் கலர். அந்த கீரை இருக்குல்ல, சொப்பு கீரை, அதுக்கு தமிழ் என்ன பேருன்னு தெரியல. அந்த கீரை. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இது ஒன்று கருவேப்பிலை இலை, ரொம்ப டார்க் கிரீன் கலர் இலை கருவேப்பிலை. அதுக்கப்புறம் இது ஒரு இலை, ஒரு பிளான்ட்டோட இலை. இது ஒரு இலை. இந்த இலை இது எல்லாமே என்ன இருக்கு? டிஃப்ரெண்ட் கலர்ல இருக்கு. அப்போ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் என்னது? இங்கேயும் அதே மாதிரி தான். ப்ரோட்டீனேஷியஸ் பிக்மெண்ட் விச் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆக்டிவிட்டி கன்சர்ன் வித் லைட். லைட் இருந்தால் தான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும். த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஃபைட்டோக்ரோம். கரெக்ட் ஆன்சர் என்னது? ஃபைட்டோக்ரோம். ஓகே, கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஃபைட்டோக்ரோம். அப்போ ஃபைட்டோக்ரோம் இப்போ என்ன நீங்க கேள்வியை விளக்கமா கொள்ளுங்க. நீங்க கேள்வியை விளக்கமா கொள்ளு. What happened, Anjali? What is your concern? Please tell me. You are taking this from Google, you know? So, what is your concern? Tell me. So, இந்த கிரீன் இருக்கிறதுல பிக்மெண்ட் குளோரோஃபில் இருக்கு, ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும். ஆனா இது சிவப்பு கலர்ல இருக்கு, ரெட் கலர்ல இருக்கு. அப்போ ரெட் கலர்ல குளோரோஃபில் இருக்காது. ஏன்னா அப்போ இங்க என்ன பிக்மெண்ட் இருக்கும்? இதுல ஏதாச்சும் இருக்கா? இதுல ஏதாச்சும் இருக்கா? என்ன பிக்மெண்ட் இருக்கும் இந்த ரெட் கலர்ல? ரெட் கலர் கிவிங் பிக்மெண்ட் என்ன? ரெட் கலர் கிடையாது. இது ஆக்சுவலி பர்பிள் மாதிரி இருக்கு. பர்பிள், ஐ டோன்ட் நோ, அந்த மாதிரி ஏதோ கலர் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதுக்கு அப்போ இதுல ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்காதா? கெரோட்டினாய்டு இஸ் ஆரஞ்சு கலர். கெரோட்டினாய்டுங்கிறது ஆரஞ்சு கலர், ரெட் கிடையாது. ஓகே, கெரோட்டினாய்டு ஆரஞ்சு கலர். ஓகே, அது ரெட் கிடையாது. அப்போ ரெட் கலர் கொடுக்கறது என்னது? அப்போ ஆந்தோசைனின் இருக்கு. ஆந்தோசைனின் என்ன கலர் கொடுக்கும்? ஓகே, ரெட் கலர். ஓகே, ஆந்தோசைனின் அப்படிங்கிறது என்னது? ஆந்தோசைனின் கேரோட்டினாய்ட்ஸ் இதெல்லாமே என்னது?
இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் கலர் கொடுக்கும். அதுதான் நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்கு. ரைட். ஸோ அப்போ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்குமா? ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்குமா? ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்குமா நடக்காதா? கண்டிப்பா நடக்கும். அப்போ எப்படி நடக்கும்? இதுல தான் எல்லாமே சிவப்பு கலர்ல இருக்கு. குளோரோஃபில் இல்லையே. இந்த பிக்மெண்ட் குளோரோஃபில் கிடையாது. அப்போ இங்க ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் எப்படி நடக்கும்? எஸ். என்னது? என்ன டைப் ஆஃப் ப்ராசஸ் நடக்கும்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்ன டைப் ஆஃப் ப்ராசஸ் நடக்கும்? என்ன டைப் ஆஃப் ப்ராசஸ் நடக்கும்? வாட் அதர் டைப் ஆஃப் ப்ராசஸ் தே அண்டர்கோ? கிடையாது. இங்கேயும் குளோரோஃபில் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். ரெட் கலர் பிளான்ஸ்லயும், ரெட் கலர் லீஃப் இருக்குல்ல, அந்த பிளான்ஸ்லயும் குளோரோஃபில் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். பட் த ரிச் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆந்தோசைனின் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். மேபி கரோட்டினாய்ட்ஸ் இருக்கலாம், ஆரஞ்சு கலர், ஆரஞ்சிஷ் ரெட்டிஷ் ஆரஞ்சு அந்த மாதிரி வந்தா கரோட்டினாய்டு இருக்கலாம். பிகாஸ் கரோட்டினாய்டு மோஸ்ட்லி ஃபார் ரெட்டிஷ் ஆரஞ்சு கலர், ரெட்டிஷ் ஆரஞ்சு. ஓகே. ஸோ அதுலேயும் குளோரோஃபில் இருக்கும். அங்கே என்ன நடக்கும்? குளோரோஃபில்னால ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணுவாங்க. ஆந்தோசைனின், கரோட்டினாய்ட்ஸ், அதர் பிக்மெண்ட் இருக்கும். ஆனா அதே டைம்ல they also have chlorophyll and they also perform photosynthesis. Clear? So even the red color plants, they photosynthesize because they have chlorophyll. Okay, and they perform photosynthesis. All right. Xanthophyll, again, xanthophyll is again some brownish brown color, brown or yellow color giving pigment. Okay, xanthophyll. Okay, so xanthophyll is a yellow color giving pigment. Xanthophyll, yellow color giving pigment, which gives yellow color. Okay, chalo, fine. All right. Now what is the next question? Let's talk about the next question. So which breaks bud dormancy in potato tuber? Which breaks bud dormancy of potato tuber? Which breaks bud dormancy of potato tuber? Gibberellin, IAA, ABA, zeatin. Bud dormancy? Yes, yes, yes. Very good, very good, very good. The correct answer is gibberellins. Gibberellins breaks the seed dormancy of potato. So seed dormancy, breakdown of seed dormancy, gibberellin is responsible. All right. The growth, for the growth, this what IAA is responsible. Cytokinin is responsible for cell elongation, cell division. Auxin and cytokinin both are responsible for that. All right. Clear? Gibberellin. Chalo. Sanjay's Tech, Lavender Ribbons, Cosmos Enthusiast, Tamil Megatech. Congratulations. Next question Pakla. Which one is a long day plant? Which one is a long... திருந்தவே மாட்டாங்களா ஒரு சில பேர்ல என்ன இப்படி இருக்கீங்கன்னு ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா இப்போதான சொல்லி முடிச்ச காவ்யா, just because of you only had told all these things like physics. அப்போ மறுபடி you are putting the same comment. I don't understand. What nonsense, yaar, come on. This is preposterous. All right. Which one is a long day plant? Tobacco, glycine max, mirabilis jalapa, or spinach. So the correct answer for this question will be, okay, spinach is a long day plant. Okay, spinach is a long day plant. அப்படினா அதுக்கு more sunlight தேவைப்படும். அதுதான் long day plant. Okay, short day plant அப்படினா அதுக்கு ரொம்ப அதிகமான லைட் கிடைச்சிச்சுனா அது ஸ்பாயில் ஆயிரும் plant. அதுக்கு shady region வேணும் வளர்றதுக்காக.
லாங் டே பிளான்ஸ்னா அதுக்கு ஹை லைட் வேணும், அதிகமான டைம். ஓகே, அது லாங் டே பிளான்ஸ். அண்ட் ஸ்பினாச் இஸ் அ லாங் டே பிளான்ட். ஸ்பினாச் இஸ் அ லாங் டே பிளான்ட். ஆல்ரைட், ஸ்பினாச் இஸ் அ லாங் டே பிளான்ட் ஹியர். So yes, 100% Gopika, correct answer. B, glycine max is not a long day plant. கண்ணா என்ன கேட்டிருக்காங்க, long day plant தான் கேட்டிருக்காங்க. Glycine max is not a long day plant, அதனால B வராது. Spinach is not a herb, obviously not. Spinach is not a herb. Spinach is it's a plant, we can say. Plant தான், herb கிடையாது. But yes, எல்லாமே நம்ம சாப்பிட்றனால the herb ன்னு சொல்லி consider பண்ணலாம். But we should not get into that argument whether it's a herb or not. Okay, but what is herb? Herb is something which அதில் இருக்கிற அத்தனை பிளான்ட்டுமே அத்தனை பார்ட்ஸுமே நம்மளால கன்சியூம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா it is considered as a herb. So technically it is a herb, but அது herb கேட்டகரியில் போட்டிருக்காங்களா இல்லையா, I'm not very sure about that. அந்த ஆர்குமெண்ட் நம்மளுக்கு I don't think that discussion is necessary here. Yes, chalo. So yes, spinach is the correct answer. அடுத்த question போலாமா? சரி. Plant deficient of element zinc show its effect on the biosynthesis of plant growth hormone. எந்த plant growth hormoneக்கு affect பண்ணும்? Which one? Plant deficient of element zinc show its effect on the biosynthesis of plant growth hormone. Which one? Abscisic acid, auxin, cytokinin, ethylene. Yes, 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 yes. ஜிங்க் கம்மியா இருந்துச்சு. ஜிங்க் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள். இதெல்லாம் கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ணணும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் என்ன பண்ணணும், மனப்பாடம் பண்ணணும். ஜிங்க் டெஃபிஷியன்சி லீட்ஸ் டு த ரெடியூஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சின். ஆக்சினோட ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாயிரும் when there is deficiency of zinc. So zinc is responsible for auxin production. So here B should be the correct answer. All right, B is the correct answer. Taslim Abbas, Gopika, Javeria Lubna and Tamil Megatech. All right, next question. Differentiation of shoot is controlled. Yes, auxins and cytokinin, these two are very responsible for that. Which one? Growth and differentiation. So here, which one is differentiation? Which one is responsible? Obviously gibberellin வராது. Gibberellin for seed dormancy வரும். But இங்க யோசிச்சு பாருங்க, gibberellin இருக்கா, வருமா வராதான்? Differentiation of shoot is controlled by high gibberellin cytokinin ratio, or high auxin cytokinin ratio, or high cytokinin auxin ratio, or high gibberellin auxin ratio. Yes, 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 very good. High cytokinin auxin ratio. Why? Where this auxin promotes cell elongation and cytokinin promotes cell differentiation. Okay, kittathata idhaan. Okay, so this will be the correct answer. Which one? C is the correct answer here. All right, plant tissue culture அப்படினு ஒரு டாபிக் இருக்கு. cytokinin lateral shoot formation. இப்போ என்னது, செல் டிஃபரன்சியேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். Now the point is plant tissue culture அப்படினு ஒரு டாபிக் இருக்கு. plant tissue cultureல when we transport okay, when we transport what plant tissue cultureல explant இருக்கும்ல, ஒரு explant அப்படினா the plant from which we are creating plants. Class 12 நாளைக்கு zoology class 12 portions தான் வரும். நாளைக்கு zoologyல human health and disease இருக்கு, அதுக்கப்புறம் evolution இருக்கு, அதுக்கப்புறம் biotechnology இருக்கு. ஓகே, நாளைக்கு 4 சாப்டர் இருக்கு. evolution, human health and disease, biotechnology principles and process, application. இந்த 4 சாப்டர் நாளைக்கு இருக்கு. ஓகே, botany class 12 எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் என்னது முடிஞ்சுது. பயோடெக்னாலஜி நாளைக்கு இருக்கு. பயோடெக்னாலஜி, ecology மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்கு, அது லாஸ்ட்ல வரும். ecology லாஸ்ட் செஷன் ஆஃப் botany, that is on Friday தான் உங்களுக்கு ecology இருக்கு. ஓகே, மீதி எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சாச்சு. பேலன்ஸ் முடிக்க வேண்டியது நாளைக்கு zoologyல முடிஞ்சிரும். தென் ecology மட்டும் தான் பெண்டிங் இருக்கும். மீதி எல்லாமே முடிஞ்சது. ஆல்ரைட், சரி. All right, now the point here, what I was telling,
எஸ். ஸோ என்னது பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் அப்படிங்கிற டாபிக்ல எடுக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளான்ட் எடுப்பாங்க. எக்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்னா என்னது, எந்த பிளான்ட் ஃபார் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் அப்படின்னா ஒரு பிளான்ட்டோட ஏதோ ஒரு பார்ட்ல இருந்து நம்ம எடுக்கிற பாயிண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 செல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஹை ஆக்சின் சைட்டோகைனின் ரேஷியோ, ஹை சைட்டோகைனின் ஆக்சின் ரேஷியோ. சி இதுல வந்துட்டு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, கண்டிப்பா டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. என்ன இருக்கு, சப்போஸ் நம்ம ஆக்சின் வந்து அதிகமா போட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல செல் எலாங்கேஷன், இப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு செல் எலாங்கேஷன் அப்படிங்கிறது என்னது, இப்போ இப்போ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு, நோட்ஸ் இருக்கு, இப்படி டெவலப்மெண்ட் இருக்குன்னா இந்த இடத்துல டிப்ல தான் எப்பவுமே ஆக்சின்ஸ் இருக்கும். ஆக்சின்ஸ் என்ன டிப்ல. ஸோ லேட்ரல் க்ரோத், இது வந்து நேரா க்ரோ பண்றதுக்கு ஆக்சின்ஸ் வந்து ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிள். ஆனா அதுவே வந்துட்டு இங்க என்ன சொல்றது, நம்மளோட டிஃபரன்சியேஷனுக்காக ஓகே, அது வந்து நம்ம சைட்டோகைனின் ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ அதிகமாக சைட்டோகைனின் இருக்கும்போது என்ன ஆகும், சைட்டோகைனின் டிஃபரன்ஷியேட் ஆகும் அந்த இடத்துல. ஸோ டிஃபரன்ஷியேஷன் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சைட்டோகைனின் அதிகமாக இருந்தா. ஆல்ரைட். ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரேஷியோ தானே கேட்டிருக்காங்க. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, இது வந்து ரேஷியோ தான். ஓகே, இது ரேஷியோ தான். ரேஷியோனா ரெண்டுமே அங்க கம்பேர் பண்ணி போடணும். அது ரெண்டுமே நம்ம போட வேண்டியது வரும் அங்க. ஸோ ஆக்சின் சைட்டோகைனின், ஆக்சின் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா லேட்டரல் க்ரோத் அதிகமாக இருக்கும். ஐ மீன் இந்த வெர்டிகல் ஸ்ட்ரெயிட் வளருது என்ன இருக்கும், டிப்ல தான் ஆக்சின்ஸ் இருக்கும், அது க்ரோத் அதிகமாகும். ஆக்சின் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தட் ஒன்லி. ஆல்ரைட். எனிவேஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், நான் இதை சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஸோ பிடிசி பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு எக்ஸ்பிளான்ட் எடுப்பாங்க. எக்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்னா எந்த பிளான்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்துட்டு ஒரு லீஃப் இருக்கு, இந்த ஓகே லீஃப் இருக்கு அப்படின்னு, லீஃப் வேற கலர். இப்போ இந்த லீஃப் இருக்கு அப்படின்னா இந்த லீஃப்ல இந்த ஸ்மால் போர்ஷன் எடுத்திருக்காங்க. இந்த ஸ்மால் போர்ஷன், இந்த ஸ்மால் போர்ஷன்ல இருந்து நிறைய என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய செல்ஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துல. அப்போ இந்த லீஃப் என்னது, லீஃப் தான் எக்ஸ்பிளான்ட். அப்போ இந்த லீஃபை எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த லீஃப் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, இதை கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணி ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுவாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணி ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்டெரிலைஸ்னா இங்க இருக்கிற பேத்தோஜன், பிகாஸ் இது பிளான்ட் வெளியே இருக்கும், வேற எங்காச்சும் இருக்கும், அங்கிருந்து எடுத்துட்டு வருவீங்க. அப்போ எடுத்துட்டு வரும்போது நிறைய எக்ஸ்போஜர் இருக்கும், நிறைய பேத்தோஜன் எக்ஸ்போஜர் இருக்கலாம். அப்போ அந்த பேத்தோஜன் எக்ஸ்போஜர் இருக்கும்போது என்ன ஆகும், பேத்தோஜன் எக்ஸ்போஜர் இருக்கிறதுனால நம்ம ப்ராக்டிக்கல் வந்து ப்ராப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. அதில் நிறைய என்ன இருக்கும், ஹிண்ட்ரன்ஸ் இருக்கும், நிறைய நடுவில் இடையில ஏதாச்சும் நுழையும், பேத்தோஜன் வந்து ஏதோ ஸ்பாயில் பண்ணும், பாக்டீரியா வேறு ஏதாவது ஸ்பாயில் பண்ணும், இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வரலாம், லிமிடேஷன்ஸ் வந்துடும். ஆனால் அதை ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், ஸ்டெரிலைஸ் கிளியர் பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறம் எந்த பிரச்சனையும் வராது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணணும். புரிஞ்சுதா? ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்து இதில் ஒரு பெட்ரி டிஷ்ஷோ இல்லை பெட்ரி பிளேட்டோ இல்லை ஒரு கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கோ எடுத்து இதில் மீடியம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், மீடியம். மீடியம் அப்படின்னா இது நம்ம நார்மலாக தண்ணிக்குள்ளே போட்டு அது க்ரோ ஆகாதுல்ல, அதுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர் இடம் வேணும் க்ரோ பண்ணுறதுக்கு. ப்ளஸ் அதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் வேணும் க்ரோ ஆகிறதுக்கு. வெறும் ஆக்சின் சைட்டோகைனின் கொடுத்தா, ஏன்னா ஆக்சின் சைட்டோகைனின்ங்கிறது நியூட்ரியன்ட் கிடையாது, அது வந்து ஒரு ஹார்மோன். ஆக்சின் சைட்டோகைனின், கிப்பர்லின், ஆப்சிசிக் ஆசிட் இதெல்லாமே நியூட்ரியன்ட் கிடையாது. இதெல்லாமே என்னது, ஹார்மோன்ஸ், growth ஹார்மோன்ஸ். ஓகே, growth promoting or inhibiting ஹார்மோன்ஸ். அப்போ என்ன பண்ணணும், அதை தவிர அதுக்கு மெக்னீஷியம் வேணும், ஜிங்க் வேணும், மேங்கனீஸ் வேணும், போரான் வேணும், என்ன வேணும், சல்ஃபர் வேணும், சாரி கார்பன் வேணும், ஆக்சிஜன், நைட்ரோஜன் இதெல்லாமே வேணுமா, எல்லாம் நியூட்ரியன்ட். மைக்ரோ அண்ட் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ட் அதுக்கு நம்ம கொடுக்கணும். அப்போ மைக்ரோ அண்ட் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மீடியம் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். தண்ணியில் சும்மா ஊற்ற முடியாது. ஆர் சம்டைம்ஸ் லிக்விட் ப்ராத்தும் யூஸ் பண்ணுவாங்க, லிக்விட்லையும் போடுவாங்க. ஸோ இது என்ன பண்ணுவாங்க, இது போட்டுட்டு இதில் வந்து நம்மளோட எக்ஸ்பிளான்ட், லெட்ஸே இதுதான் நம்மளோட எக்ஸ்பிளான்ட்னா இந்த எக்ஸ்பிளான்ட்டை இதில் போட்டுருவாங்க. போட்டதுக்கப்புறம் இதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, இது வளர்றதுக்காக இதோட ஹார்மோன் கொடுப்பாங்க. இதில் என்ன ஆட் பண்ணுவாங்க, இதில் ஹார்மோன் ஆட் பண்ணுவாங்க. என்ன ஹார்மோன் ஆட் பண்ணுவாங்க, ஆக்சின் ப்ளஸ் சைட்டோகைனின் ப்ளஸ் கிப்பர்லினும் ஆட் பண்ணலாம். ஆக்சின்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, சைட்டோகைனின் எதுக்காக, இது வளர்றதுக்காக. இதில் என்ன ஆகும், லேட் இது ஹாரிசான்டல் growth, vertical growth plus differentiation. ஓகே, ஷூட் எலாங்கேஷன் அண்ட் டிஃபரன்சியேஷனுக்காக சைட்டோகைனின் ஆக்சின் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆக்சின் அதிகமாக ஆட் பண்ணால் செல்லோட growth அதிகமாக இருக்கும், அண்ட் சைட்டோகைனின் அதிகமாக யூஸ் பண்ணால் செல் டிஃபரன்சியேஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த ரேஷியோவில், அதனால தான் இந்த ரேஷியோவில் நம்ம போடுறது. புரிஞ்சுதா? அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், இது வளரும்.
என்ன எதில் நம்ம கண்டெய்னர்ல இப்போ டப்பால வளர்த்திட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த டப்பால வளரும். ஆனா அது வளர்றதுக்கு லைட் வேணும்ல, ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணும்ல அது. அதுக்கு என்ன பண்ணும்? லைட் கொடுப்பாங்க. இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் லைட், டியூப் லைட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த டியூப் லைட் மாதிரி இருக்கும். அதுலேருந்து லைட் கிடைக்கும். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணும், ரெஸ்பிரேஷனும் பர்ஃபார்ம் பண்ணும். பர்ஃபார்ம் பண்ணி நார்மல் பிளான்ட் மாதிரியே தான் வளரும். வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அதை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த மாதிரி நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மாதிரி பிளேட் மாதிரி இருக்கும். இதில் சின்ன 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 இந்த மாதிரி கப்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா இந்த மாதிரி கப்ஸ் மாதிரி பார்த்துருக்கீங்களா? இந்த கப்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அந்த கப்ஸ்ல வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிடுவாங்க. டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வளரும். க்ரீன் ஹவுஸில் வச்சிருவாங்க. க்ரீன் ஹவுஸில் வச்சு கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அதை எடுத்து சாயிலில் போட்டுருவாங்க. ஓகே, சரிங்களா? எஸ், நோ, சைட்டோகைனின் ஆக்சின் that do not work opposite apical dominance அப்படிங்கிறது apical. See, no, we should not no go in that depth. இதெல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் வந்து இந்த இடத்துக்கு யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் பிகாஸ் நம்மளுக்கு என்ன கொஷின்ஸ் வரும்? டைரக்ட் என்சிஆர்டி கொஷின்ஸ் வரும். ஸோ டைரக்ட் என்சிஆர்டி கொஷின் வரும்போது நம்ம என்சிஆர்டி கண்டென்ட் தரவா இருந்தால் போதும், பேசிக் ஐடியா இருந்தால் போதும். சார் டிட் தே ப்ரிசர்வ் இன் நோ இன் கிரையோ ப்ரிசர்வேஷன் இது கிடையாதுல்ல. அது பாலன் கிரெயின் அதுக்கு தானே பண்ணுவாங்க. கேமீட்ஸை வந்து கேமீட்ஸ் தானே வந்து கிரையோ ப்ரிசர்வேஷன் சொல்லுவாங்க. கேமீட்டோட ஸ்டோர் பண்ணுறது தான். இது வந்துட்டு நார்மல் இன்விட்ரோ டெவலப்மெண்ட், லேப்ல டெவலப் பண்ணுறது தான் இன்விட்ரோ டெவலப்மெண்ட். சரி, அது ஓகேடா கண்ணா. பட் இப்போ அது நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு இப்போ தேவையில்லை. ஓகே, அப்பிக்கல் டாமினன்ஸ் வைஸ் டன். பட் இப்போதைக்கு நம்ம இந்த பேசிக்ஸ் வச்சு நம்ம ஆன்சர் பண்ணது தான் ட்ரை பண்ணுமே தவிர ரொம்ப நம்ம இங்கே பாரு. இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. என்சிஆர்டியில் இருக்கிறத படித்தா போதும். அண்ட் நம்ம வந்துட்டு அதிகமாக யோசிக்கும் போது என்ன ஆகும்? கன்ஃபியூஷன் கிரியேட் ஆகும். ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, வென் யூ ஸ்டடி மோர் கன்ஃபியூஷன், ஸ்டடி லெஸ் நோ கன்ஃபியூஷன். கரெக்டா? இந்த வந்து அதிகமாக படிச்சா ரொம்ப அதிகமாக படிச்சிட்டாலும் ரொம்ப கம்மியாக படித்தாலும் ஸோ கன்ஃபியூஷன் அந்த இடத்துல வர ஆரம்பிக்கும். வேண்டாம், தேவையில்லை நம்மளுக்கு. சரியா? எனிவேஸ், நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்? ஆக்சின் சைட்டோகைனின் ரேஷியோ. அடுத்தது ஏன்னா ஒரு சில லாஜிக்கை வந்து அப்ளை பண்ணும்போது கொஞ்சம் நம்ம படிக்கிறதுக்கும் அந்த லாஜிக்குக்கும் கான்ட்ராடிக்ஷன் வரும். ஹையர் கிளாஸஸில் போகும்போது அதெல்லாமே வேறு வேறு அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீலிங் வரும். அதனால இப்போதைக்கு என்ன இருக்கோ அது மட்டும் படித்தா போதும். நம்ம நீட் கிளியர் பண்ணால் தான் போதும். இதெல்லாம் நம்ம சப்போஸ் நீங்கள் வந்துட்டு ஆயுர்வேதிக் டாக்டர் ஆனீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிக்கு போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே போய் டீட்டெயிலாக படிச்சுக்கலாம். சரியா? அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? சரி, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். One set of a plant was grown. मजा sir, मजा. One set of plant was grown at 12 hours day and 12 hours night period cycles, and it flowered, while in the other set night phase was interrupted by flash of light and did not produce flower. Under which one of the following categories will you place this plant? Very simple. இப்பதான் சொன்னேன், அதை பேஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஆன்சர் டி தானே வரும். ஆன்சர் டி தானே வரும். எப்படி? சி, ஒன் செட் ஆஃப் பிளான்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ஒன் செட் ஆஃப் பிளான்ட்டுக்கு 12 hours ரெண்டுமே ஈக்குவல் கொடுத்துருக்காங்க. டே அண்ட் நைட் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஈக்குவலாக கொடுக்கும்போது அது ஷார்ட் டே பிளான்ட்டா லாங் டே பிளான்ட்டா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாயிரும். ஏன்னா அதுக்கு ரெண்டுமே ஈக்குவலாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அது என்ன பண்ணியிருக்கு? அது வந்து ஃப்ளவர் பண்ணியிருக்கு. ஃப்ளவர் பண்ணியிருக்குன்னா அதில் வந்து பூ பூத்துருக்கு. ஆனால் அதுலேருந்து ஒரு செட் எடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க? அதுலேருந்து ஒரு செட் எடுத்து நைட் டைமில் டார்க்னஸ் கொடுக்காம என்ன பண்ணியிருக்காங்க? லைட் வச்சு, ஃபிளாஷ் லைட் வச்சு அதுக்கு வந்துட்டு லைட் கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்டே இருந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு? அது ஃப்ளவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணல. அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்னது? லைட் அதிகமாக கொடுத்தனால அது ஃப்ளவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணல. அப்போ லைட் அதிகமாக கொடுக்காம இருக்கணும் அந்த பிளான்ட்டுக்கு. அப்போ அது என்ன பிளான்ட்? கிளியர்? அப்போ அது என்னது? அது ஷார்ட் டே பிளான்ட். புரிஞ்சிருச்சா நான் சொன்னது?
புரிஞ்சதுன்னா ஒரு ஸ்ப்ரைட் சாரி தம்ஸ் அப் கொடுத்துருங்க பார்க்கலாம். எஸ் 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 புரிஞ்சதுன்னா தம்ஸ் அப் கொடுத்துருங்க பார்க்கலாம். எஸ் எஸ் எஸ். ஆல் ரைட், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். thumbs up, yes, thumbs up. Okay, you guys are very nice, yaar. I love you all. You guys are really really good. Chalo. Next question, cell elongation in internodal regions of the green plants takes place due to cell elongation in the internodal development. Cell elongation in the internodal region. Oh, sorry. Cell elongation in the internodal region. The answer is what? The answer is gibberellin. Gibberellin, gibberellin, gibberellin. Treatment of seed at low temperature under moist condition to break its dormancy is called. Oh, Hari Om, Hari Om, Hari Om. Yes, treatment of seed at low temperature under moist conditions to break its dormancy is called. The correct answer is stratification. The correct answer is not vernalization, it's stratification. Stratification. Yarume correct answer pannala. Okay, yarume correct answer pannala. What is stratification? Stratification means storing under low temperature to initiate the seed dormancy and germination in a plant. That is called what? Stratification. அதுக்கு பேர் என்ன? Stratification. சரியா? question வந்தலன்னு நான் சொல்லிட்டேன். எஸ், இதெல்லாமே vernalization எல்லாமே long day short day plants எல்லாமே கொஞ்சம் deleted portions இருக்கு. stratification ecosystemல வரும். அது வேற stratification. Stratification அது சரி, அது வேற. சரியா? ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது லேயரிங். ஓகே, அங்கே நீங்கள் படிப்பீங்க ஈகோசிஸ்டமில். ப்ளஸ் அனிமல் டிஷ்யூலையும் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு எபிதீலியம், மல்டிபிள் லேயர்டு எபிதீலியம், ஸ்டியர்கேஸ் எபிதீலியம் அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் இன் பிளான்ஸ் ஹியர். ஓகே, புரிஞ்சுதா? சரி, அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம். சரி, அப்போ வர்னலைசேஷன் டெலிட்டட். ஓகே, ஆல் ரைட். Which one of the following pairs is not correctly matched? Which one of the following is not correctly matched? Yes. So abscisic acid means stomatal closure. That is true. Gibberellic acid, it induces growth. So it's an inhibitor. It's a promoter. So leaf fall is thappu. So the correct answer is B. All right. Yes. Samira Banu, congratulations. Zaveri Alubna, congratulations. Sanjay Tech, congratulations. And Justin, Tamil, Vadivel, Gopika, நீங்கள் எல்லாருமே correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Very good. Congratulations. Chalo, next question. Foolish seedling disease. Foolish seedling disease of rice led to the discovery of
Yes, 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 yes. Yes. All right. So the correct answer is GA. GA full form enna? What is the full form of GA? GA na graphics art. அப்படியா? What is GA? What is GA? இல்ல சார் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக், இங்க GA கிடையாது, இது GK ஜெனரல் நாலேஜ். அப்படியா? அப்பனா உங்களுக்கு தான் ஜெனரல் நாலேஜ் இல்லைன்னு அர்த்தம். இது கிபர்லிக் ஆசிட். இது என்னது? எஸ், கிபர்லிக் ஆசிட். சலோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Almost 56. Yari, Sanjay Tech, Abhi, Tamil Mega Tech, Samira Banu, and Lavender Ribbons. All right, all right, all right, all right. Okay. One of the following oxygen is synthetic. Okay, one of the synthetic oxygen is. Idhula edu synthetic oxygen? Idhula edu synthetic oxygen? Idhula edu synthetic oxygen? One of the synthetic oxygen is GA, IBA, NAA, IAA. எஸ் 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 எஸ். நம்ம ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொன்னது தான். இது என்னது? நாப்தலின், நாப்தலின் அசெட்டிக் ஆசிட், நாப்தலின் அசெட்டிக் ஆசிட். ஸோ என்னது? சி, நாப்தலின் அசெட்டிக் ஆசிட் இஸ் அ சிந்தட்டிக் ஆசிட். சார் எந்த கொஸ்டின் எல்லாம் மட்டும் படிச்சா நீட் எவ்வளோ மார்க்? இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் படிச்சா நீட் எவ்வளோ மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம்? ஏன்டா இதெல்லாம் மாடல் கொஸ்டின்பா. இந்த கொஸ்டின் படிச்சாலாம் ஸ்கோர் பண்ண முடியாது. இந்த கொஸ்டின் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா, இந்த கான்செப்ட், இந்த கொஸ்டின்ஸ் ரிலேட்டடான கான்செப்ட்ஸ் படிச்சா நல்ல மார்க் வாங்கலாம். அவ்வளோதான், சரியா? அதனால இந்த கொஸ்டின்லாம் தான் படிக்கணும். உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்கப்பா. வாய்ப்பே இல்லை, வாய்ப்பில்லை ராஜா, வாய்ப்பில்லை. மனப்பாடம் பண்ணிடலாம், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நீங்க கண்டிப்பா பார்த்துமா, கன்ஃபார்ம் கன்ஃபார்ம். சரி, இங்க பாரு, கொஸ்டின்லாம் உட்காந்து இந்த கொஸ்டின் படிச்சாலாம் உங்களுக்கு மார்க் வரும்லாம் கிடையாது. இந்த கொஸ்டின் ரிலேட்டடான கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா இந்த கொஸ்டின் உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஸோ கான்செப்ட் கிளியரா இருக்கும். ஸோ கான்செப்ட் கிளியரா இருந்தா எந்த கொஸ்டின் இந்த கான்செப்ட் ரிலேட்டட் வந்தாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஸோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, இது எல்லாமே என்னது? இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ கொஸ்டின் தெரியுது, ஆன்சர் தெரியலனா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அதுக்கப்புறம் செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த எந்த கொஸ்டின் தப்பு பண்றீங்களோ அந்த கொஸ்டின் ரிலேட்டட் கான்செப்ட படிச்சிருங்க. புரிஞ்சுதா? ஐயோ ஐயோ கடவுளே கடவுளே. ஓகே, நான் தனியா உட்காந்து இங்க சிரிச்சிட்டு இருக்கேன் பாருங்க. எல்லாரும் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. ஐயோ, எல்லாரும் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் போலாம். Which one of the following acids is a derivative of carotenoids? Derivative of carotenoids. Which one of the following acids is a derivative of carotenoids? Gibberellic acid, abscisic acid, indole butyric acid, indole 3 acetic acid. பாலையா? பாலையா? ஐயோ. சரி, ஓகே, சரி, பாலையா தான், பாலையாவே தான். பாலையா டிக் போட்டுடலாமா? சரி, பாலையா அப்சிசிக் ஆசிட் தான் கரெக்ட் ஆன்சர். எல்லாரும் பாலையாவும் கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஜவேரியா, யூ ஷுட் பி ரியல் குவிக் மேன். ஐ மீன் மேடம், யூ ஷுட் பி ரியல் குவிக். ஓகே, யுவர் ஃபிங்கர் ஷுட் ஒர்க் ஃபாஸ்ட். ஆல் ரைட், இங்க வாங்க.
Photoperiodism was first characterized in. Photoperiodism was first characterized in tobacco, potato, tomato, cotton. Another potato, tomato, cotton. Photoperiodism was first characterized in tobacco, potato, tomato, cotton. What is the correct answer? C. ஒருத்தர் ஏன்னு சொல்றீங்க, ஒருத்தர் சீன்னு சொல்றீங்க. But the correct answer is not C, but it's A. The correct answer is tobacco. That is A. So A is the correct answer. எத்தனை பேரு? 88.89%. யார் யாரு? அபி. Very good. Topper. Tamil Mega Tech, Javeria Lubnath. Very good. Your fingers, it should a little improve. 11 seconds இங்க இருக்கு, 17 seconds you are in 17 seconds, so little bit more. Justin, Vadivel Karnan, Lavender Ribbons, Samira Banu and Rishi Sharma ji ka ladka. Next, one of the commonly used plant growth hormone in tea plantation is. One of the commonly used plant growth hormone in tea plantation is. Jink cha. என்னடா அது? One of the commonly used plant growth hormone in tea plantation is abscisic acid, zeatin, indole 3 acetic acid and ethylene. எது? Yes. IAA. Indole 3 acetic acid. பாட்டா? சரி. Sanjay Tech, Abhi, Samira Banu, Javeria Lubna, Tamil Mega Tech, Lavender Ribbons, Gopika, Vadivel Karnani, Tamil Legal, Justin Thiravyam, fame us at the rate. Now, இப்போ ஆப்ல கிளாஸ் வரும், கூடிய சீக்கிரமாவே ஆப்ல வந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஆப்ல கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இதில் வந்துட்டு யூடியூப்ல நம்ம லைவ் போக முடியாது. ஐ மீன் தட் வீடியோ காலிங் ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. நான் கேட்டு பார்த்தேன் வெரிய டெக்னிக்கல் டீம் கிட்ட. ஸோ அவங்க வந்து தெரிஞ்சவங்க கிட்ட ஆக்சுவலி. ஸோ பண்ண முடியாதாம்மா, அதனால் ஆப்பில் தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ பாட்டு பாடுற அந்த ஆசையெல்லாம் இருக்குல்ல உங்களோடது, என்ன பண்ணுங்க, நீங்கள் பாட்டு பாடணுன்னு தோணுச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, நான் என்ன பண்ணலாம், கால் பண்ணிடுறேன். கால் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வீடியோ கால் பண்ணிடுறேன். நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், பாட்டு பாடி எல்லாத்துக்கும் காட்டுங்க, என்டர்டெயின் பண்ணுங்கள், நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா சரி, இப்போ பண்ண முடியாது, பட் டெஃபினெட்லி ஆப்பில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா பாட்டு பாடலாம். சரி, நீங்கள் வீடியோ ஆன் பண்ணி டான்ஸ் கூட ஆடலாம், பிரச்சனையே இல்லை. கூடிய சீக்கிரமாக ஆரம்பிச்சிருவாங்க கண்ணா. சரியா, கூடிய சீக்கிரமாக ஆரம்பிச்சிருவாங்க, டோன்ட் வரி. சரியா, சரி நெக்ஸ்ட் போகலாம். ஆல் ரைட். ரூட் டெவலப்மெண்ட் இஸ் ப்ரொமோட்டட் பை. ரூட் டெவலப்மெண்ட் is promoted by. Root development is promoted by auxin, gibberellin, ethylene and abscisic acid. ஆப்ல ஜாயின் பண்ணியாச்சா? சிக்குமைடு சார், சிக்கோமைடு என்ன லாங்குவேஜ் அது? கண்ணா எனக்கு தமிழ் தாண்டா தெரியும். தமிழ், வேற எந்த லாங்குவேஜ் எனக்கு தெரியாது. ஆங்கிலத்தில் குறைந்த அளவில் உரையாடுவேன், ஆனால் தமிழில் மிக அருமையாக உரையாடுகிறேன். எனக்கு இதை தவிர வேற எந்த மொழியும் எனக்கு தெரியாது. தூய தமிழ் சார். ஆமா, இது செந்தமிழ். செந்தமிழ் நாட்டில் போதினிலே இந்த சம்திங் அந்த மாதிரி ஏதோ இருக்கு. Root development is primarily promoted by. Root development is primarily promoted by auxins. And auxin is the correct answer here. 100%. So idha yari Sanjay, Rishi and Tamil, top 3. Next. செந்தமிழ் நாட்டின் போது நிலை இந்த தேன் வந்து பாயுது பாரு வாய் நிலை something. Through their effect on plant growth regulators, what do the temperature and light control in the plants? Through their effect on plant growth regulators, what do the temperature and light control in the plants?
through their effect on plant growth regulators. What do the temperature and light control in the plants? So it should be flowering, obviously. Yes, 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 yes. Flowering, closure of stomata, like auxin, cytokinin, இதெல்லாமே பண்ணும். So it is like, yeah, photoperiodism. Fine, 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 fine. All right, all right, all right, all right. இதுக்கு correct answer என்னது? இதோட correct answer என்னது? இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் என்னது? இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் ஃப்ளவரிங், 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 ஃப்ளவரிங். Lavender ribbons, Rishi Sharma, Fame Matters, Abhi, Samira, Banu. Congratulations. Flowering should be the correct answer. All right. ஏன்னா லைட் வச்சு தான் இந்த லாங் டே பிளான், ஷார்ட் டே பிளான்ஸ்ல என்ன பார்த்தோம்? லைட் வச்சு தானே பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. மெயின் ஃப்ளவரிங் தான். சரியா? ஃப்ளவரிங் வச்சு தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ ஃப்ளவரிங் இஸ் த மெயின் திங். ஓகே. வர்னலைசேஷன் வேண்டாம். ஓகே, இது வேண்டாம். எஸ், நம்மளோட கிளாஸோட கடைசி கொஸ்டினா கூட இருக்கலாம் இது. ஸோ ஆன்சர் பண்ணுங்க. Yes, yes, yes. What caused the green plant exposed to the light on only one side to bend towards the source of light as it grows? Because என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு சில சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, சப்போஸ் இங்க வந்துட்டு இதுதான் லைட் இருக்கு, இதுதான் பிளான்ட் இருக்கு, இங்க லைட் இருக்கு, இதுதான் என்ன இருக்கு, லைட் இருக்குன்னா இந்த இடத்துல இந்த லைட் டைரக்டா ஃபால் ஆன உடனே இங்க இருக்கிற ஆக்சிஜன்ஸ் இந்த இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சில சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க, கிடையாது, இப்போ வந்துட்டு இது பிளான்ட் இங்க இருக்கு அப்படின்னா, சப்போஸ் இந்த இடத்துல சன் இருக்கு, சன்லைட் வந்து இங்க வருது, எக்ஸ்போஸ் டைரக்டா ஃபால் ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற ஆக்சிஜன்ஸ் எல்லாம் செத்து போயிடும். அப்போ இங்க இருக்கிற ஆக்சிஜன்ஸ் மட்டும்தான் நல்லா க்ரோ ஆகும். அப்போ க்ரோ ஆகும்போது இங்க இருக்கிறது தான் க்ரோத் இருக்கும், இங்கதான் நல்லா க்ரோத் இருக்கும். ஸோ இங்க நல்லா க்ரோத் இருக்கும், இங்க க்ரோத் இருக்காது அப்படின்னா இட் வில் பெண்ட் டுவார்ட்ஸ் ஒன் எண்ட். எஸ். ஸோ இதுதான். ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு குரூப் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் ரெண்டு விதமாக பேசுவாங்க. எப்படி இருந்தாலும் ஆக்சிஜன் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிள் accumulates on one shaded side stimulating greater cell elongation there. அதுதான். இப்போ வந்துட்டு ஷிஃப்ட் ஆயிரும் சொல்லுவாங்க, இல்ல ஒரு சைடு செத்து போயிடும், இன்னொரு சைடு தான் அதிகமா இருக்கும். அதனால தான் ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ரீசன். பட் எக்ஸாக்ட் ரீசன் வந்து சொல்றது சயின்டிஸ்ட் இன்னுமே வந்துட்டு பிரச்சனையில இருக்காங்க. ரெண்டு கான்ட்ரவர்சி வரும், அது ஓகே. பட் த ரீசன் இஸ் ஆக்சிஜன் ஒன்லி. ஆக்சிஜன் அதிகமா இந்த சைடு இருக்கிறதுனால இங்க க்ரோ ஆகுது, பிகாஸ் ஆஃப் தட் இது பெண்ட் ஆகுது, அவ்வளவுதான். ஓகே, எங்க ஆக்சிஜன் அதிகமா இருக்கு, இந்த இடத்துல இருக்கு, அப்ப அதனாலதான் இது என்ன ஆகுது, பெண்ட் ஆகுது. கீழே இருக்கிறது கம்மியா இருக்கிறதுனால அது க்ரோ ஆகல, அவ்வளவுதான், சிம்பிள் மீனிங். Sir, can we expect any change in NEET 2026 syllabus? I don't think so. I don't think so. I don't think so. NMC, see, NMC National Medical Council, அவங்க இப்போதான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, சிபிடி, இது வாய்ப்பு இருக்கு. நீட் 26 சிபிடியா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, ஆனா சிபிடியில பாருங்க, இப்போ வந்து ஜேஇ கொஞ்சம் கம்மியா இருந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அப்போவே அது 10 நாளைக்கு நடக்குது, ஏன்னா மெயின்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ். ஆனா நீட் எக்ஸாம் ஒரே நாள் தான் நடக்குது. அண்ட் ஜேஇஓட அப்ளிகேஷனோட இது மல்டிபிள் டைம்ஸ் அதிகமா இருக்கு. ஓகே, ஸோ சிபிடி கண்டக்ட் பண்றதுங்கிறது ஒரு பிக் டாஸ்க். அது வந்து நீட்லயும் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு டவுட். ஆனா பேசிட்டு இருக்காங்க சிபிடி பண்ணலாம் அப்படின்னு. என்ன பேசிட்டு இருக்காங்க, ப்ரிலிம்ஸ் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு
ஃபைனல் பண்ணலாம். இந்த இன்டர்வியூ இந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமில் இருக்கும்ல, ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிலிம்ஸ் ரவுண்ட் கண்டக்ட் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. இந்த ஜெய் மெயின்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் மாதிரி அதே மாதிரி தான் ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்காங்க. அது கரெக்டாக அப்படி வருமா வராதான்னு இப்போதைக்கு எந்த ஒரு ஐடியா கிளியர் ஐடியா நம்மகிட்ட இல்லை. சரியா? சிபிடியா இல்லை 2 டைம்ஸ் நடக்குமா? ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி ஐடியா ஆன் தட். வரும்போது தெரியும். 2026ல நம்ம படிக்கணும், அவ்வளோதான். என்ன எப்படி வரும் என்ன வந்தாலும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போதைக்கு நம்ம படிக்கிறது தான் நம்மளோட வேலை. சரியா? சரி, இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். அண்ட் ஐ திங்க் தட் இஸ் த எண்ட். செல் சைக்கிள் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது சார். கன்ஃபியூஸ்லாம் ஆகக்கூடாதுமா. செல் சைக்கிள் எதுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது? இருக்கிறதுலையே ஈஸியானதுன்னா செல் சைக்கிள் செல் டிவிஷன் தான். அதில் கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது. கொஞ்சம் என்சிஆர்டியை கிளியராக ஒரு 2 டைம்ஸ் 3 டைம்ஸ் நல்லா படிங்க. எவ்வளோ டைம்ஸ்? ஒரு 2 டைம்ஸ் 3 டைம்ஸ் நல்லா என்சிஆர்டியை ஃபோக்கஸோட படிங்க. கன்ஃபியூஷன்லாம் கிளியர் ஆயிடும். ஓகே, புரிஞ்சுதா? உங்களுக்கு ஏதோ சாப்டர்ல கன்ஃபியூஷன் எந்த சாப்டர்ல வருதோ அந்த சாப்டரை ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ். இப்போ டைம் இருக்கு நம்ம கிட்ட, இனஃப் டைம் இருக்கு. என்னது 2 days 3 days. அதனால தயவு செய்து ஓகே பாய் 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 சஞ்சய், பாய் 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 சஞ்சய், பாய் பாய். ஓகே, போய் சாப்பிடுங்க நல்லா. ஸோ இது என்னது உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன், என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், என்னடா சொல்லிட்டு இருந்தேன், ஐயோ இது சொல்லிட்டு நல்ல டைம் இருக்கு உங்ககிட்ட. 2-3 days தான் இருக்கு. அதனால இப்போ வந்துட்டு சின்ன சின்ன சாப்டர்ஸ் அப்படியே சின்ன சின்ன சாப்டர் டக்குன்னு பண்ணிருங்க. ஓகே, சின்ன சின்ன சாப்டர் என்ன பண்ணுங்க, டக்குன்னு நீங்க பண்ணிருங்க. ஓகே, இப்போ எப்படின்னா இன்னைக்கு உட்காந்தோ இல்லை முடிச்சிருங்க. ஒரு தாட்டி என்சிஆர்டி அட்லீஸ்ட் 1 or 2 டைம்ஸ் நீங்க ரீட் பண்ணிருங்க. பேலன்ஸ் நம்ம கிட்ட டைம் இருக்கு. கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ்க்காக தான், அவ்வளோதான். மறுபடியும் புதுசால எதுவும் படிக்காதீங்க. செல் சைக்கிள் செல் டிவிஷன் சின்ன சாப்டர் 2 டைம்ஸ் அட்லீஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணலாம், படிச்சிடலாம் என்சிஆர்டி. ஸோ அது ஒரு 1 or 2 டைம்ஸ் நீங்கள் படிச்சிருங்க, அவ்வளோதான். வேறு எதுவும் பெருசாக இது இல்லை, ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். நீட் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணுவீங்களா சார்? மற்றவங்க மாதிரி கண்டிப்பாக இருக்கும். ஆப் லான்ச் பண்ணட்டும், பேட்சஸ் லான்ச் பண்ணட்டும், கண்டிப்பாக இருக்கும். ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஹேண்ட் எழுதுறோம்ல போர்டில், அது ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா எங்கிட்ட இருக்கிற நோட்ஸ் மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக டெலிகிராம் சேனல் ஓப்பன் பண்ணாலும் பண்ணுவாங்க. டெலிகிராம் சேனல் இருக்கும். பேட்சஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணும்போது நிறைய சேஞ்சஸ் வரும். உங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நிறைய டெக்னிக்ஸ்லாம் கொண்டு வருவாங்க, நிறைய மெத்தட்ஸ் அப்ளை பண்ணுவாங்க. எல்லாத்துக்குமே எல்லா பேட்சில் என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அது எல்லாமே இந்த பேட்சுக்கும் பண்ணுவாங்க. அதனால கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க. பொறுமையாக இருந்து நீட் எக்ஸாம் எழுதுங்க, ஜாயின் பண்ணுங்க. ஆஃப்டர் தட் ஓகே, எல்லாமே இருக்கு, கவலையே பட வேண்டாம். தமிழ் சேனல் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு ரீசன் லாங்குவேஜ் தான். மற்றது எல்லாமே சேம், பிடபிள்யூ தான். இங்கே பிடபிள்யூ என்ன நடக்குதோ அது எல்லாமே நடக்கும் இங்கே. ஜஸ்ட் வெயிட் அண்ட் வாட்ச். ஜஸ்ட் வெயிட், ஹேவ் சம் பேஷன்ஸ். ஆஸ் ஆஃப் நவ் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் பேஷண்ட்டாக இருங்க, சரிங்களா? 2026 கிளாஸ் சீக்கிரமாக ஸ்டார்ட் ஆயிரும்டா. நீட் எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே ஸ்டார்ட் ஆயிரும். முடிஞ்ச உடனே அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துடும், அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க கண்டிப்பாக. அதனால நீட் எக்ஸாம் ஒழுக்கமாக எழுதுங்க. நீட் எக்ஸாம் ஈவினிங் டிஸ்கஷன் இருக்கு, மறந்துடாதீங்க, ஜாயின் பண்ணிடுங்க. உங்களை ஹிந்தி அறியும் தானே? எனக்கு ஹிந்தி என்கிற பாஷை மொழி, ஹிந்தி என்கிற மொழி எனக்கு அறியலை. ஓகே சரி, இதெல்லாம் தேவையில்லை. எனிவேஸ், ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே அண்ட் we will continue the rest in the next class. ஸோ சம்மரி இன்னைக்கு என்னென்ன பார்த்தோம்? என்னோட நேட்டிவ் என்னது? என்னோட நேட்டிவ் கோயம்புத்தூர். மஹிதா என்ன சிரிக்கிறீங்க? என்ன மஹிதா இப்போதான் வரீங்க? கிளாஸ் முடிஞ்சது இப்போ வரீங்க? சரி, சம்மரி. ஸோ என்னென்ன பார்த்தோம் இன்னைக்கு? இன்னைக்கு பார்த்தது போட்டோ சிந்தசிஸ். என்ன போட்டோ சிந்தசிஸ் பார்த்தோம். செகண்ட் ரெஸ்பிரேஷன் இன் பிளான்ஸ் பார்த்தோம். என்ன ரெஸ்பிரேஷன் இன் பிளான்ஸ், photosynthesis in plants. அது higher plants வேற, higher plants. third என்ன பார்த்தோம்? third sexual reproduction of flowering plants பார்த்தோம். sexual reproduction of flowering plants. fourth என்ன பார்த்தோம்? plant growth and development பார்த்தோம். plant growth and development கரெக்டா? plant growth and development பார்த்தோம். இது எல்லாமே நம்ம இப்போ பார்த்தோம், இன்னைக்கு பார்த்தது. ஆல்ரைட், ஸோ இதில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். ப்ளஸ் நம்ம குளோரோஃபில் இதெல்லாமே பார்த்தோம். ஆனால் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் எல்லாம் பார்த்தோம். ஒரு சில லீவ்ஸ் எல்லாம் காமிச்சு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பண்ணோம். இதெல்லாம் நடந்துச்சுங்க. ஏன்னா இதெல்லாமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நடந்துச்சு. ஆல்ரைட், தேங்க்யூ.
didn't get the notification ஒன்றுவேன் நோட்டிஃபிகேஷன் இல்லை சொல்லி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி இப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வரலையாமா ஆவடிச்ச மஹிதா அவங்க கேம்பஸ் வந்து அவட்டி மூஞ்சோட குத்து ஸ்ட்ரெயிட்டா மூக்கல் அப்படி ரத்தமா வரும் ஒழுகு அப்படியே சரியா நெக்ஸ்ட் என்னது ஹோம்ஒர்க் என்னது ஹோம்ஒர்க் எதுவும் கிடையாது என்சிஆர்டி ரீட் பண்ணுங்க அதுதான் உங்களோட ஹோம்ஒர்க் நாளைக்கு என்ன பண்ண போறோம் டுமாரோ ஜுவாலஜி 4 chapters பண்ண போறோம் zoology 4 chapters என்னென்ன chapter number 1 human health and disease பண்ண போறோம் human health and disease ரெண்டாவது evolution பண்ண போறோம் evolution மூணாவது biotechnology principles and processes அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறோம் biotechnology and its applications இந்த 4 chapter நம்ம நாளைக்கு படிக்க போறோம் okay so yes tomorrow we have class at 4 p.m. Tomorrow we have class at 4 p.m. on the same YouTube channel. Okay, what is that? The channel name is PW Tamil Nadu. Right? Yes. Say yes or no. Yes. So yes, இதுதான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நாளைக்கு பார்க்க போறோம். So that's all for today. Thank you so much. Thank you. கண்டிப்பா அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. We'll see you tomorrow. Until then, please take care of yourself, have fun, but at the same time, do not miss your focus. Keep studying. நன்றி, வணக்கம்.